start our conference. So I would like to make a few words in Tajik and then I will shift again to English. دوستان عزیز، استادان محترم، حاضرین گرامی، سر اول از نام دانشگاه آسیای مرکزی، خصوصا از نام بخش میراث فرهنگی و گومانیتری دانشگاه همه شما رو خیر و مقدم میگوییم که امروز با ما هستید و در این نمایش علمی با ما اشتراک دارید و من میخوام برنامه معروضه خودم رو معروضه افتتاحی را یعنی از با زبان انگلیسی سر کنم. ببخشید. Distinguished colleagues, esteemed guests, dear friends, it gives me great pleasure to welcome you all at this international conference, Family, Music and Culture, the tradition of family ensembles in Central Asia. We gather today in Dushanbe and online across borders to reflect on the profound role that family and music have played in shaping our cultural heritage, our social bonds, and indeed our identities. As our president, His Excellency Imam Ali Rahman, the leader of the nation, once reminded us, the family has always been regarded in Tajik culture as a sacred institution, one that cultivates love, loyalty, sincerity, devotion, mutual understanding, and tolerance. It is within this sacred space that music and other cultural practices are born. From the first lullabies sung by a mother to the melodies that accompany weddings, mourning rituals, and community celebrations, music has served as a vital thread weaving together the fabric of our societies. This conference provides a timely opportunity to examine these interwoven threads of family music and culture. Together, we will explore how traditions are transmitted across generations, how family ensemble sustains both continuity and innovation, and how musicians and instrument makers anchor our identities amidst the forces of change and globalization. Our program brings together leading scholars, musicians, and cultural practitioners from across Central and South Asia and beyond. Through their insights and contributions, we will consider not only the past and present of family-based musical traditions, but also their potential to inspire the future, building bridges of understanding, resilience, and creativity. I extend my gratitude to the University of Central Asia, the Cultural Heritage and Humanities Unit, our distinguished guests and keynote speaker, Dr. Aslidin Nizamov, and all our partners and participants whose dedication has made this gathering possible. Let us begin our discussion with open minds and collaborative spirits, honoring the legacy of those who have carried these traditions before us and envisioning how they may continue to flourish in the generations to come. Thank you very much and welcome. Dear distinguished guests, now I give the floor to our Associate Director, Aybek Samakov from CHHU to give you the opening remarks. Thank you. Aybek, the floor is yours. Thank you, dear Dushanbe. Thank you, everyone. It's a great pleasure for us to host you today, and I second every single word that Dushanbe has said. It's really our privilege to host you today, and at CHHU we are very proud that we've been able to bring together such bright minds to explore such an vivid and interesting topic. I also align with the opening words that the ideas that Dushanbe expressed in his opening words, saying that music is an very important, a very central part of both intangible and tangible cultural heritage of any nation. And here at CHHU, we value a lot all the efforts to study, promote, and safeguard both tangible and intangible heritage. I also
Second, the idea that Chorshanbe expressed about the central role of families in transmitting intangible cultural heritage. We all know that cultural heritage is a living organism that is passed on from generation to generation. It's also a relational thing. It's not something that just lives there on its own. All the music practitioners, all the families, all these ensembles, they build relationships with each other and build relationships with the music. And through this relationship, only through this relationship, we can fully understand the uh, diverse expressions of this music, right? And that's why we really value that that today we're going to discuss these intricate interconnections between the family ensembles and traditional music. On behalf of the Cultural Heritage and Humanities Unit and University of Central Asia, we'd also like to express our sincere gratitude to the government of Tajikistan and people of Tajikistan for their unwavering support and for hosting us for so many years. We really believe that this is just a beginning of our work, and we hope that in the future we will explore this topic in more depth. On this note, I will not stand between you and interesting discussions that are planned for today. And thank you again, Chorshanbe, for putting together this very interesting conference. Thank you to every speaker for taking your time to share your thoughts, to share your ideas, to share your contemplations. And I'd like to thank everyone who's been supporting this conference, because without your help and support, we wouldn't have been able to organize this event. Thank you a lot. Thank you, Aybek, for the speech. Now it's my great honor to introduce our keynote speaker, Dr. Asleddin Nizamov, a leading musicologist and orientalist of Tajikistan. Dr. Nizamov is a doctor of art studies and head of Department of Musicology at the National Academy of Science of Tajikistan. A graduate of Tashkent State Conservatory, he later pursued postgraduate and doctoral studies at the Hamza Niazi Institute of Art Studies in Uzbekistan. Over the course of his distinguished career, he has authored more than 200 scholarly articles and 7 monographs, many of which are devoted to the history and theory of the music of Central Asian peoples. Dr. Nizamov's research has shed light on the intersections of spirituality, philosophy, and musical expression, positioning him as one of the most authorities on Tajik and Central Asian musical heritage. His scholarship continues to inspire ethnomusicologists, historians, and cultural practitioners alike. We are truly fortunate to have him with us today to share his insight on the enduring relationship between family, music, and culture in Central Asia. I now warmly invite Dr. Nizamov to deliver his keynote address. Thank you. Спасибо. Дорогие коллеги, друзья, прежде всего разрешите поблагодарить организаторов вот этой очень нужной, очень важной конференции. Мы уже утром немножко обменялись мнениями о том, что данная тема действительно очень актуальна и практически мало исследования вот в том ракурсе, в котором сегодня мы будем обсуждать, в ракурсе семьи, музыки и культуры. Больше, наверное, социологических исследований имеется, исторических, этнографических, естественно. Но вот в таком ракурсе я думаю, что мы сегодня поговорим на эту тему, на эту очень важную тему, тем более, что присутствует очень солидный состав ученых из Таджикистана и из-за рубежа. Вот. И надеюсь, мы сделаем очень важный шаг в исследовании вот этой очень важной темы. Несколько слов об актуальности темы семьи вообще, и в частности роли семьи в формировании человека созидателя, создателя или созидателя, то есть человека культуры в самом широком смысле этого слова. Понятно, что
для большинства культурных традиций всех времен и всех народов семья является важнейшим фактором сохранения, развития и передачи духовного наследия. Я думаю, что вот для начала хорошо было бы процитируем статью 33 из Конституции Таджикистана, Конституции Республики Таджикистан, где говорится: «Семья, как основа общества, находится под защитой государства. Каждый имеет право на создание семьи. Мужчины и женщины, достигшие брачного возраста, имеют право свободно вступать в брак. В семейных отношениях и при расторжении брака супруги равноправны. Многобрачие запрещается». Ну, это так, к слову. То есть важно, что... Это правильно. Ну, для кого правильно, для кого неправильно. Важно, что данная проблема конституционно закреплена в основном законе нашей страны. Вот. И самое главное, там отмечено равноправие. Хотя вот в сегодняшней беседе я думаю, что мы будем отклоняться в разные вот аспекты этой темы. И вот тема патриархальных отношений в вопросах семьи будет возникать неоднократно. Семья всегда остается сердцевиной культурной жизни. Здесь, в атмосфере духовного благополучия, формируется идентичность, создается личность. Семья, семейные традиции в нашей культуре имеют многовековые, тысячелетние традиции, конечно, даже и доисламские. Это очень тоже важный фактор. Сегодня можно наблюдать, что как в семейных традициях нашего общества прочно бытуют такие главенствующие факторы, как уважение и послушание к старшим, патриархальный способ жизнедеятельности, особая атмосфера, экономически самостоятельная ячейка. Это касается общих вопросов семейной жизни, ее истории и философии. Однако тема сегодняшней нашей конференции очень конкретно указывает на роль семьи именно в создании духовных ценностей, сохранении и передаче музыкальных, культурных традиций. Историческая практика показывает, что в этой области в культуре таджикского народа выработаны богатейшие традиции, связанные с использованием пения, инструментальной музыки, детских, трудовых, обрядовых песен в быту. Музыка из древнейших времен украшала все празднества. В народных семейных песнопениях отражались важнейшие исторические события. Для начала разрешите вот вместе вспомним знаменитую, возможно, древнейшую народную таджикскую песню «Асхуталон Омадия». Я об этом еще писал академик Бабажон Гафуров как единственный источник, единственный образец, дошедший до нашей настоящей народной песни. Эту песню, которую сочинили жители Балха по случаю позорного поражения арабов в Хатлонской долине. Сочинили, конечно, не композиторы того времени, не профессиональные музыканты, а это явление чисто народного творчества. Говорят, что даже эту песню исполняли дети. Песня эта создана в форме народных четверостиший. Самый популярный по сегодняшний день в народной музыке таджикского народа. Исходя из этого, можно заключить, что поистине в жизни семьи музыка в целом, а также различные формы музицирования играют важнейшую роль. Семья и культура тесно взаимосвязаны. Музыка с древнейших времен является неотъемлемой частью культурного наследия семьи. Именно в рамках семьи происходит благотворный процесс сохранения и дальнейшей передачи простых и сложных музыкальных произведений из одного поколения в другое, в следующее, в будущее. Здесь, в кругу семьи, формируется особая звуковая атмосфера.
Вот обратите на это внимание. Особая звуковая атмосфера, которая служит важнейшим фактором формирования духовных ценностей и мировоззрения человека. Думается, один из секретов развития домашних традиций музицирования заключается в том, что взрослые члены семьи постоянно в течение большого периода, 5-10 лет, даже и больше, создают особое звуковое пространство, пение, инструментальная музыка и так далее. И понятно, что это важно. Понятно, что они исполняют не шлягеры, не попсу или что-нибудь подобное, а подлинные архаические образцы, которые они помнят от своих родителей, те от своих родителей. То есть в кругу семьи звучит настоящая подлинная музыка. Давайте вспомним и о том, что практически все исследователи народной музыки отмечают, что в домах жителей горных районов Таджикистана, и не только, это касается и других регионов, естественно, непременно имеется в наличии несколько музыкальных инструментов: дойра, най, рубаб, дутар, варган. Это очень показательный фактор для расцвета музыки в кругу семьи, ибо наличие музыкального инструмента само по себе уже служит катализатором развития музыкальных традиций в семье. Об этом очень много сейчас говорят педагоги, да и исследователи, что если в доме есть музыкальный инструмент, то это уже 50% существования музыки в этом доме обеспечено. Говоря о музыке в кругу семьи, нельзя не вспомнить и о том, что поначалу сама мировая классическая музыка, имея в виду творчество Гайдна, Моцарта, Бетховена, да и многих других гениальных создателей музыки, процветала именно в кругу семьи и в кругу салонов знатных особ. Особенно это касается, вы все это обычно об этом, конечно, знаете, особенно касается это и Моцарта, и Бетховена, которые росли дома, у них образование получали у себя дома. Великий Бетховен рос в семейном кругу музыкантов. А у нас в Таджикистане эта традиция бытует в течение многих столетий, и сегодня мы можем гордиться этим. Дети Гульчехры Садыковой, виртуозы, вы все знаете об этом. Сыновья и внуки Одина Хашима, Рахматуллах Фирдаус. Дети и внуки Абдулла Назриева, Исмаил Давлат, Заукибековых, Ихбол, Давлатман Холова, Лоихшо, Файзали Хасанова, Зафар Нозимова и многих других выросли именно в семье этих корифеев. Это и есть доказательство, что вот эта звуковая атмосфера, звуковое пространство семьи выработало, содействовало воспитанию таких вот талантов, которые сегодня является гордостью нашего народа. Кроме того, вспомним, что вот Мавлана Джалалуддин Балхи, Руми, выдающийся знаток музыки, создатель всемирно известной Месневи, также вырос в кругу родителей, знатоков музыки. Все его творчество очень, очень близко и очень ярко является, дает характеристику музыкального искусства, музыкальных инструментов, макомов, других жанров и так далее. То есть музыкальная культура семьи охватывает как профессиональное, так и народное творчество и включает в себя систему музыкального образования. То есть в семье начинается, хотим мы этого или не хотим, начинается музыкальное образование. А музыка прежде всего это устно, через слух, слуховое восприятие. И здесь начинается, еще раз повторяю, музыкальное образование. В современном мире, в основном на Западе, уже давно наблюдается усиление таких нежелательных социальных явлений, как, например, то, что ученые называют социальным отчуждением. Другими словами, сегодня во многих регионах
Сам институт семьи переживает сложный период. И вместе с ним и, собственно, музыкальные традиции, связанные с семейным бытом. Данный вопрос не является предметом нашего разговора. Европейцы пусть свои проблемы решают сами. Однако волны глобализма, современные информационные и технологические возможности, общие для многих континентов духовные запросы и другие факторы выдвигают новые задачи для сохранения и дальнейшего развития наших родных уникальных традиций домашнего музицирования. Нет сомнения в том, что музыкальные впечатления детского периода жизни трудно восполнить впоследствии, когда уже индивидуум становится взрослым. Еще великий Авиценна в своем трактате о музыке утверждал, что именно звуковое общение является основой жизнедеятельности, ибо звук имеет интонационную природу. Дома детей воспитывают только через звуковое общение. Ласки, ну, немножко ругательства, может быть, немножко там и колыбельные, и другие песни. То есть идет воспитание через звуковое пространство, через интонацию. А интонация – основа музыки. Мы всегда, когда говорим о народной музыке, о народных традициях, прежде всего исследуем интонационную природу этих песен или этой музыки. Сегодня в ходе наших дискуссий с участием, как я уже сказал, ведущих специалистов, мы рассмотрим и обсудим взаимосвязь семьи, музыки и культуры с особым акцентом на вклад семьи в формирование национальной, социальной, политической, гражданственной идентичности. Мы обсудим в том числе и концепцию бытования так называемого семейного ансамбля. Здесь заявлены несколько выступлений на эту тему, именно на тему формирования и бытования семейных ансамблей в Таджикистане. Как очень значимого социального и культурного феномена в странах Центральной Азии, особенно в Таджикистане и в Узбекистане, особенно в Хорезмской области Узбекистана. Там практически все профессиональные музыканты выросли вот в кругу семьи, и до сих пор там бытует очень много таких вот семейных ансамблей. Семья – это первое по форме маленькое государство. А исторически семья – это прообраз государства. Здесь, думаю, уместно вспомнить вот этот знаменитый труд Фридриха Энгельса, который вы все знаете, где свои ценности, в семье я имею в виду, свои ценности, свои порядки, свои традиции, в принципе, иерархии, свои министерства, культуры, образования, здравоохранения и так далее. Здесь свое руководство, конституция, как, например, как вы все знаете, как, например, в китайской культуре, где отец – это превыше всего. Уважение к отцу, он единственный как бы руководитель. Несколько слов хочу сказать об этимологии слова «семья». В таджикском языке «оиля» – это арабское слово, но до сих пор в таджикском языке в быту бытует и в топонимике Таджикистана термин «када». «Када» как местность, отсюда сагдийский «кат», отсюда термин «кат-худо», глава семьи, и катбону, и неудивительно, спасибо, подсказали. Чуть не забыл о своих катбону. Да. Неудивительно, что данное понятие вот уже в течение около 2000 лет продолжает бытовать в том же значении. Помните вот название нашей местности: Куркат, Шашкат, Панджикат, Ахсикат, Хуршейкат, их очень много. То есть все это указывает на... видно, что кат – это вот
это группа, это семья, это местность. Дом, да, кат – это дом. Семья – это очаг, где рождается духовность. И это не пустые слова. Первые песни, первые сказки, игры, шутки, предания и так далее рождаются именно в сфере семейных отношений. Роль семьи в современном обществе остается несравнимой ни с чем. Ведь именно в семье закладываются основы личности. Нельзя сегодня упустить из виду такую очень болезненную проблему, которая непосредственно связана с музыкой, с семейными бытовыми традициями. Это я имею в виду влияние вот так называемого сегодня, я полагаю, да, не только я, многие уже об этом говорят, влияние хуруфота. Хуруфот – это псевдоислам, псевдорелигия, псевдотеория. Вот этот хуруфот сейчас доходит до того, что поднимает знамя победителя, пропагандирует, ну, негласно многодетность, когда мы все говорим, что надо как-то урегулировать семью, а не наоборот. Или вот более вот болезненные их действия – это исключение из бытовых празднеств, музыки, пения, приглашение музыкантов на свадьбах, на других мероприятиях. Вот до сих пор, до сегодняшнего дня, сколько бы мы вот не боролись, не говорили по радио, по телевидению, там, ну, государственные органы об этом беспокоятся, тем не менее, во многих районах, чуть дальше от Душанбе, уже наблюдается, запрещают приглашать музыкантов на свадьбу. Запрещают. Ну, не так сильно, не так гласно, но все равно ведут так, чтобы вот хозяин этой семьи не пригласил. Пригласил вот мулло там или кого-то. То есть идет такая вот негласная борьба с музыкой. С музыкой. Это очень опасное явление в обществе. Исключить музыку из жизни общества – это, во-первых, практически невозможно. Это ну, просто вот какая-то идет, ну, видимо, политическая игра. По поводу вот запрета музыки, они очень много кричат об этом. Хотя практически все выдающиеся деятели исламского мира, исламской религии, знатоки, начиная от, ну, если начнем, если с имама Газали, они все были сторонниками, они не запрещали музыку. В их трудах нет такого. Хотя Газали отмечает, какую музыку можно слушать, а какую нет. Ну, это как-нибудь другой раз об этом. Вот исключение из бытовых празднеств музыки во имя ислама кричат. И в то время как в залах Саудовской Аравии танцует Дженнифер Лопес. Я не знаю, там их никто не запрещает ей. Остается самый доступный, позитивный, динамичный источник информации. Это культура в широком смысле слова. Это вот тема нашего сегодня разговора. Мы раскроем. Однако сегодня все больше заметно, что в частности музыкальная культура чаще служит в качестве развлекательных, рекламных или вообще просто отвлекающих факторов. Хотя следует признать, что никогда еще музыка не была столь доступна во всем своем многообразии буквально каждому жителю планеты. Ведь уже в течение вот более 30 лет практически все наши выдающиеся исполнители объездили все страны, европейские страны, и Англию, и Францию, и Германию, и в Америку часто ездят. То есть традиционную музыку уже пропагандируют во многих точках земного шара. Широкое распространение телевизоров, магнитофонов, компьютеров сместило акцент, обратите внимание, сместило акцент потребления музыки на индивидуальные формы. То есть в семье теперь, если 4, там, 5 детей, каждый из них выбирает свою стезю музыки, свой канал через свой телефон, слушает то, что ему нравится. Это в определенной мере благотворно влияет на развитие личности.
повышая систематичность восприятия музыки и увеличивая избирательность к произведениям искусства. А она не для того, чтобы внушать или укреплять важные семейные ценности. Музыка, которая звучит в доме, воспитывает в ребенка чувство гармонии, ощущение общности. Это первое настоящее чувство, ощущение общества и вообще существования индивидуума в обществе. Важность постановки вопроса сегодняшней конференции. Исследуя элементы духовности в семейных отношениях, мы начинаем познавать подлинные истоки, точнее, сущность нашей цивилизации. Через духовность формируется личность в семье, либо любые нравственные принципы усваиваются с раннего возраста в семье. И это происходит не со слов, а в деятельности, в поступках членов семьи. Обратим внимание на такой общеизвестный порядок в семье. Мужчины обычно охотятся, я имею в виду древнейшие привычки, экономически поддерживая семью, а женщины ведут домашнее хозяйство. Например, шитье, скажем, вот национального сюзани или чакан, требует не только мастерства, но и достаточно долгого затраты времени. И в течение вот этого созидательного труда возникает как необходимость процесс звукового сопровождения, медленного музицирования или пения. Вспомним по этому случаю старинную известную таджикскую песню, которую в свое время исследователи, фольклористы нашей страны собрали во многих точках Таджикистана. «Аз чакчаки бофандаги». Помните песню эту? «Аз чакчаки бофандаги». «Дилакам зардоб шуд, аз чакчаки бофандаги». «Чашмакам хуноб шуд, аз риштахои кандаги». То есть вот в процессе вот шитья сузани или там работы над станком звучала песня, она сопровождала этот труд, как бы вот трудовые так называемые песни. И, наконец, семья есть индикатор состояния и развития общества и отражает многие параметры современных социальных процессов. Это означает, что в песнях и музыке, которые рождаются в кругу семьи, находит яркое отражение дыхания жизни общества. И я заканчиваю последнее. А в центре внимания сегодня музыка, звучание песен, инструментов, ласковые разговоры, обряды в семье. Главное, конечно, это песни колыбельные. Эту песню всегда исключительно пела только мать, никто другой. Почему? Потому что через вибрационные волны этой мягкой, нежной песни матери голосом и мелодией передает ребенку священную информацию о бытии. По поводу песни колыбельной я хочу сказать еще одну вещь. Вот что за эта информация? Как эта информация? Что за информация? Мы не знаем, но есть логически достоверные наблюдения, что такая информация, она абсолютна, она уникальна. Обратите внимание, например, практически все колыбельные песни всех матерей на земном шаре исполняются в одном ладу, минорном. Нету мажорных песен колыбельных. И в одном ритме, медленно распевая. И в одном регистре. Нету там высоких аудиов, кульминаций, там где-то в пределах одной кварты или квинты. Вот вам простейший пример сакральности семейных песнопений. Ну, для того, чтобы вот закончить, сегодня разговор будет очень серьезный, я думаю, будем еще слушать и дискутировать. Имеются, конечно, и отрицательные стороны этого процесса. Содержание домашнего слушания музыки, его интенсивность и качество, в отличие от общественного, в гораздо меньшей степени подвергается контролю и регулированию.
Сегодня, когда больше всего звучит музыка развлекательного жанра, нельзя оставлять без внимания и то, что домашнее потребление музыки в ряде случаев может и не привести к действительному развитию личности. Поэтому музыку дома нужно контролировать, музыку семьи. Значит, выбор музыкальных примеров, которые звучат в домашней обстановке, в конечном итоге зависит от музыкального вкуса семьи, его общего уровня. Для развития, последнее предложение, для развития музыкальных способностей детей, формирования основ музыкальной культуры необходимо использовать народную и классическую музыку. Для слушания следует отбирать произведения, в которых выражены чувства, доступные для детского восприятия. Это должны быть небольшие произведения или фрагменты с яркой мелодией, запоминающимся ритмом, красочной гармонией и оркестровкой. Это пока все, что мне хотелось вам сказать в качестве, предисловия, что ли. Более конкретно, конечно, здесь расскажут и наши коллеги. Спасибо за внимание. تشکر زیاد استاد برای سخنان خیلی پرمحتوا. اکنون ما میگذاریم به جلسه یکم این نمایش علمی. من سخن رو میدیم به پروفسور سنت الله جانبابایف، یعنی مدیریتور امین جلسه. تشکر. خب بار دیگر همه اشتراکداران رو تبریک میکنیم. یک جلسه بسیار تخصصی است. متخصصان بسیار ورزیده در اینجا جمع آمدند، از تاجیکستان، از دوشنبه، از منطقه دیگر ریسپوبلیکا، از بدخشان، از دیگر جاها از طریق آنلاین ما رو گوش میکنند، تماشا میکنند. و بار دیگر منندوری خود رو از پروفسور اصلالدین نظاموف و استاد اظهار میکنیم. خیلی معروضه پر محتوا که تمام همین جهت های من بعده بحث و اندیشه های ما رو حتما یک روشنی می اندازد و یک راهنمایی میکند. خب در جلسه امروزه که ما اینجا دوام میتیم 3 نفر اشتراک میکنند و همگی ما یک و نیم ساعت وقت داریم بگمانم. و به هر یکی از اینا یکمان 20 یا 25 دقیقه 20 دقیقه داده میشه و 3 نفر اینا هستند منظوره حسنова از اکادمی ملی علوم تاجیکستان، از انستیتوت تاریخ. این کس در انستیتوت تاریخ سالهاست که تحقیقات در ساحه فرهنگ‌شناسی می‌گذراند. ما این کس را بسیار خوب می‌شناسیم. موضوع این کس عنعنه‌های موسیقی در عائله معاصر تاجیک است. خب موضوع معروضه دیگر از دکتر ایلالیف عبدالمحمد، انتقال و پیوستگی میراث زنده مبارک و خانی است. خوب دکتر عبدالمحمد ایلالیف رو معرفی کردن بگمانم قدر شرط نیست، بسیار شناس است برای همه و در سطح بین الخطی هم فروع زیاد کرده است. چندین کتاب ها نوشته است، چاپ کرده است، معروضه ها کرده است. خب در ساحه آموزش و آثار مبارک و خانی سهم بسیار ارزنده دارد. خب معروضه دیگر از دانشجوی ما یوسف خان از دانشگاه آسیای مرکزی است. معروضه انتقال بین نسلی و فرسوده شوی دانشجوی طبی سنتی است. خیلی موضوع جالب. من فکر میکنم که دقت همه شما را بسیار یک جهتایی که تا هنوز آموخته نشدند و خود جلب میکند. مثلا فرسوده شوی دانشجوی عنعنوی طبی که هیچ کس در تاجیکستان در این موضوع چیزی بگمانم ننوشته است و فکر میکنم که این معروضه ها خیلی جالب میشه. خب سخن اول با منظوره حسنова
دانشمند بسیار ساحه سند شناسی از انستیتوت تاریخ مرحمت. میبخشید یک چیز میخواستم گویم که مثلا ما همه مروزه را گوش میکنیم هر سی مروزه بعد میگذاریم به سوال جواب. مایلش تشکر. Ташакур. Я приветствую всех участников нашей конференции и желаю плодотворной работы. Тема моего... Тема моего доклада – музыкальные традиции в современной таджикской семье. Во многом мой доклад будет перекликаться с предыдущим докладчиком. Вот. На протяжении многих веков таджики обучались музыкальному искусству при помощи традиционной системы обучения устод-шогир. Заметим, что эта система использовалась не только при обучении музыкальному ремеслу, но и другим видам художественного творчества. При этом система была эффективна как на этапе обучения профессии, так и в последующем ее совершенствовании. Уроки музыкального исполнительства сочетались с изучением трактатов по музыке великих средневековых энциклопедистов Востока. Мы знаем, что они все музыкальному искусству придавали огромное значение в воспитании подрастающего поколения. По существу письменные трактаты были для ученика практическим руководством по обучению музыке. Вместе с изучением письменных источников ученик осваивал профессию музыканта изустным путем, получая уроки музыкального исполнительства от своего мастера. В результате многих лет обучения ученик становился, наконец, сам профессиональным музыкантом и, получив от устода наставления, начинал самостоятельную творческую деятельность. Рассматривая феномен устод-шогир, необходимо отметить роль семейной преемственности. Части дети учителей сами становились учениками, подпевая или подыгрывая на музыкальных инструментах, они тем самым помогали устоду отцу и одновременно осваивали азы профессии. В дальнейшем нередко создавались семейные ансамбли, образовывались целые династии музыкантов. Отметим, что семейное музицирование, которое в настоящее время, к сожалению, встречается все реже, вот об этом говорил предыдущий докладчик, почему это происходит, создавало гармоничную среду для всестороннего развития молодого поколения, определяло его дальнейшее культурное развитие и нередко становилось решающим фактором в выборе будущей профессии. Как отмечает Юлдашева, музыкальное воспитание в таджикской семье играло важную роль в формировании подрастающего поколения. Мы уверены, что возрождение этих традиций благотворно скажется на воспитании и мировоззрении каждого члена общества. Вместе с тем, семейные традиции воспитания, как одно из основных направлений передачи преемственности в национальном музыкальном искусстве таджиков, в какой-то степени сохраняется сегодня. Таким образом, появляется важный механизм передачи художественного опыта через преемственность семейных традиций. Вот как уже отмечал предыдущий докладчик, что во многих таджикских семьях обязательно присутствуют музыкальные инструменты. И во многих этих семьях музыкальные традиции передавались из поколения в поколение, тем самым осуществляя их глубокую временную историческую связь. Так, в творческой деятельности наших выдающихся музыкантов, таких как, допустим, Содырхон Хофиз, Шариф Джураев, Мухаммад Ниязов, Ахмад Бабакулов, Ханифа Мавлянова и многие-многие другие, решающую роль в выборе профессии сыграли их деды, отцы, братья или другие родственники, которые были музыкантами. В их доме не смолкала музыка. Естественно, дети буквально впитывали в себя творческую атмосферу, можно сказать, с самого рождения.
Все они, став известными музыкантами, внесли огромный вклад в музыкальную культуру Таджикистана. Другим примечательным явлением в таджикских семьях, где музыкальная деятельность передавалась по наследству, было ремесло изготовления музыкальных инструментов. Известно, что изготовление музыкальных инструментов и исполнительская деятельность во многом взаимосвязаны, поскольку для профессиональной деятельности народного музыканта-инструменталиста знание строения музыкального инструмента является необходимым условием во владении инструментом. Кроме того, многие мастера-изготовители инструментов сами являются и исполнителями. Так заслуженный работник культуры Таджикистана Мусавар Минаков, дед которого занимался изготовлением музыкальных инструментов, а отец был изготовителем и собирателем музыкальных инструментов, сам стал не только музыкантом, исполнителем, но и мастером по изготовлению инструментов. Ну, а другой творческой семье Завкибеков, вот тоже предыдущий докладчик здесь говорил, отец Гурминч был известным артистом театра и кино, играл на различных музыкальных инструментах, и в то же время он собрал богатую коллекцию музыкальных инструментов и создал музей Гурминча Завкибекова. Его сын Икбол Завкибеков стал профессиональным музыкантом. Он владеет игрой на многих музыкальных инструментах и участвует в группах музыкальных. Из сказанного выше необходимо отметить, что преемственность в музыкальных семьях довольно распространенное явление. Изучая биографии известных музыкантов, можно заметить, что многие из них выросли в музыкальных семьях, и первые уроки музыки или обучение игре на музыкальных инструментах были получены от родителей или же близких родственников. Остановимся на некоторых из них. Так, первым учителем, например, знаменитого певца-инструменталиста Акашарифа Джураева был его отец, прекрасный музыкант, знавший народное творчество. В дальнейшем, будучи сам отцом семейства, Акашариф Джураев создал семейный ансамбль Джураевых, который был известен не только у нас в республике, но и далеко за его пределами. Они, например, участвовали в первой декаде таджикского искусства в Москве в 1941 году. Ансамбль был, и причем самому маленькому тогда участнику этого семейного ансамбля было всего 6 лет. Ансамбль был участником нескольких декад, как я уже сказала, в Москве и других республиках. Примером продолжения семейных традиций, например, в таджикской эстрадной музыке, может стать семья певца, музыканта, создателя песен Караматулло Курбонова. Отец певца Аджик Курбонов очень любил народную музыку и привил своим детям любовь к песне и игре на традиционных таджикских музыкальных инструментах. Самым талантливым из детей оказался Караматулло. Обладая хорошим музыкальным слухом, он рано увлекся музыкой, пел таджикские народные песни под собственный аккомпанемент. После окончания университета он был принят в эстрадный ансамбль «Гульшан» солистом. Творчество Курбанова оставило неизгладимый след в таджикской эстрадной музыке. Несмотря на то, что певец рано ушел из жизни и не смог передать детям в полной мере свое искусство, все же дети стали продолжателями дела своего отца. Так старший сын музыканта Мухаммад Рафи Караматулло окончил Таджикскую национальную консерваторию имени Талапхуджи Сатторова и в настоящее время стал известным певцом. Он часто выступает с концертами в различных городах республики и за ее пределами. В его репертуаре, кстати, звучат и песни его отца, но, конечно же, уже в другой интерпретации. Дочь певца Нузия Караматулло также получила музыкальное образование. Она окончила Таджикский республиканский хореографический колледж имени Малики Сабировой, затем Индийскую консерваторию, отделение вокала и хореографии. В творчестве детей Караматулло Курбанова, конечно, чувствуется огромное влияние их талантливого отца, и в то же время каждый из них обладает яркой, неповторимой индивидуальностью. Династия других музыкантов Назаровых является одной из талантливых и успешных не только в Таджикистане, но и далеко за его пределами.
Так группа Далера Назарова много лет является популярной среди нескольких поколений любителей эстрады. Кроме того, Далер пишет музыку для фильмов. Племянники Далера Назарова, Ситора и Парви, создали дуэт, много выступали, и несмотря на то, что они проживают в Казахстане, в их репертуаре много песен на таджикском. Нередко можно встретить преемственность поколений и в семьях профессиональных композиторов. Так, у композитора Фозила Солиева сын Азам Солиев пошел по стопам отца. Он получил профессиональное образование как композитор, является автором симфонических, камерных и вокальных произведений. У другого композитора Шохназара Сохиба, это были одни из первых профессиональных композиторов Таджикистана, сын Тельман является дирижером-хоровиком, а внучка Парвина стала композитором и очень успешным. Дочь известного композитора Шарафиддина Сайфиддинова Джамиля Рустамова, продолжив дело своего отца, также занимается творческой деятельностью, а внук композитора Бехруз в настоящее время является концертирующим пианистом. Хочется сказать и о композиторе Сурат Халилове, который родился в семье народного артиста Таджикистана Мухаммеда Халилова. Его сын Джасур Халилов является композитором, он исполнитель джазовых композиций. Другой сын Джафар является бас-гитаристом группы «Авеста». Третий сын также музыкант. Он музыкант, играющий на ударных инструментах. Братья часто участвуют в джаз-концертах. Худжанские музыканты Маджнун Барутов и его сын Равшан Барутов являются композиторами, создавшими камерные вокальные произведения. Но я хочу особо отметить музыкальную династию Шахиди. Зиодуло Шахиди – один из первых профессиональных таджикских композиторов. Он оставил богатейшее музыкальное наследие. Его произведения продолжают и сегодня звучать с различных сцен. Сын композитора Тольпхун, продолжая семейные музыкальные традиции, тоже посвятил свою жизнь музыке. Он окончил Московскую консерваторию по классу композиции у великого Арама Хачатуряна и стал всемирным известным композитором и дирижером. Также Толипхон Шахиди известен своей просветительской деятельностью. Долгое время он вел, это было еще в советское время, передачи о музыкальном искусстве на таджикском телевидении. Я хочу сказать, что это были очень познавательные передачи. И, конечно, хотелось бы, чтобы и на нашем телевидении, и в настоящее время были такие передачи, которые знакомили бы и всех людей абсолютно разного поколения с музыкой именно классической, потому что без музыкального воспитания человек не может быть гармонически развитым. Это обязательно. В 90-е годы, в то время, когда здесь были, сами знаете, какие события, Толипхон Шахиди создал оркестр «Гармония мира». Он пропагандировал вот в такое непростое время мировую музыкальную классику и произведения современных композиторов. Пожалуй, Толип Шахиди в настоящее время является единственным таджикским композитором, произведения которого часто исполняются известными исполнителями и дирижерами по всему миру. Сын Толипхона Шахиди, Табриз, также получил профессиональное музыкальное образование и в настоящее время является президентом компании «Империя музыки» в России. Необходимо отметить, что он, являясь продюсером, пропагандирует творчество своих деда, отца, а также других талантов из числа таджиков мира. Например, всестороннюю поддержку его компания оказывает начинающему пианисту, который живет в Швеции, Самиру Абдуразакову. Отец Самира, пианист и педагог, стал первым учителем сына. Напомним, что дедушка Самира – народный артист Таджикистана Хабибулло Абдуразаков. Он был известным артистом театра
и кино, на счету которого множество ролей. Его бабушка, известная танцовщица Шарафат Рашидова, является также народной артисткой республики. Она была в свое время солисткой государственного танцевального ансамбля «Лула», а в настоящее время она возглавляет танцевальный театр-студию «Падида». То есть это была настоящая творческая семья, в которой вот передается из поколения в поколение любовь к искусству. Конечно, здесь можно много говорить о многих семьях, в которых действительно продолжаются эти традиции музыкальные, и которые передаются из поколения в поколение. Но из всего сказанного мы пришли к выводу, что возрождение семейных музыкальных традиций в настоящее время – это особенно актуально как в духовной и нравственной сфере, так и в воспитании детей, их общего музыкального образования, расширения мировоззрения и в целом культуры. В настоящее время, наряду со многими положительными моментами, все же ситуация в культуре, в частности музыкальной, вызывает тревогу и опасения, так как повсеместно наблюдается засилие низкопробной поп-музыки, которая заполонила буквально эфир. Между тем, для знакомства и прослушивания классических образцов мировой музыкальной культуры фактически нет места. Необходимо напомнить о том, что музыкальное воспитание является важным средством формирования духовного облика человека. И здесь семья и семейные традиции могут служить прочным фундаментом. Например, вот я знаю, что в других странах детей с самого детства познакомят со всеми музыкальными инструментами, не только народными, но и классическими, так сказать. И это играет в дальнейшем в судьбе каждого ребенка большую роль. Так вот я знаю, что, например, в Азербайджане в каждой семье, буквально в каждой семье есть фортепиано. И детей всех родители отдают в музыкальную школу. Для чего? Для того, чтобы человек вырос гармонически развитым. Дело в том, что не обязательно из этого ребенка вырастет в будущем там композитор, музыкант или кто-то. Но обучение музыке – это обязательно. Потому что человек без музыкального образования в настоящее время не может быть гармонически развитым. И, конечно, семья, в дальнейшем детский сад, школа. В школах обязательно нужно вводить не уроки пения, как у нас, вот, а уроки музыки, где бы учитель рассказывал, не только обучал там каким-то шлягерам, но и рассказывал там, это, я считаю, не очень правильно обучать только пению, но и рассказывал бы об истории мировой музыки, об истории таджикской музыки. И рассказывал о выдающихся композиторах, о выдающихся музыкантах, чтобы и сад, школа. И тогда, конечно, общество будут представлять люди гармонически развитые, культурные, к чему мы и стремимся. Спасибо за внимание. Огромное спасибо. Очень интересный доклад. Действительно, вот картину, которую вы дали по семейным ансамблям в Таджикистане, какие они, какое разнообразие в семейных ансамблях существует традиционно в Таджикистане, как в прошлом, так и в настоящее время. Дали хороший анализ и показали, какие проблемы существуют для продолжения этой традиции семейных ансамблев, и вот какие вот недостатки имеются, чтобы подумать, как их исправить и двигаться вперед, потому что без такого музыкального воспитания, вот эстетического воспитания, по-моему, наше развитие будет неполное. Вот поэтому еще раз вам спасибо.
Сейчас выступает наш следующий докладчик. Это доктор Абдулмамад Илолиев, который будет рассказывать о традиции создания музыкальных инструментов в прошлом, в Таджикистане, в горном Бадахшане, и как это продолжается до сих пор, какие продуктивные воздействия это имеет на жизнь наших граждан. Спасибо. Пожалуйста. تشکر زیاد استاد. درود و سلام به همه. با یک بار که درود و سلام به همه حاضرین. استاد برآمد میاد فقط درباره اسباب‌های موسیقی نه و با دیگر سنت‌هایی که میراث که از مبارک و خانی از طریق اویله به گذشته است درباره اینو صحبت میکنم. خب برات من اصلا به زبان انگلیسی است. خب اگر که در این مورد یگان سوال و یگان پرسش‌ها باشن مرحمت میتونید به زبان تاجیکی، به روسی یا به انگلیسی پرسیدن گیرید. و بعد یک چیز میخواستم قید کنم که این یک آرزو امیدی من است که در آینده کنفرانس های علمی ما در تاجیکستان مخصوص به زبان تاجیکی به زبان دولتی صورت بگیرن. انا زبان روسی و انگلیسی ها ایسته خلاص شیم. انا لیکن خط تا وقت رسیدن برآمد به زبان انگلیسی میشد. خب so my presentation on the transmission and continuity, the living heritage of Mubarak Wakhani. So what I'm going to do in the next 20 minutes or so, first I will give you an introduction to the life and thoughts of Mubarak Wakhani, meaning who Mubarak Wakhani was, why he's so famous for, and how his tradition is still continuing through his family members. And the second one, I will talk about his intellectual and cultural legacy. And then finally about the continuity and change through the poetry, music, architecture, and art. So it's not just music, it's also architecture, it's art, and also astronomy and astrology. So in this picture, you can see the tomb of Mubarak Wakhani. It's located in the Wakhan Valley in Tajik Badakhshan. So who was Mubarak Wakhani? He was a, first of all, I would call it a polymath who lived in the late 19th century and early 20th century. He was a poet, he was a musician, he was a philosopher, he was also an astronomer. In one word, he was a kind of very well-known, educated man of his time in the remote mountain areas of Badakhshan, in the village of Yamk, which is very close by. On the other side of the river, you can see it's Afghan Wakhan. So Mubarak, the greatness, the importance of Mubarak is that he did not kind of travel to other centers of learning, like let's say Bukhara, Samarkand, or other places. But the work which he produced, the intellectual and the cultural legacy which he left behind himself is on the very level of those who graduate from the madrasas from Bukhara and Samarkand and other places. So I will explain later how it is. So first of all, let me talk about the sources. So what kind of sources do we have on Mubarak Wakhani? The first, it was written by our one famous Badakhshani poet and scholar, Amirbek Habibov, as Tarikh Adabul Tojik Dar Badakhshan, where he for the first time kind of mentions the name of Mubarak and also some of his works. And also at that time, there was some expedition to Badakhshan, like Bakoyev and Bertels. They collected some manuscripts, and among those manuscripts also were works by Mubarak Wakhani. However, a very thorough kind of study of Mubarak was not done until the early, late 20th and early 21st century. One of the peoples who kind of introduced his name to the world, to the other academic circles beyond Tajikistan and the Soviet Union, it's academic Bertels. In one of his lectures in London, at the University of London, when he presents on the poetry and other intellectual tradition of Badakhshan, he mentions the name of Mubarak Wakhani,
and calls him as the Avicenna of Badakhshan. So he was so impressed by the work which is done by Mubarak that he calls him as Avicenna of Badakhshan, because he was well grounded in all those knowledges which I mentioned earlier, like poetry, music, astronomy, astrology, also philosophy, Ismaili Sufi theology. And the second resource, the book which is written by me, it's based on my PhD. I wrote it, defended my PhD at the University of Cambridge. So this one is Sufi of Pamir. And then we have the other book by Matrobov, Sadusho Matrobov, also wrote on Mubarak Wakhani. I think it was his candidate of science dissertation. And also published another book I published in Tajik, Mubarak Wakhani, Muhiti Zist Hayot va Fa'oliyat. So if you want to read more about Mubarak Wakhani, so you can kindly refer to these sources. So just for your information. So on the intellectual legacy of Mubarak Wakhani, as you can see, according to the research which is done by myself and other scholars, he has written about 16 titles. It's just 12 or 13 manuscripts. Each manuscript contains 2 or 3 kind of books. You can see that's Qalb al-Safo, Kalom al-Saodat, Panoma al-Risolat, Kashf al-Salavot, Talib al-Matlub, Hojot va Munojot, Tarjumat al-Bayon. So many of these books. And the pictures you can see, these are from his own manuscripts. So the designer, the writer also is himself. So you can see the standard of these manuscripts, which are very much up to the time which he lived. So he also was himself a paper maker. So he made his own paper. And it is believed that all his 16 manuscripts were written on the paper which he himself made. You can see that he was kind of in love with paper. He's written kind of poetry in paper that Garav zimoch dush kogaz, doram hama hush gush kogaz, sarzach doram hama hush gush kogaz, sarzach chukadar hamush kogaz. So it says that, he kind of through this poetry, he explains his love for making paper. As you know, in the 19th century Badakhshan, even in other parts of the country, paper was a very, very rare commodity. So not everybody could afford kind of buying paper or making paper, even writing on those paper which were made by themselves. So these are kind of the techniques which Mubarak Wakhani used to make papers. So we can see, so he had a kind of tool, kind of mechanical tool, which called Dastgoy Kogaz Barori, the paper making tool. So it had 4 wooden counts, a stone table, iron mechanic tool also. Information from his relatives who still live in Wakhan, in the village of Yamk, and they still continue his tradition of, even they know the techniques of making paper. Unfortunately, as I was told, that the machine itself was taken somewhere to, at the time, Leningrad, St. Petersburg, and we don't know who, because many scholars at the time traveled to Badakhshan. And they told me that it was somewhere in Hermitage in St. Petersburg. But when I went there, I couldn't find it. So my guess is that if the tools exist, it could be somewhere in the private collection, one of those travelers who went to Badakhshan, probably late 19th and early 20th century, or maybe later during Soviet time. Now, so he was a painter as well. So he painted, first of all, he painted his own manuscripts. You could see, from the pictures I showed you previously, that all his books were very well decorated, using all these very nice ways and styles and methods of book design. In addition to that, he designed, you could see there's the ceiling of a house, a Pamiri house in Badakhshan. So you can see the different forms of art is shown. You can see calligraphy, Islamic calligraphy, which itself is a kind of form of Islamic art. You can see that there's different images,
Some of the images are mysterious images. Some of the images are kind of real ones. This is because Mubarak himself was a mystic. He was a Sufi. So through painting, he tried to kind of express, his feelings, his thoughts, and they are well displayed on the ceiling of this house. This is just an example. There are other kind of examples of the work of the painting which has been done by Mubarak. Now, coming to musical legacy. So in this picture, you can see Balan Maqam. You can see the front and the back side of the Balan Maqam. So this Balan Maqam also is a product of Mubarak Wakhani. He, I would say, was the first one who kind of made this rubab. So the rubab had kind of 17 strings. And also people believe that there were some strings outside and some inside the rubab. And but when I examined the rubab, I couldn't find those which were inside. But people believe that, he could have managed to kind of, use all those strings and play different melody. Especially this Balan Maqam is used for high ceremony of Mado or Madya or Qasida Saroi, which we call it in Wakhan. And the poetry which he himself kind of wrote, he sang it through, using this musical instrument. So this musical instrument still is intact. It's in the house of one of his relatives in Badakhshan, in Yamk. So it's and also the sons and grandsons and great grandsons, they still play on this music instrument and also develop their own musical instruments, rubab, using this example. So I will show you that. So, and the legacy, as I said, this legacy is a continuous legacy. So he created rubab. So the first picture you can see, these are from earlier 20th century, those two old men. So they're using that rubab. So I was told that this picture was taken in 1940 something during the war. So, and also afterwards, those musical instruments which were kind of produced by his grandchildren. So there are different types of them you can see there. So this is 2024. So this tradition still is continuing, both making rubab as well as playing rubab. So the tradition is still alive. And the way they use it in the, high religious ceremony. But nowadays, this rubab also used not only in the pure mystical kind of philosophical or Sufi kind of traditions, but also in concerts and other, musical events which take place nowadays are very popular in Tajikistan. So they use it there as well. So the other legacy which Mubarak left behind himself is an astronomical one. So you can see here this stone, this round stone, which is a hole in the middle. He made it to determine the coming of a new Persian year, Nowruz, which in Badakhshan we call it Shogun. And when it's sometimes between 16 to 18 of March, people will gather almost every day next to this stone. And then you can see on the top of the mountains there. So I've made it big for you here. So these are the two stones on the top of the mountains. And this stone on the left, which is with the hole, is on the playing. So if the sun goes directly through this stone, then you say, oh, Nowruz is coming. So this Shogun, this Nowruz, and people start celebrating the Nowruz. So this is how this is how people kind of position themselves. And that's how the stone, somebody took a very good picture when the sun was directly on the hole of the stone. So this is Nowruz. So there Nowruz. So the people then declare it that, oh, Nowruz, this is Nowruz. And then from that time on, people start celebrating this very kind of important cultural event of the Tajiks. So, and then we have the Museum of Mubarak Wakhani. So in 1994, and during those turmoils, the period which was not so good for other things, but people, especially Mubarak's grandchildren,
they start constructing the museum. Here you can see the museum already is, kind of ready. And in the building of the museum, in the construction of the museum, in the collecting materials, especially the manuscripts of Mubarak Wakhani, which I showed you previously, the great kind of deal of work has been done by his great grandson called Mubarak Adam, also named after him. So he used to go to other parts of Tajikistan, to other regions, to Shugnan, to Goron, and to other places, even to other side of the river, to collect those manuscripts. Because at that time we had very few ones, maybe 2 or 3, but he managed to kind of collect almost 13 of them by selling his own stuff, like the carpets and other places, or even paying some people money. So he managed to collect those manuscripts, and now they're kept in the museum. People gathered together, they built the museum, and they collected these artifacts of the museum, and it put it there. And also it was a big celebration at that time. I myself was involved in the opening ceremony of this museum in 1994 in Ishkashim. It was a huge kind of, not only a kind of cultural, but mostly a social and political event as well. People came from different parts of the Tajikistan, from even from Afghanistan, the Russian patrol borders, they all participated. And also the peers, we call them the religious leaders, which were from other side of the river, in Afghan Wakhan and in Zebok, places like that, they came. So it was a kind of big celebration when the museum was opened. So this is, again, coming back to our main topic, that how this tradition is kept alive. Of one of them. So this is, again, a kind of picture I just put it there for you. How people, they sit there, next to that, and they wait from 15 of March until 18 or 19, when the sun goes directly to the hole inaugurated. And the Hashar people gather around it, they clean it. So it's all done by them, and they keep it alive. And also they want to transmit these ideas, the legacy, the great legacy which Mubarak Wakhani left behind himself to generations which comes after that. So it's very alive, and it's very dynamic. And I hope this continues. It helps to preserve those rites and rituals which our ancestors had in the past, and kind of give that Mubarak Wakhani was an eminent poet, he was a scholar, he was an artist, who was born and lived in his entire life in a remote mountainous areas, and left behind a legacy which continues to inspire generations after him. His descendant community serves as a vital custodians of his living heritage, preserving and transmitting his multi-faced contributions through both tradition and transmission. Thank you very much, Tashakur. So I will... تشکر عبدالمحمد، بسیار معروضه خوب جالب بود. خیلی معلومات‌های نادر پیشنهاد کرده شد از طرف معروضه‌چی و گمانم برای بعضی نفرانی که در اینجا اشتراک میکنند این معلومات‌ها خیلی نو بودند و اولین بار بشنوند. من فکر میکنم که این معروضه‌ای که بود بسیار موفق بود و خود شخصیتی که تصویر می شود خیلی همگونی است، بسیار متفکری برجسته همین دیار است و فکر میکنم که درباره این شخص چندین کنفرانسی هم گذراندن ممکن است، ولی فرصت کم است. برای همین من از ایلولیف تشکر میکنم که رشته های فرهنگی که گذشته رو با زمان ما پیوند میکنند همین چیز رو نشان دادن که امکان دارد، یعنی گذشته رو با حاضره و آینده پیوست کردن از طریق عنصرها و نهادهای فرهنگی. و دیگر چیزی که من استاد در اینجا قید کردن و اشاره به اسباب‌های موسیقی بود که بسیار جالب بود، که بلند مقام که اسبابی که یکه و یگانه است از طرف مبارک واخانی ساخته شده است و
تو به نزدیکی بسیار رو دمو نمیدونستن که اون رو چه خیلی استفاده برند و خوشبختانه نبیره ها و خیش تبوری که پیدا کردن اون چیزا را که با چگونه از طریق نو اون رو استفاده کنند و نوازند. این چیز خوب است. و آخرین چیزی که در اینجا عبدالمحمد اشاره کرد خیلی که همین فرهنگ گذشته را با حاضره و آینده می پیوندد، این ساختن موزه یعنی آثارخانه است و همین چیز بسیار ارزشمند است که در همین منطقه ساخته شده است و باید که همین گونه موزه ها در جامعه ما، در مملکت ما، در فرهنگ ما بیشتر وجود داشته باشند که ما از گذشته خود فراموش نکنیم و از اون سبق بگیریم. تشکر. خب معروضه امروز آینده ما از آصف خان است. نام معروضه انتقال بین نسلی و فرسوده شوی دانشجوی طبی سنتی است. ما گفتیم که بسیار معروضه جالب باید باشد و گوش میکنیم. مرحمت آصف خان، سخن به شما. Thank you. Thank you so much. I feel like I just need to make sure that everyone is hearing me. So I hope, yeah. Thank you so much, Mr. Sunatullah. My name is Asif Khan. I am from Pakistan, from the northern areas of Pakistan. So if you have been to Badakhshan of Tajikistan or maybe Badakhshan of Afghanistan, it's a similar place with similar people, with similar culture. So I belong from there. So, but it seems like kind of an honor for me to be here because so many academic giants here, too much knowledge here. I feel like a student, and I am a student, a learner. I was doing an independent research because when you are from an indigenous community, what I feel is that whenever you are from an indigenous ethnicity, you feel like the obligation to do something for your community. So just following the tradition, I thought that maybe I could do something for my community in terms of academia. So following that, I was doing my research when I got to know from Dr. Dushanbe about this conference, and I asked and I sent the proposal if I could attend, and he approved. So I'm thankful to him and the management. So no any chit-chats. Let me go directly to my topic. So my topic is intergenerational transmission and erosion of medicinal knowledge within Wahi families in Gojal Hunza. Mechanism, challenges, and socio-cultural drivers. These three thematic areas I was trying to focus. By the way, I forgot to say I'm studying in Horo of Badakhshan, University of Central Asia. I'm a student of Earth and Environmental Sciences. So I will go directly to the next slide. I feel like I can do it from here. Yes. So Wahi culture or Wahi language is you people or the people of Tajikistan are not oblivious of that. Obviously, there is a community who speak a different Pamirian language. It's called Wahi, which is spoken in China, Tajikistan, Afghanistan, obviously in Pakistan as well. My study area is in Pakistan, so that's why I said that Wahi is a community resides in Gojal, Upper Hunza. It's the northern areas. There is a province, not a province, but kind of a province, Gilgit-Baltistan. And in that there is a district called Hunza. In Hunza there is a place called Gojal, and in the Gojal there is a village called Gulmit. That is my study area. When we talk about the Wahi people, if you look at the slide there, the picture at the very far right, these are this is a picture from a community gathering. So these are actually the Wahi people. Whenever I will call about Wahi people, I will say we now. We have a very unique, obviously, culture, tradition, and in every aspect, we are a little bit different from the other population present in Pakistan. So as we call them, the indigenous people. So when there is an indigenous people, there comes indigenous knowledge as well. And in the indigenous knowledge, it has a category, we call it in a category of indigenous ecological knowledge, which is all about the ecological knowledge the indigenous people have and which they have developed over the time. But my focus is in those ecological knowledge is just the medicinal knowledge. So we know that medicinal knowledge has been part of human civilization way before.
So we can say from the start of the human civilization. But we all can agree that it is on the verge of, if not extinction, it is for sure giving an alarm for a decline for sure. So just as I've written there, that traditional medicinal knowledge supports obviously biodiversity. We have the beautiful landscape in the northern areas of Pakistan, and these plants which needs to be recognized are declining. We call about the culture related to that. So I will talk a lot about culture in the next slide. So I wouldn't take time on that. And well-being, obviously, if we will have the medicinal knowledge, we will have more well-being. So when I was doing the research, I had a very variety of objectives. I was just going through this and that. But the main thing was to document the mechanism of intergenerational transfer of traditional medicinal knowledge, that how these knowledge of medicinal knowledge was transferred from one generation to another. What was the mechanism of it? And analyze factors that obviously I had this hypothesis that it is declining, and I was trying to analyze those factors which could cause it, and understand the socio-cultural drivers influencing knowledge continuity. So obviously it is not nullified yet. There is some medicinal knowledge still being there. So what is the motivation behind the continuity of it? I was trying to answer these questions. I did a lot of literature review on this. So if by chance or by luck, I will get to have the whole paper ready, or hopefully it is 95% ready. I need to do some arrangement to it. So if you will get the chance to read it, you will see that I have written a lot about the background and significance, that what already has been done on this field. So obviously a lot has been done on different indigenous communities. Different methods have been used. So I was trying to employ those methods. So when we talk about this medicinal knowledge, it is primarily passed through oral observation and apprenticeship. There was a shogird and I don't know, what was it? Shogird and Ustad culture. So obviously that was the main thing. And then when we talk about now, we are now in a different world than we were in 100 years ago. So now modernization has changed it. So how it is obviously declining. And with that comes tourism, with that comes migration. Everything is causing the decline of the medicinal knowledge. And this knowledge we see is rapidly disappearing, because the knowledge main knowledge is residing right now with the elderly people, the people who were, let's say, 50 years ago with their parents. They knew the knowledge. Now, as we talk about the commercial medicines coming in the market, we are getting to forget it. So these were the literature reviews. So my main focus was on the modes of knowledge transfer, ladies and gentlemen. So as I talked about what was the mode, so can we go to the next slide? Sorry, okay, from here. Sorry. From here we can go. So my apologies, I couldn't show you the previous slide. So that was the literature one. So when we talk about the modes of knowledge transmission, three main modes was considered: vertical, horizontal, and oblique. When we talk about vertical mode of transmission, we talk about from parents directly to the children. When we talk about horizontal is not from the parents, but it is from the peers or the people who are in my generation. For example, I get to know the knowledge from my classmates. I get to know the knowledge from my friends. So this is horizontal. Oblique, any other form of transmission. From, for example, I got a knowledge from my uncle, from a friend's maybe brother. So not from the family tradition, but something beyond that. Forms of transmission can be different, but four main forms of transmission can be seen. One is direct, obviously from the parent. One indirect, you get to know about it from different sources. Observation, we know that. Imitation, you just get to know it from people doing it, that, okay, those people challenges
when you talk about the challenges, obviously there are a lot of challenges right now. Modernization already mentioned. So when we talk about in the context of just Gojal, Hunza, over harvesting, we have a lot of livestock now, and now we don't know that, okay, which plants we need to which we need, and which plants do the livestock or the sheep and the goats which are there they need. So it is a whole confusion that we don't know. Now it leads to the harvesting. Let's say we can say over harvesting, or we can say particular harvesting happens there. Habitat loss, we let's put them all in the category of climate change. That climate change obviously is causing a real trouble. If you look at the picture on the very far upper right, you will see that this is a picture I took this year in the month of August. So this was a huge disaster which happened in my village. So it caused almost 30% of the land was just nowhere. It disappeared, 30% of the land. So you can imagine that if 30% of a land from one village disappears, imagine what it could cause to the ethno-botanical or the biodiversity of that area. So as we talk about climate change, it is causing the physical change there. But with the physical change, the knowledge disappearance is also happening. Urbanization and migration is happening a lot in our area. For the pursuit of education and jobs, people are going to the down cities of Pakistan, which is Karachi, Islamabad, or Lahore. So obviously, if they will go there, it's a very common sense that who will get the knowledge in the village. So then we talk about the lack of documentation. We don't have any documentation in the form of for these medicinal plants. Let alone what is the mechanism. So we don't know which are the medicinal plants, so how will we know that how they were transferred? So we have no documentation right now. Most of the things we have is oral knowledge. And then obviously we talked about modern healthcare everywhere. It is we have now medicines available at our doorstep. So who would like to go at the top of the mountain to get one medicinal plant? So I will just talk briefly about my methodology. So at 25 participants, particular participants by snowball purposeful sampling was done, where snowball happens like this, that you ask a very, so I went to a person who is very knowledgeable with the medicinal knowledge. So I took his interview, I got his whatever I had to take from him, and then he recommended me someone that, okay, go to this, because he had also medicinal knowledge. So I did this snowball purposeful sampling of 25 participants, elders, adults, youth, irrespective of the gender. I did thematic coding. I didn't do it randomly. I had to do categories of different themes in order to get some result in the form of it. And these things were done in a very, some formal as well, and some very informal setting as well. For example, there was a wedding. I saw someone, I went to him or her, and then I said, can I have 30 minutes of your time? And even if they said no, I was a little bit stubborn, and I took at least 15 minutes of their time, recorded them, and then after that, I did my data analysis. I did my data analysis on using using Python and RStudio, and then try to come to one conclusion that, okay, what could happen? So these are based on my hypothesis. I tried to do some chi-square analysis and frequency distribution and statistical analysis. So when we talk about who were the people who I interviewed, or who I took the people I interviewed, so they were irrespective of, I didn't see that, okay, who male or female, should I keep a balance? No, I said that, okay, whatever is there, I tried to do that. So female was 40%, male 60%, you can see. We had mostly our elderly, 52%, adults 36, and 12% of youths who I actually forced to take this interview. And then when we talk about their monthly family income, okay, most of them didn't had much of income thing. They were in the village, they were retired. So let's say all of them had less than 100,000 Pakistani rupees. I don't know how much it is in so many. So, and then they had a variety of residency time in the community. Somewhere, most of them, let's say, were above 50, the elderly people.
Okay. So when we talk about the results, let's directly go to the results, that what results actually I got. So I observed that there was 56%, and it was actually a prediction as well, that 56% of the knowledge transmission was directly from parents to the children. So those who had a little bit of knowledge, when I asked them who they got their knowledge from, they were from their parents. Then we can see that 24% from their peers, and 20% from other sources. So by doing some analysis, obviously we could just say that families actually were a central role, played a very central role in transmission of this knowledge. Moving forward to the age and gender. This is a very interesting chart. Yeah, this is a very interesting chart here, because when we talk about the age group, so we have the statistic, mainly it's all in all vertical is common. But when you look at the first graph and the youth bar, you see that there is vertical, there is horizontal, but there isn't any oblique transmission of knowledge. So it means that no one, for example, if I have a classmate, I wouldn't like to tell him or her that this is a medicinal plant, because we feel like that the youth does not actually want to transfer or get the knowledge of medicinal plants. Moving forward, who were the transmitters? Okay, so we found out that in many papers it was said that mothers are the main transmitters when I did the literature review. But in my paper, I found that, okay, fathers and mothers both have, or maybe we can do this analysis that maybe being a patriarchal society, fathers have the main role in transmitting this knowledge. When we talk about how did they get the knowledge, okay, what was the process, or what mechanisms they got their knowledge transfer? So the main was the apprenticeship, and then after that farming tasks, and pardon me, I didn't add, it's farming task and shepherds practices. So those shepherds and those farming practices, while they were working on the fields and on the mountains, they talked to their children, to their peers about these medicinal plants. I have been told that I have a few minutes. I'll just take one more minute if I could. So when we talk about the discussion, so what exactly that I just want to make this point that, okay, why did I do this research? So this mechanism, well, it needs to have a proper preservative measures need to be done to record these transmissions. And while doing this transmissions, these research, I could know that, okay, what was the mechanism now? So while doing this, I was able to find around 37 medicinal plants I could find, and how they were used, where were they used, what was the mechanism, and how actually it is now practiced here. So I have the paper is almost ready there, and around 37 plants are there. So sorry for taking a lot of your time. Thank you. Thank you much. It was very nice. Thank you very much. It was very interesting transmission of knowledge from one generation to another. واقعا موضوع بسیار جالب است. فرسوده شوی فرهنگوی سنت‌های طبی، این مسئله فقط در مملکت شما نیست، در همه جا است. در تاجیکستان و در آسیا میانه هم بسیار موضوع بسیار مبرم است. فکر میکنم که این موضوع باید باشد که ما هم درباره این بیشتر فکر کنیم که دانشجو از بین میروند. طب امروزه خیلی با دشواری با بحران دچار شده است. بسیار مریضا را توبت کردن نمیتوند. بسیار دانشجو از بین رفته ایستادند. بسیار چیزا از طریق داروها از طریق کیمیا استحصال میشند و با انسان‌ها ضرر بیشتر میآورند. برای من فکر میکنم این موضوع بسیار جالب است و باید ما درباره این موضوع دقت کنیم. خوب، متدولوژی بسیار جالب استفاده کرده شده است در اینجا. اصول تدقیق خیلی جالب است. خیلی سببو هم باشکار کرده شده است و نشان داده است مؤلف که این دانش‌ها چگونه از یک نسل به نسل میگذارند و از طریق کی؟ از طریق پدر و مادر، از طریق مادران بیشتر، از طریق پدران کمتر. خب به هر حال تشکر زیاد برای شما. متاسفانه
وقت ما کم است، لیکن به هر حال اگر امکان باشد یک 5-6 دقیقه درباره همین موضوع ها سوال جواب کنیم و یک به طور خیلی مختصر نقطه نظر خود رو بیان کنیم. تشکر. استاد ما وقت سوال داشته باشند مرمه. شما در مبارک قدم talked about جالب بود و من وقتی که با مبارک قدم ثانی هم صحبت شدم سوال من درباره پیدایش همون بلند مقام و بلند زکام میگویند. وقتی که با هم صحبت شدم او یک نقل بسیار عجیب کردن که همون مبارک قدم خوب همون رو با روش کار کرده است، تراشیده است و برای من این نقل بسیار عجیب بود. سوال من همین است که های مبارک قدم همون اسباب استاد داشت یا از تفکر خود اسباب رو ساخته است؟ تشکر بسیار خوب. عموما چخیل که ما قید کردیم در ابتدا، مبارک خودش یک شخصی عرفانی بود، عارف بود و در تصوف بسیار چیزا وابستگی اند به اون چیزی که اونا او رابطه روحانی که اونا به قول خودشون به حق تعالی دارند و بخصوص بسیار چیزاشون شما خوب قید کرده. بسیار چیزا به طریق گویا خوب با اون باید به طرز یک اگر خطا هم کنیم بگیم که وای گویا برای آمده باشد. مثلا بگیریم که خودی پیامبر گرامی قدر ما هم وای که با یک چیزی براش یک چیز غیب کجا اومد، نه وای اومد، یعنی همین سنتی که از کجای خواب باشد از غیب باشد چیزی براش میآید، یک بخشی گفتیم تفکر یا که سنتی عرفانی و گفتیم میستیکی اسلام است. خب در این مسئله که برای شما گفته که خواب ده باشد یعنی یگان چیزی شک و شبه هم نیست و اون نفرایی که زیادتر به این کار مشغولن اونو البته این چیزها رو داشتن. لیکن این روایت شما ما هم شنیدیم درباره چه هستند. لیکن مبارک تا اونجایی که من تحقیقات کردم دیدم یگان استاد حتی در گفتیم در راه یا طریقه تصوف رو پیش گرفتن یگان پیر یا شیخ نداشته است. بخصوص مثلا میگن که همه طریقای صوفی برای که اگر که این راه رو انتخاب کنید باید صوفی پیر داشته باشی یا شیخ داشته باشی که برای گفتیم معرفت و طریقت و شریعت و تا به حقیقت رسیدن باید هدایت کنن. لیکن مبارکش نداشته است، یعنی همه چیز گو به طرز غیبی به طرز یک دانش خداداد، یعنی که bliss knowledge میگن به انگلیسی، یعنی که معرفت. یعنی فرقی بین علم و معرفت در چیست؟ علم ما توسط آموزش، توسط تحقیقات، توسط پژوهش حاصل اگر کنیم، معرفت یک علم خداداد است که از چی میاد. یعنی خود مبارک که جای نرفته است، یعنی در دواخون در یک گوشه خیلی دوردستی بدخشان تاجیکستان، خود در تاجیکستان خیلی بدخشان زندگی کرده است، یگان مدرسه هم نرفته است، پس همین دانش از کجا آمده باشد. یعنی من گفتم نیستن که کجای نخونده باشد لیکن اعتقاد اینا چین است. خب اون رباب هم که گفتیم استاد چیزی هم نداشته است، گو خوش کرده است. آدمو اگر شما نظم همون رباب چی کرده باشید دیده باشید کرده در اونش بلند مقام، یعنی برای سراییدن یا که سرودن مدحیه و قصاید در محفل‌های عرفانی. تشکر. سوالای دیگر مرحمت. باز با کدام موضوع با کی سوال است؟ یگان نقطه نظر است. ما 10 دقیقه داریم برای همین کار. السلام علیکم همکاران، خیلی خرسندم که در این همایش اشتراک می‌ورزم. بسیار موضوع مبرم و بسیار موضوع اساس هستند برای جامعه ها که فرهنگ‌ها از بین میرن. اما یک چیز رو میخواستم بیان کردن، چون دنیا جهانی شوی میشد بسیارتر، چون فرهنگ‌های قدرتمندتر بر اساس اقتصاد تاثیر زیاد میرسانند و جامعه جهانی کوشش میکند که پیگیری از همون قدرت ها داشته باشند. برای مثال چی باید کرد؟ سوال است که فرهنگ زیبا و فرهنگ
روحانی و روانی و مناسبتی که در خانواده تاجیک است از بین نرود و این یگان کمبودی ندارد در مقابل فرهنگ‌های قدرتمند دنیا و او چیزی که جامعه تاجیک آفرید و باید که قابل استفاده همیشگی باشد و چی باید که این سوال در سر من است و یک چیزی که من مشاهده دارم از حیات خودم و میبینم که دکتر الالیو هم بیان کردن، گفتن که زبان حتمی است، زیرا فرهنگ در زبان خصوص زندگی میکند و چی باید کرد که این در زبان تاجیکی باید که جای خودش داشته باشد و اهمیت میدیم که سرودای روسی انگلیسی مقامی بلندتر دارند و اهمیت میدیم که لباسی خارجی اهمیت زیادتر دارد و اهمیت میدیم که اینسترومنت یا که اسباب موسیقی بیگانه اهمیت دارد، دیزاین، شکل محتواهای دیگر اهمیت دارند و با کدام راه ما میتونیم فرهنگمون را در برابر این قدرت ها نگه داشتن؟ و این سوال است. تشکر. این سوال با کی است؟ به همه. با تمام جامعه. یعنی اینجا کسی وظیفه دور نیست به این سوال جواب دهد. یا نظرها هستند. مرحمت کی جواب میدهد به این سوالو؟ مرحمت. من از آواز هم پیدایشی یا حرکت های جهانی شوی مشاهده میکنم که در واقع همین حرکت با پیش از همه با فرهنگ های کشورهای کوچک یک ضرری به خصوص رسانده ایستاده است و میان شکن و تا امروز در مقابل همین حرکت های جهانی شوی ما یک نظریه یا یک اقدام های مستحکم نساختیم. حیران میشویم، گپ میزنیم، صحبت میکنیم، گله میکنیم، لیکن پیشروی نیست. بدونید برای من همچون فرهنگ شناس زیاده از 50 سال اینجا من با همین موضوع مشغول هستم. امروز یک خوفی هست در دل من، یک خوفی هست که همین بسیار ارزش های بزرگترینی که امروز این ارزش هایی که ملت ما خلق ما ساخته است، این مال تنها ما نیست، این مال جهان است، مال تمدن جهانی است. گویا جهان مثل اژدرها خودش رو خورده ایستاده است، نیست بکند. با نیست کردن همین بزرگترین پدیده های قدیمترین که از جمله در بدخشان، در حصار، در زرافشان هست، جهانیان به خودشان ضرر میرسانند. آنها هم احساس نمیکنند در اروپا یا در دیگر منطقه های بزرگ یا ابرقدرت ها. یعنی اینجا یک خاوس میگویم، یک حرکتی هست که خود به خود پیدا شد و امروز همه جا رو فرا گرفته است و یگانه راهی که مقاومت کردن یا مبارزه بردن، یگانه راه این تحقیق ان همین پدیده های بزرگ، نشان دادن ماهیت بزرگ تمدنی آنها، نه تنها برای خلق تاجیک، برای جهان. ما باید اثبات کنیم که آن چیزی که امروز با آن یک ضرر رسانده ایستادن برای جهانیان نیز ضرر میرسد، نه تنها برای تاجیکان، برای آسیای مرکزی یا دیگر. دویمش خیلی زیاد ترغیب کردن. من امروز میگم همین جهانی شوی فقط شمال یا باد از یک جانب نیست، باید از دیگر جانب هم رود. یعنی برای غرب نیز حرکت های جهانی شوی از آسیای مرکزی، از عمان، از شرق رود. هم به خاطر بیارید برادرم از پاکستان، زمانی بود که محمد اقبال سر برداشت بر رغم فرنگیان، اروپاییان سر برداشت، گفت که شما تمامی گویا که همون پتانسیل امکانات دادن استفاده بردید، لیکن امکانات های ما حالی زیاد است. این اقبال همچون شعار گفت، در شعرش گفت، در مثال گیوتی، در برای گیوتی، این اقبال یعنی به ما راه نشان داد
که امروز ما توانیم برای غرب هرچی بسیارتر از ارزش‌های خودمون نمایش دهیم، نشان دهیم. اونها خیلی من دغلی کردن نمیخوام، اونها به عقل نیستن، میفهمن که برای چی امروز موسیقی هندی، موسیقی چینی، موسیقی آسیای میانه، فلک، شش مقام، در موسیقی بدخشان بسیارتر در اروپا شهرت بلند دارد. بسیار میخواهند که همین موسیقی را گوش کنند. از یک جانب اونجا گشنگی، گرسنگی موسیقی هست از خودشون، فولکلور نیست. در اروپا موسیقی فولکلور قریب تماما نیست. در فرانسه نمیدونن سرود خلقی فرانسوی چی گفتگی گپ، یا در آلمان. آنها برای بسیارتر موسیقی اصیلی شرق رو گوش میکنن. موسیقی اصیلی ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، چین و غیره. یعنی اگر ما توانیم همین شمال های جهان شوی دو طرفه تأمین کنیم، فکر میکنم که خدمت بزرگی میشد برای حل همین مسئله. بعد در خودی همین راستا ما میخواهم یک چیز اینجا جناب ایلولیف معروضی بسیار عجیب کردن. ببینید همین میراث فیتچنکا، پرژوالسکی، آلدنبورگ، اینها بزرگترین عالمایی بودند که اینا عالمای عادی هم نبودند، اینا بسیار شخصیت های سیاسی هم بودند در اون وقت، خدمت های بزرگ کردن. من درک ندارم که با میراث مبارک وخانی همین ها شناس بودن یا نبودن، چون که اینا اطراف وخان، اطراف همون کریدور میگن بسیار گشته بودن. اون طرف رفتن تا چین، تا تورفان، تا کجایی رفتن، اینجا رو سنجیدن، وادی زرافشان هر یک وجه باشه سنجیدن. شاید در میراث آنها باشد یگان چیز اوید به مبارک وخانی. من راستی گپ درک ندارم، این وی کمبودی من است، گرچنده که از کارهای آنها بسیار من آموختم. در همین جا یک چیز است، من بسیار یک عباره پیدا میشد که میگن ریجیون، همین وادی دوردست میگن وخانه. امروز دوردست است ولی زمان دوردست نبود، اونجا مرکز تمدن بود، روح بزرگ بود. توسط روسی به یک وقت بوفرنه زانه میگن، همین وخان جایی بود که از همین منطقه با چین، با اون طرف با هندوستان پدیده های تمدنی میگذاشتن. امروز این خریطه ها و این سرحد ها و این چیا دیگر شد، دریاها مجرای خود نو کردن و وخان یا نمیدونم دیگر دیه های میگن دوردست یعنی دور افتاده. امروز دور افتاده زمان دور افتاده نبودن. انا همین آموختن در کار. با همین راه ما میتوانیم مقاومت کنیم. راهی مشت و گریبان نیست، راهی سیاست بایم این چیز فقط همین راه فرهنگی. حاضر من تمام میکنم، در تمام جهان حاضر اقدام پیدا شده است که تمام مسئله ها رو با واسطه فرهنگ حل کردن در کار، نه با واسطه یراق یادرایی یا زوری یا تهدید یا تحقیر. فرهنگ خودش اثبات میکند. اگر ما توانیم که در یک سال 2 بار نه 3 بار نه 20-30 مرتبه کنسرت های فرض کنیم موسیقی سنتی ما در اروپا برگزار شود، تفکر همونا از همون باقی مانده های یوروپا سنتریزم خلاص میشه. اونجا حالی هم هست در اروپا در عصر 21 که همه تکنولوژی پیشرفتگی، حالی هم در تفکر بسیارشون من اونجا بودم، درس دادم، شناخته، حالی هم هست که میگن آسیای میانه در دور است، کی اونجا همین پخته میکارن، چیکار میکنن، همین خیلی پاشخورده شوروی هستن، همین خیلی در بسیار رویاشون، گرچنده که علمای بزرگشون میدونن. انا همین چیز بسیار مهم است. تشکر. استاد سنت الله میبخشید ممکن شاید از آنلاین یگان کس وی داشته باشه. Dear colleagues online, if
در خانه اگر کس است یک حرف بس است. خوب، تشکر زیاد استاد، بسیار شرحهای بسیار خوب برای ما فایده بخش رو اینجا بیان کرده. در علاوه به همون گفته‌های بسیار پرقیمت شما، من علاوه میکنم که همون پیشنهادی که شما کردید در با واسطه فرهنگ مقاومت کردن با همون چیزهای روندهای نامطلوب که جهانی شوی به ما پیشنهاد میکند و فرهنگ ما رو ضعیف میکند، من هم آواز هستم و پیشنهاد میکنم که این مقاومت یا که چیز همین کور کور همین چیز افسول عملی باید نهادینه شود. یعنی از مکتب شروع کردن در کور، از کلوب، کتابخانه، دیگر چیزا. ما کتابخانه داریم در دیهات، کلوب داریم، مکتب. حاضر من نگاه کنید، مکتب در مکتب‌های تاجیکی 40 نفر 50 نفر طلبه میخونند. معلم با میرسد به هر یک سر طلبه که میسون همون درسش تفتیش کند و به اون کار کند. 40 50 نفر. و نگاه کنید، تمام پدر و مادر که واقعا تاجیک هستند، تاجیک دوست دار هستند، فرزنداشون میگیرند و مکتب روسی میتیند، برای که مکتبای روسی شخصی، چون که در اینجا طلبه کم است و معلم زیادتر است. همین باید یک برنامه ساخته شود که همین چیزها را پیشگیری کند، از مکتب، از مؤسسات فرهنگی، از کلوب و کتابخانه، از دیگر چیزها شروع کردن کار. این یک چیز، یک برنامه ساختن در باره این. خوب، اینجا پیشنهاد شاید بیشتر باشد. مرحمت کسی دیگر اگر درباره دور بودن و دور نبودن، البته این تاریخ ما خوب میدونیم، این بود به دورهای تاریخی تقسیم کردن در کار. من شخصا درباره این نوشتم مقاله دارم که شورای وخون یکی از راههای مهمی روی ابریشم بودن. توسط این رو شما خیلی درست قید کردید، اینجا کرونای تجارتی میگذاشتن، اینجا بخصوص رویبون بودیستی میگذاشتن، برای که از این روی نزدیکتر بود برای به هندوستان رفتن، از خطای به هندوستان میرفتن. خب خیلی زنده بود. اما قلعه و معبدایی که مزوخون هستن، مثل قلعه یمچن، قلعه نمدگود، بودکده ورنگ، بودکده خندو، در اون طرف خیلی دینامیک بود. گپ شما بسیار درست است. لیکن متاسفانه وقتی امین خود روی ابریشم، نه روی وخون، ما اگر از تاریخ بدونیم، وقتی روی زمینی، وقتی روی باریک شدن، این روی زمینی قریب که اهمیت خودشون در عصر 16 گم کردن. دیگه این راه دیگه تماما گره ای بین رفتن. بعد همون دوره‌ای که مبارک زندگی میکرد، عصر 19 و آخر عصر 20، در حقیقت و خونه گوشه با گفته روسا باگم زبوت میسته بود. خب اینجا قریب که یگان علاقه، بعد امروز که ما تاجیکستان داریم راه نبود، راه رو به قریب ما ساختیم. خب یگانه راهی که داشتن طرف پاکستان میرفتن، چترور میرفتن دیگه. خب پاکستان در وجود نداشت، هندوستان بود. مردم برای تجارت میرفتن، برای چای و برای دیگر چیزا میوردن. خب این بود. اما با دومباره امروز باز گفتیم که راه بکشوده شدن. امروز ما راه را ساختیم، میدم خب با شرافت جنوبی عالی حکومت تاجیکستان که راه کشوده شدن. امروز تو شورا تو با خطای تو با قلمه و با او شدگاه جو پیوست شدن، دورای شوروی را ساختند. خوبی است و او گفتیم بنبستی، گفتیم فرنگی و اقتصادی که او دوره بود، در عصر 19 و آخر عصر 20 و در حقیقت هم خیلی بود. تشکر. سلامت باشید. مرحمت باز. وقتمون تمام شد. ما این بار دیگر منتداری خود رو از همون معروضچو با معروضچو بیان میکنم و با تمام اشتراکداران تشکر میگم. رحمت برای اشتراک و فعالیت. اگر کسی مثال سوال داشتد میتونید ما از تنفس اعلام میکنیم، یک 15 دقیقه شما میتونید چای یگان چیز میل کرده، بعد میتونید با هم صحبت کنید در وقت تنفس. لیکن بعد از 15 دقیقه باز همینجا جمع میشیم. تشکر.
to. Звук ето. Я Бернард дарам. Bernard? No? Okay. Huh? Bernard, can you hear me? Oh. Hello. Nashin? Bernard, can you hear me? Yes, I can hear you. Good Okay, great. morning. Yeah, so do you want me to like put your PowerPoint on the screen, right? Or you could do it yourself, share it. I could share it, but let's try from here. If it doesn't work, then should start my PowerPoint. Okay. Can I start or? Yeah, if that's an issue, I think you have your internet connection is a little bit unstable, so maybe we can share it from here and then you just speak. Yeah. Would that be okay? Okay. Yes, that's okay, and I'll indicate when the next slide is. Yeah, you just starting. to move for the slides and then we can move it. Yes, but this is not my presentation. Huh? Yes, this is your presentation. No, this is not my presentation. No, that's what you sent me. No. Wait a I minute. did What about this one? This one, right? Because he's Yeah, this is the one. Yes. the right one. Yeah. 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 No, ce este tawakala nist prezentație. No, when just to present. Okay, so there will be two presenters before you, and then you will be the third one. Okay, I'll stay online. I'll stop my video, but I will be listening all the time. So you Good.
You can call me when it's my turn. Okay, great. That sounds good. Thank you. Yeah. چهارشنبه Avro, لمان داخرانه نه نتون بعد زبید. بعد زبید تطلق ساعت 5 Tam بعد زبید ساعت 5. جور وزم که ریکشش دوشه کرسیسته تایید جور. قلت شعر چیگا ورده منخ پرزنتات برچه سمم Atarlım kohos och kecht خطو بعد شيء چیدو. جور تایار مایل خواهی کوزه بطری نختیم چیز گپت بعد تا دیدو. ایتالی مانیت که خیرته مایله سر بشان چیز دما کتم اوکی
اوکی همکاران محترم خیلی شروع میکنیم ها بس اینک میگذاریم به جلسه دومی همایشمون و من احترامانه از استاد دولت قدم خوش قدمов خواهش میکنم که جلسه دوم رو رئیسی کنن. تشکر. دوستان عزیز، محترم اشتراکداران این کنفرانس، با قسمت دومی که در روزنامه این مجلس این جلسه آمده است شروع میکنیم و در ابتدا موضوع مقام موسیقی و سرود در انسامبل خانوادگی با سخن را با توکل حیدر محمد سلطان محمد از دانشگاه دولتی شهر خارو میدیم که این کس هم متخصص ساحه موسیقی یعنی اتنوگراف موسیقی و موسیقی سنتی هستند. میدیم اینا مرحمت معلم. خب سلامت باشید. تشکر زیاد. پیش از همه من برای یعنی مدیران و رهبرانی که این کنفرانس بسیار مهم را برگزار کردن تشکر میگویم و بعداً موضوع من که جایگاه سرود و موسیقی در انسامبل اوهیلوی نامگذاری شده است و در اینجا من اول شما را شناس میکنم که اول من خودم در سیتور و دیگران نبیره هم و زنم همسرم هستند در اینجا که این انسامبلی که در خانواده ما وجود دارد. خب دوم مندرجه ای که من آماده کردم یکم معلومات اجمالی درباره تأسیس انسامبل اویلوی، دوم معلومات درباره اسباب‌های موسیقی انسامبل اویلوی، سوم طرز اجرای فلک و مدار در انسامبل اویلوی، چهارم سرود در گیلیک و طرز اجرای آن، پنجم اهمیت انسامبل اویلوی و ثانی خلاصه. خب اولا معلومات اجمالی راجع به تأسیس انسامبل اویلوی یعنی تاریخ پیدایش انسامبل اویلوی. این موضوعی که من آماده کردم بیشتر از تجربه خودم، یعنی اولا اجدادان ما هم نوازنده بودند، هم حافظ بودند و من از بابای خود شروع میکنم که وقتی که برای من چهل تدریس دادن در خانه ما یک رباب یا رباب، همون رباب بدخشانی که در خانه بود، وقتی که شب من بسیار کودک بودم و بابایم که می نواخت در وجود من یک شوق پیدا شد نسبت همون رباب و بابایم در همون رباب فقط یک مقام را اجرا میکرد، مقام راستا. راست وقتی که من از استاد پروفسور اصلی نظاموف کتاب تاریخ شش مقام را خواندم، همین مقام راست بسیار تاریخ دور و دراز دارد، در شش مقام هم است، لیکن در بدخشان هم همین مقام راست است. در بعضی جا راست میگویند، در بعضی جا رپا میگویند و تاریخ بسیار قدیمه دارد و از همین لحاظ همون مقام راستی را که مینواخت، مقام راستی که مینواخت دور با مقام راست یک روایت در بدخشان است که میگفتند که وقتی که این روایت های روایت است، وقتی که خداوند انسان را آفریده است اول یعنی جسم او را پیدا کرده است و در همون لحظه اسب قشقه را پیدا کرد و به اسب امر داده است که از همون جسمچه یک جسم را انتخاب کند. در همون لحظه اسب به خراب کردن آنها مشغول می شود و با جسمی که نسبتا زیباتر بود در همون جا آمده توقف می کند
و خداوند میگوید که جان باید وارد همین جسم وارد باید شود و در همون لحظه جان نخواست که گفت که من آزاد هستم، نمیخوام که همین یک جسم کوچکی که است به همین جسم وارد شوم. در اون لحظه خداوند به حضرت جبرائیل امر دادن که رفته از بیشت از درخت توبا یک شاخچه را بریده از آن اسباب بتراش. وقتی که حضرت جبرائیل رهسپار بیشت می شود، در تفکر یک فکر پیدا می شود که چرا من در ستایش خداوند یک شعر را ایجاد نکنم. در همان لحظه شعر ایجاد می کند، وارد بیشت می شود و یک شاخچه را بریده اسبی را که دید و آدمی را که دید مثل همون اسباب می تراشد، لیکن نامش نمیداند که چه نام گذارد. همون اسباب رو نزد خداوند میبرد و خدا میگه که این اسباب چه نام دارد و خداوند میگه که این اسباب را نامش رباب است. رباب در لغتنامه هم است در ده خدا که بی هسته، لیکن در بدخشان دو بر استفاده میبرند رباب. وقتی که این شد منطقا اونقدر راست نمیبود، لیکن من که با همون حافظان هم صحبت شدم گفتن که معنای رباب، رب خدا است، باب دروازه، یعنی دروازه به سوی خدا. و وقتی که خداوند امر دادن که آهنگ رو نواز، گفتن که کدام آهنگ رو نوازم؟ خداوند جواب میداد که مقامی که از پای اسب، همین مقام رو گفت که نواز. همون مقام نام گرفت مقام راست و همون مقام از همون پای هست که پیدا شد. همون مقام رو در بخشان بسیار معمول است و بسیار قدیمه دارد و ما اشاره کردم که استاد پروفسور نظام افهم راجع به مقام در همون کتابش آورده است که بسیار تاریخ دور و دراز تا به آدم صفی الله یعنی ریشش پیوستگی دارد. خب نقش والدین در تاسیس آن و طرز آموزش انسامبل اولوی و نقش آن در تربیت فرزندان. خب وقتی که من از بابام یاد گرفتم، پدرم هم نوازنده بود، هم حافظ بود و برای ما یاد میدادن و در بعضی موردها که در ما قشلاق که کلوب بود همون انسامبل اوقتی برآمد میکردیم. و بعدا من خودم در خانه اسباب ها دارم، هم سیتور دارم، هم رباب دارم، هم نای دارم. نای امرای خود که بسیار سبک است من آوردم نای و در آخر من کمتر می نوازم در همین نای. و دیگر اسباب هایی که در دیوار آویزان هستند، وقتی که فرزندا به همانا نگاه میکنند اونم یک تربیه است. وقتی که نگاه میکنند یک شوق در وجود آنها پیدا میشه. تا کودک میدهی که حالا زبان ندارد، وقتی که به اسباب نگاه میکند با انگشتانش اما را نواختن میگیرد و این هم یک میر محبت وقتی که اسباب آویزان هستند، یعنی یک میر محبت در دل کودک پیدا کردن میگیرد. و نقشون این خرسندی است، اتحاد است، مهربانی است. اون همه وقت از خسته شوی، اما وقت اون یک نزاعی که در خانه پیدا شود توسط موسیقی اون بدر می شود. خب معلومات درباره اسباب موسیقی انسامبل اولوی. مفهوم رباب یا رباب. خب رباب ما گفتیم که در بدخشان دو اسباب دسترنج خود مردم بدخشان هستند، یکی رباب و دیگر تنبور. این او رو هر جایی که فرض کردیم که اگر ما رویم این دو اسبابی که در بدخشان هستند مهین مانند در دیگر جا نیستند، یعنی رباب و تنبور بدخشانی. و رباب وقتی که من از بگوش پاسکالم از رنوف مطالعه کردم، او گفت که در وخان و از او طرف افغانستان اونم یک تپه به نام رباب است که پتریگلوفایی که هستند تاریخ آنها و عصر دو پیش از میلاد پیوستگی دارد، بسیار تاریخ دور دراز دارند. خب دفم در عائله ما همسرم خودش پوست در همون دف چیکار میکند؟ میکشد.
اینم یک اگر امسر فرض کردیم که همین موسیقی قطعی اگر امرایی کند و اگر روزگی تد او با خوبتر همون اویلا با خوبتر با همون موسیقی چی میکنن جلبشون با زیادتر میشود. خب نای بدخشانی نایی که من در دست دارم، نایی که در دست دارم، این نایم بسیار قدیمه است و بیشتر در وقت بهار نای رو می نوازن در بدخشان. لیکن من وقتی که با یک نفر هم صحبت شدم، اون کس گفتن که نای رو وقتی که اولین مراتبه خانه پامیر رو می سازند، وقتی که وارد خانه میشن پیش از داملو نای نواز نای رو می نوازد، بعد اونا به خانه چیکار میکنن؟ وارد میشن. ولی من یک دقیقه همین نای رو می نوازم. این نایی که من فلکی نوفتم در نای. خب طرز اجرای فلک و مدو در انسامبل اویلوی، مفهوم فلک و طرز اجرای آن. فلک هم یکی از قدیمترین ژانر محسوب می شود و در بدخشان نمودهای زیاد فلک هستند. پشک فلک است، پشک فلک، فلک مجنونی، فلک کویی، فلک صحرایی، فلک دشتی. من فقط درباره یک فلک کمتر معلومات میتم که فلک مجنونی که تاریخش از کجا پیدا شده است. وقتی که من با یک ساکن خوف هم صحبت شدم، اون کس گفتن که یک وقتا پیش از انقلاب با اکتبر مجنون هم شخص بسیار یک مشکلی در دچار شده است، بعد خواست است که او طرف افغانستان گذرد و یکی شاید در همونجا زندگی خوبتر برای خود پیدا بکند. بعد از همون در روشن میگذرد سحر قطعی، همین آهسته آهسته تو بر پنجه میآید، شب میشود، شب میشود، بعد شکمش گشنه، بعد فکر میکند که من باید وارد یک خانه ای شوم که آنجا شکم خود را چکار کنم؟ سیر کنم. و میبیند که از یک خانه از موریش دود برآمده است داده است. وارد همون خانه میشود که خانه باغ بوده است. همین خانه باغ که بوده است با اون قدر توجه نمیدم. بعضنش امر داده است که یک لطه گیر بپرتود همون کنجک خواب بکند. بعد همین که خواب میکند سحر قطعی از خواب میخیزد و رباب رو اویزان میبیند. آهسته همون رباب رو گرفته یک فلکی را نوازش فلکی را می نوازد و در نوای فلک ای خواجه یقین بدان که خواهی مردن، غیر از کفن چیز نخواهی بردن. مال و زن و زر از تو جدا میماند، زن مالت را به شوی خواهد خوردن. وقتی که همین با آواز خوب میخواند در دلبای یک الهام پیدا میشه نسبت همون آواز همون نفر. و بعد او را به نزد خود جیغ میزند، میگه که تو در همین خانه من یک ماه میشینی، فقط برای من هم مینوازی و هم میخوانی. انا از همون وقت همین فلک مجنونی پیدا شده است و حالا همین نوازش در بدخشان تا حالا از بین نرفته است. خب نظر با تاریخ پیدایش در گیلکو، طرز اجرای سرود در گیلک، مضمون و محتوای در گیلک. در گیلک یکی از ژانر پیش نبود در گیلک، لیکن در گیلک قدیمترین
سرودی هست که در بدخشان از نسل به نسل انتقال می‌یافت و بیشتر در گیلیک رو در مراسم ماتم بدون مراسم ماتم در کنسرت هم در گیلیک رو چکار میکنن میخونن. اولین شخصی که بسیار راجع به در گیلیک کمتر معلومات گرفته است این ایوانوف سال 1904 از برتنگ دهه سریц اون وقت که زمین جنبی نبود از اونجا 13 در گیلیک رو جمع‌آوری کرده است. بعدا اندریف و براگینسکی و اینها هم کم کم راجع به همین در گیلیک‌ها رو جمع کردن. لیکن اولین بعد از اینها شخصانی که بسیار برای موسیقی مردم بدخشان خدمت کردن این نورجانوف و کرامتوف بودند. اونا همین قدر خدمتی که برای مردم بدخشان کردن یگان کس تا نکرده است. 5 جلد کتاب رو بعدر قابل و امرو شدند و 5 جلد کتابی که راجع به موسیقی مردم بدخشان اششاب یعنی برآمده شدن همه اون چیزی تا بعضی از رقصایی که در اون کتاب هستند از بین رفتن لیکن در کتاب موجود هستند. بعضی سرودهای بسیار کونه‌ای که امروز اونها رو استفاده نمیبرند لیکن در کتاب هستند و سرودهای زیاد رو اونها وارد نوت چکار کردن داخل کردن و من با اطمینان میگم که این خدمتی که اونها کردن این در تاریخ ابداً باقی میماند. خب اهمیت انسامبل اولوی، تاثیر مثبت آن به محیط، انکشاف جهانبینی فرزندان، تاثیر مثبت آن به اتحاد خانوادگی. البته ما پیش گفتیم که سرود این خرسندی است، سرود این فراغت است، سرود این اتحاد است و هر کودکی که فرض کردیم که وارد موسیقی می شود فکر و جهانبینی او تماما دیگر می شود. یعنی همین کلمه مهربانی نسبت به حوله در او پیدا شدن می گیرد. و در اینجا من خودم اویلایم و 2 نبیره من انگامی نواختن در خانه هستیم و اول همین نبیرچه من که در تلویزیون از تلویزیون نشان دادن من بعد چند و نوازنده دیگر دعوت کردم. این نبیرچه من در مسکو است، در مون مکتب در وکال شرکت دارد. انا میمونم اگر دیگر است که من و پسرم یک سرود فلکی رو اجرا کردیم. گل باده صباحایت از جانب کوهستان ای غم میره و دست دلها با خندت یک گلزاران
شده پیشیت اشرف زخمان موجود خواهد خدا هر شب به خوفی گناهش سان به خوفی گناهش سان گلباد سبا باید اشام بیکویستان به همه روید از دلها با خنده گل سارا گلباد سبا باید از جان بیکویستان همه روید از دلها با خنده گل سارا. خب انا این بود که من گفتم که این از خود از تجربه من است. من اون چیزهایی که ژانرهایی که بودن رو اونقدر زیاد که وقت محدود است و توضیح ندادم، لیکن اون چیزی که از تجربه بود من برای شما موضوع رو چیکار کردم بررسی کردم. تشکر زیاد. حیدر ما زنده باشید. تشکر زیاد برای هم توضیحات و هم برای نمایش دادن من این هنرمندی اویلوی شما. حقیقتا چطوری که محترم پروفسور قید کردن، مهر موسیقی رو اگر اویله، اگر مکتب در دل جا نکند، او انتشار یافتنش هم نمی شود. برای همه آفرین شما که هم در اویله، هم در مکتب، هم در دیگر جاها همین در تشویق و در ترغیب و در پیشبرد همین صنعت هستید. آفرین برای شما. برای میخوایم موفقیت. انا چهارشنبه اکنون سخن به شما میدیم. خادم علمی بخش میراث فرهنگی دانشگاه آسیا مرکزی دکتر چهارشنبه غایب نظرف در موضوع نقش موسیقی خانوادگی به ما گزارش آماده کردم. بفرمایید. تشکر زیاد. من اصلا در چیز نبودم، در روزنامه در روزنامه امی همایش علمی نبودم، چون با سبب بعضی چیزی خیلی مشکلات و یکی از این اشتراک کنندگان اشتراک کردن نتوانستند. من خواستم همین این یک موضوعی است که برای من خیلی جالب است، یک چیزی که برای من از وقت درباره همین چیز فکر میکردم، چون که یک عنعنه است که در تاجیکستان خیلی رشد کرده است از زمانه کمون پیش و تا زیرم ادامه یافته ایستاده است. و من چقدر کوشش کردم درباره همین موضوع یعنی معلومات جمع کنم و بینم، لیکن کسی درباره این موضوع ننوشته است. عموما اصلا نوشتند و خیلی کم معلومات های مثلا به شکل عمومی. و امروز من یک معروضه دارم که به شکل چی میگم، به شکل عمومی in English they say a general overview of what we have in Tajikistan as a practice of family ensemble. به خاطر همین من همین معروضه‌ام به زبان انگلیسی ارائه میکنم و شاید که برای شما پسند بیاید. تشکر. خب it's a great pleasure and honor for me to speak today about the subject that is very close to my heart, right? The tradition of family music ensemble in Tajikistan. This topic is not only about music, but about heritage, about identity, about the social, cohesion, social fabric, as Ustad Tawakkal also mentioned, of our communities, of our nation. So in Tajikistan, as in many parts of Central Asia, music is more than art. It is a way of transmitting values, memories, and the very essence of family and community life. Like through this one piece of music, through one piece of, for example,
art, we can learn so many things. It's not just about the music itself, but we learn about these great kind of, or intertwined sort of practices that are part of the family. So when we speak about a family music ensemble, we mean more than just relatives performing together, right? We are speaking about an institution where musical knowledge, craftsmanship, like many musical instruments, and cultural traditions are passed down from generation to generation. Now, these ensembles embody continuity, as our speaker Abdul Mamad Diloli mentioned about Mubarak Wakhani's legacy, which is today kind of, heritage of the entire nation, not just one particular community. So no, they carry within the songs of ancestors, the songs of history, and the innovations also the present, right, today, and the hopes for the future generations. So they kind of, link us through across generations that we learn from this piece of art or music or sound that they produce. Now, in Tajikistan, such ensembles have played and continues to play a vital role in preserving and revitalizing the country's musical heritage. Today, I want to share with you the stories of three remarkable families who exemplify this tradition. The family of Abdullah Nazriev, by the way, his son and his family today will perform a concert at the end of this conference today for us. And the family of Gulchera Sadiqova, as Ustad Asliddin Nizamov mentioned, and the family of late Dawlatmand Kholov. I'm just not talking about in depth about this. It's a kind of, because we have like for many of the audience here, they might be familiar, but we have also, participants online and offline who might be not really familiar with this kind of, family ensemble. So it's just an overview about these traditions that we do. Can you just, sorry, oh, I can do. So these are the family that I'm going to talk about. Now, let me begin with the late Abdullah Nazriev, a towering figure in Tajik musical life. He was born in 1930 in Rizvai village of Darwaz, and his career illustrates the path of a musician who began in the House of Culture of Qalaykhum district and rose to national prominence. Between 1949 and 1945, he headed a local musical band, and later from 1955 to 1964, he became a singer of the State Philharmonic of Tajikistan. Now, his performances took him across borders to international stages, bringing Tajik music to audience around the world. As Professor Asliddin Nizamov mentioned today, that we need to introduce our culture to, in these international stages, so that this Eurocentrism that is, dominating, or this globalization, let's say, dominating, could kind of, bring this kind of issues maybe a little bit down. Now, his performance took him across borders to international stages, bringing Tajik music to audiences around the world. By the young age of 25, he was awarded the prestigious title of Peoples of Arts of Tajikistan, a recognition reserved for the finest in the arts in the country until today. But his legacy did not end with him. His family ensemble became a continuation of his life's work, and showing how music within a household can radiate outwards into the cultural life of the nation. So I will just have a few, this is just a clip that I took from... صدای آب‌های زلال چشمه و شرشره‌ها، نوای بلبلان خوش‌الهام بالای درختان برای اهل دهه، بخصوص به بچگان که به پشته و ادیر کهدروی و مالبانی می‌رفتند، بهترین آهنگ زندگی بود. عبدالله خردسال نیز با نوای افسونکار طبیعت زادگاهش دهه روزوی ناحیه درواز الهام می‌گرفت.
پدر نازکی های ناخون زدن به تارهای دوتار و جستن اسرار صدای دلانگیزش را به او می آموخت و این است که از خردسالی دامان صنعت را گرفت. هنر ما اول از اولادی است، حرصی است البته، چون که پدر باباهای ما هنرمند بودن، بابایمون امکی بابایم این هنر میراثی به ما آمده ایستاد است. البته در عائله ارثی آوازی شیرین و فارمی استادان گذشته البته در دل هر یک جوان نقش می‌بندد. So that was just a little bit of Abdullah Nazriev himself talking about his own family kind of traditions. And here is just a clip of his performance on the stage. And with his family. یک سر و گردن به خوبی از همه بالا نشست. And so here now his son Ismail Nazriev, who will also perform today at the end of the conference with his son Ismail Nazriev's son, or with Abdullah Nazriev's grandson Sohib Nazriev, are performing together. So in this, the next clip which I will play now, it's now, for example, the tradition or the legacy of Abdullah Nazriev does not really, in the close family kind of, circle, but it goes beyond. And for example, you will see our legendary singer, pop singer, Dalir Nazarov, fondly talks about his influence on him as an artist. در نزد او میشتیم در مدت یک ساعت خودی هنر منم بلند شده میرفت، نه از روی اون که یک چی من یاد گرفتم از وی، چون که من این چیزا رو این خیلی یاد کپیروف کرده یاد نگرفتم، لیکن تاثیرشون ساخت بود. یعنی همه آهنگایی که من میخوانم در اون تاثیر استاد عبدالله است، تاثیر اکای اسماعیل است، تاثیر این عائله است. این همچون یک خزینه، همچون یک خزینه ای که من باوری دارم که پیش از اکای عبدالله آنهایی که بودن و یا هم هنرمندای بلند بودن. یعنی یک قسم طبیعت، درخت، دریا، کوه، هنرم یک قسم طبیعت است و این هنر طبیعی است، هنر حقیقی است. در بهاری خور. So this and I mean, this video is a bit longer than Jurabek Muradov is also one of the leading singer in Tajikistan. Also fondly talks about this. Известный певец в Таджикистане. Talks about these traditions very fondly. Now I move on to another family ensemble, which is the family of Gulchehra Sodiqova, which Professor Asliddin Nizam also mentioned. Another inspiring example is the ensemble led by Gulchehra Sodiqova. Born in 1942,
She married young at the age of 16 to Dosti Orzuev. Music surrounded her from childhood. Her father and her stepfather were both musicians and instrument makers. This foundation allowed her to establish a music family that now spans through generations. Her 6 children, 5 sons and 1 daughter, each carried forward this tradition. Orzu leads the ensemble, Qurban Ali plays strings instruments, Bozor Ali is the percussion instruments, while Muhammad Ali sings and plays the flute, and Muhammad Ali, the youngest, performs on the ghijak, a traditional violin, which in Tajikistan we call it ghijak. So now the story continues with her grandchildren. Eraj, a graduate of the National Conservatory, and Mehraj, Firuz, and Nasir Jan, who play flute, violin, and the Kashkari Rubab as well. Even the youngest, Nadir Jan and Dosti, are already studying music at specialized schools. This family is the true orchestra of kinship, living proof of how music strengthens bonds across generations. So I'll just also play a short clip about her performance. Wait. شینم شینمه از تو شیرین یاد آیده جان آه میکشم که از فلک داد آیده رازی دل میه اگر به سنگ ها گویم جان سنگستگی دریا به فریاد آیده Okay, so that was Gulchera Sodiqova, and she's quite old now, but she still, performs in different events, whether it's, local kind of celebrations or maybe something that is related to a big audience. Now, finally, I turn to the family of one of the most renowned Tajik musician, late Davlatmand Kholov. He was born in 1950. Davlatmand represents a lineage of musicians reaching back to his grandfather Barot, his father and his uncle Rajab Madi Wali, together with his brothers Nazar Ali, Nurullah, and Said Ali, and later with his son Loiq. He established one of the most influential family ensembles in Tajikistan. Now, beyond his family circle, Davlatmand also founded the State Ensemble of Falak in 1989, institutionalizing one of Tajikistan's most important traditional music genres, in relation to the iconic classical music of Shashmaqam that we have. His life's work shows how family ensemble can grow into a national institution, shaping not only tradition but also modern culture policy. Like this is how, for example, these falak as a musical genre became institutionalized. And now, fortunately, we have National Conservatory, which teaches these traditional music, and then as a profession, like professionalizing this particular musical tradition in the region. So I have a couple of clips also. فریاد کنم اگر جوابم ندهی
هر جا که روی عزیز جمر هم باشی اتحادی دشت راست دیدی خاموزه Okay. Now, the National Festival of Music Ensemble. Now, these family legacies also receive recognition and renewal at the national level. Like in 2015, Tajikistan declared the Year of the Family, Yasoli Oila. On March 6th of that year, during Women's Day celebration, 8th of March, President Imamali Rahman emphasized that family in Tajik culture and civilization is a sacred foundation, a place where values such as love, loyalty, understanding, and tolerance are cultivated, which I mentioned during my opening speech as well. Now, to mark this vision, the National Festival of Family Music Ensemble was established. But unfortunately, it was only in 1 year. I mean, this festival was only. Its purpose is not only to honor existing ensembles, but also to encourage young people to engage with traditional music. The festival aims to bring or to highlight the role of families in transmitting aesthetic values, unity and solidarity, while also reflecting how Tajik traditional music is adapting to present day. So indeed, this kind of festival or this kind of events show us how traditional genres are being blended with modern styles, and they reveal that tradition is not static, but it's dynamic and it's evolving. And we can see many young generations are presenting their traditional music. One of the good example would be, for example, Dushanbe Alawatov, who performed during the Central Asian Got Talent and won that award because of these, music traditions that he also comes from a family tradition because his father and, relatives are also musicians. Now, in conclusion, the tradition of family music ensembles in Tajikistan is a powerful reminder of how culture lives in the home, in the family, and in the intimate bonds between generations. These ensembles are not just about producing music, they are about producing meaning, identity, unity, stability, love, loyalty, etc., etc. As we reflect on their role, let us also consider how we, as scholars or musicians or cultural practitioners, can support and sustain such traditions, which are very valuable in our area of globalizations that we are talking about and rapid change that affects our life, not only our lives, but our children and our future generations. Because when a family plays together, they do more than create harmony in music. They create harmony in society, right? If they are together, they are not just playing music or sound. They are bringing this harmony of, unity among the society. Thank you. سوالی باشد خواهشی باشد بفرمایید. We have معرفی کنید خودتون که مردم بشناستون. دیگر داریم آنلاین. من میدونم سوال با شما تیم بعد ما سر میکنیم. تیز نمیدونم کی است سوال دادنی. چهارشنبه بسیار خوب است. تشکر زیاد برای برآمد و میخوام کوتاه برای چی در فرهنگ تاجیکی فقط سرود و موسیقی است اما رقص نیست یا که هست در اینجا نیست. تشکر. رقص هست لیکن در این نمایش امروز کسی درباره حرف نمیزند. بله رقص هست. رقصی خیلی مثال یک فرهنگ و چی میگم یک عنعنه خیلی بزرگی وای داریم. ما و استاد ریان صاحب نظر و تصمیم داریم
درباره رقص مردانگی در فرهنگ ملت تاجیک یک مقاله یعنی با هم در آینده نزدیک باید نویسیم. سوال دیگر باشد؟ یک دقیقه جنبست نکنید. سوال بسیار سوال بجا. مسئله رقص، خصوصا رقص مردانه در فرهنگ امروزه تاجیک این یک معمایی است که از بیرون و از درون و از بالا و از پایان بسیار تنقید میکنند. لیکن یگان در همین 20 سال آخر پیشروی نیست. میدونید رقص زنانه خب اینا همه نقض میدونیم انسامبل های عالی پیدا شد. پیش از زیبا لاله بود، پیش از لاله بود دیگر. رقص زنانه بسیار خوب است. درباره رقص مردانه این معما امروز از فرهنگ شناسا و عموما از محققات طلب میکند که ما هم ریشه همین معمای کشوییم. در کجا همین درد در کجا برای چی نیست؟ شما میگید در فرهنگ تاجیکی درست قریب که رقص مردانه نیست. در برابر هندوستان اگر گیریم یا در برابر خب خلقهای کافکاز نداریم. من متخصص همین سایه رقص نیستم، لیکن یک چند مدت همین معما مشغول شدم و میخواستم انیق کنم. از همین رقص هایی که زمان شکوه شهامت انسامبل لاله بود، از وی پیشتر در عصر 19 و اول عصر 20 رقص های بچه بسیار بود، اساساً در دایره امیرای بخارا. میدونید همین انعنا یک چیزی هست که یک کسلی هست که گم نمی شود. همین رقص باقی موند. تصور میکنید همین علامت های رقصی کودکای بچه بخارا در بسیار رقص های حاضره مردهای تاجیکستان هست. این با واسطه همین انعنه انسامبل ها و استاد ها و همین رشته به رشته اومد. گرچنده که اگر با خود رقص قدیمی تاجیکی بینیم در کلوبم، در بدخشانم، در زرافشانم رقص های حقیقی مردانه هستند. اینها از دایره رقص های کسبی بیرون موندن. انا همون رقص قدیمی بخارا اومد. اینم از کجا اومد؟ استاد غفار ولامزاده در تاشکند تحصیل کردن. از بخارا تاشکند رفت، از تاشکند اینجا اومد. مستقیما با تاجیکستان نامده است. همون انعنای همون حرکت ها. ولی فیلم هم اگر بینید در فیلم ها هم رقص های مردانه بسیار حرکت های زنانه دارد. حرکت های زنانه دارد. از همون این فکری شخصی من. متخصصای ساحه کوریوگرافی هم ملی کتاب می نویسن، مقاله ها می نویسن. با فکرم با این سوال با زیادتر جواب می دهند. در هر صورت اون چیزی که ما میبینیم، واقعیتی که ما میبینیم همین که رقص مردانه ما قریب که از دایره صحنه های بزرگ یا مرکز فرهنگی بیرون شده است. من خودی اگر با رقص گرمه زاوقبیکوف در فیلم چرخ نگاه کنید، با یک فیلم کردگی بودم همراهشان 40 سال پیش با غیژک رقص میکنن و خودش این بهترین رقص مردانه است. اون کس آرتیست بودن، خب یاد گرفتگی از انسامبل ترانه و رقص پامیر از خوردهشان یاد گرفتگی بودن. یعنی هست در کلوب هم هست، در وادی زرافشان هم هست رقص مردانه. همین متاسفانه از تکرار میکنم از صحنه های بزرگ دور شد و در صحنه ها همون انعنه‌ای که اساسا استاد ولامزاده گناهگار کردنی نیستم. اون کس همون چیزی که یاد گرفتن، انسامبل ساختن، همون چیز موند. دیگر چیز نبود. زیبا برآمد، رقص زنانه دیگر طرف کشید، از رقص صورت و سخیمه ها به رقص چهره و ابروی و دیگر آورد. توانست زیبا توانست بیرون کرد. یعنی انسامبل زیبا دیگر کشود، دیگر صحیفه کشود. لیکن رقص مردانه هم خیلی موند. دوستان عزیز
تلوجون یک عذر از خود خارجه حاضر معطل همون چیزی ما هستن سخن تیم حاضر یک لحظه نوبت میتیم با متخصص موسیقی سنتی محقق مستقل با ارتباط غیر مستقیم با دانشگاه لیدن نیدرلندیا جناب برنارد کلیکامپ مرحمت استاد اینجا کمتر مشکلات تکنیکیش دست میشد ما سخن را به استاد تیلا قدم تیم آها استاد مرحمت سوال در مورد انسامبل‌های اویلوی اینجا چهارشنبه بسیار گزارش نغز داد در باره انسامبل‌های اویلوی لیکن چرا که استاد میداند اگر من خطا کنم استاد اصلاح میکند اولین مرتبه اویلای ملکمانوف و انسامبل اویلوی تشکیل کردن سالهای 40-50 و در تمام اتفاق سویتی با عنوان اویلای خوشبخت مشهور بودن و گسترول رفته بودن مخولم داریم بله و خدمت هم اسکندر ملکمانوف در تربیت شاگردان و صنعت کسبی تاجیک بسیار کلان است حتی و با عنوان خادم خدمتشان داده صنعت تاجیکستان قدردانی کرده بودند من بسیار میخواستم که در همین محفل امروزه ما که با انسامبل اویلوی بخشیده شده است درباره این مرد بزرگ بود حتما معلومات میدادن اول چیزی من هستم بفرستونید مقوله میلش پروست اینجا آنلاین روش میکنم چی گوش میکردم با واسطه استاد تلانی قدم بخشید بعدی برنارد شما میتونه در برای همی کس کپ زنید میلش مردک با آخه باید نگاه داره داخل شما را میتونه بفتو نه من سوال بودی برای چی برایش معلوم بود Bernard, are you there? I'm here. Okay. So the floor is yours. Can I start? Okay. Thank you. Good day, everybody from faraway Netherlands. My presentation is about the Uyghur family ensemble Meshrep. I have to warn you that the internet connection is unstable, so I may be suddenly away. I don't know what's going to happen, but let's hope that the connection will be on all the time. Okay, we can go to the next slide, please. A meshrep is a traditional Uyghur gathering with a communal meal and lots of singing, music, and poetry recitations. It is often a family gathering, but not necessarily so. Meshrep is also the name of a Uyghur traditional music ensemble consisting of husband Camille, wife Gulendem, and son Irfan of the Abbas family. Meshrep performs the music of East Turkestan with a repertoire of folk and classical Mukam music. The central argument of my presentation is to give an introduction to the ensemble Meshrep. My research comprised a literature study and interviews with Camille and Gulendem Abbas, which resulted in an extensive overview of their musical life together and a listing of their recordings. I'm starting my presentation with some theoretical musings about what constitutes a family music ensemble.
followed by Meshrep's biography, and I'll end with conclusions. Next slide, please. So, what is a musical family? The concept of musical family already existed since several centuries in classical and in popular music. In classical music, one immediately thinks of the Bach family of composers. And in Hindustani classical music of North India, has systematized the concept of Gharana, musical lineage, where lineages are both musical and genealogical. The Gharana as a social unit is a pretty complex system that often calls for interfamily marriages and specific repertoire. Traditional music worldwide is generally transmitted from teacher to pupil. Often the pupil is a teacher's son or daughter. It is considered vernacular music, music that is part of everyday life, which encompasses music that is learned and shared through oral tradition and that is distinct from high art or classical music. Family ensembles are a primary means of passing down musical knowledge, skills, and repertoire from one generation to the next. In traditional music, we know of Scottish or Irish traditional music, which both know musical families or lineages. And I'll give you a quote. Musical families are common in Irish traditional music. We often hear musicians described as having a musical inheritance of generations. This phrase means much more than an innate ability. It includes the early exposure to music, the absorption that deliberately developing a musical memory, learning the canon and a wider range of influences. And I'll give you another quote. Victoria's featured the musical families on Cape Breton Island, whose lineages in many cases can be traced back to the Highlands of Scotland, to many of the families who live there. The music is a cherished and well-tended tradition brought from the Scottish Highlands with the immigrations of the 18th and 19th century. And I'll give you another quote. Following in the footsteps of her stepmother, the legendary Mint Dimi Abba, Noura, extends a powerful female lineages, bringing Mauritania's classical tradition to new audiences worldwide. Womex is proud to honor Noura with the 2025 Artist Award. This is from Womex press release of just 1 month ago. I could go on mentioning hereditary musical traditions of the world, like the griots of West Africa or the Khotis of Kurdistan. But by now you've got the gist. In all the above citations about musical families, the recurring word is lineage. Is lineage then a requirement for an ensemble to be called a musical family? I would say it is, but it is not the only requirement. Let's quickly look at some other requirements for families of musicians to be called a musical family. There is the social function. Family ensembles contribute to social cohesion within families and communities. They can also play a role in community events, celebrations, and rituals. And then there is nature or nurture. Scientists suspect that there is some natural disposition
but most of the musical skills are learned by meticulous practice. It is for good reason that the famous inventor Thomas Alva Edison once said that, and I quote, "Genius is 1% inspiration and 99% perspiration." True innovation and success come from immense hard work and persistence. By taking these three parameters, lineage, social function, nurture, in mind, I would now like to present you the story of the Uyghur ensemble Meshrep. And, oh, there is the next slide. Meshrep. Husband Kamil Abbas was born in 1953 in Urumqi, East Turkestan, in the Chinese province of Xinjiang. His mother sang Uyghur folk songs at home and played the dutar. His father didn't play music. Kamil bought second-hand rawab and later a dutar, and taught himself to play these without Uyghur style. Throughout his childhood, shops. At the age of 20, Kamil joined a Uyghur musical theater where he learned to play the gijak. The musical theater had Uyghur classical music and folk songs on its repertoire. In 1977, the musical theater sent Kamil to the Central Symphony Orchestra in Beijing for additional training. Additional training on the viola, which lasted for almost 2 years. This symphony orchestra's repertoire included many classical Western symphonies. Can we go to the next slide, please? The next slide is the wife of the family, Gülendam Abbas, who was born Obul with the surname. She was born in 1958 in Kashgar, East Turkestan. She was taught music at school and in high school. Gülendam sang in the school ensemble. Her parents had no special musical training and worked as editors and translators for a publishing house in Beijing, just like Kamil's parents. After high school, she joined an orchestra as a singer. During that time, she received private lessons from a female teacher at the conservatory. For a year, she was a member of the Beijing Folk Music Ensemble, where she sang exclusively traditional and classical Uyghur music and accompanied herself on the daf. Kamil and Gülendam met in Beijing and married there in 1981. After their marriage, Kamil got a job at a religious organization and Gülendam started working at the magazine publishing house. This lasted until 1988, and they did not make music together in Beijing. In 1988, Kamil and Gülendam traveled to Turkey and remained there for almost a year. They received considerable support from the Uyghur community, and to support themselves, Kamil played in meshreps. Meanwhile, Kamil and Gülendam were exploring the possibility of moving on to a country in Western Europe. This ultimately became the Netherlands.
In March 1989, they received a 3-month visa at the Dutch embassy in Istanbul, which was subsequently extended several times until they received permanent residency in 1993 and Dutch citizenship in 1995. Next slide, please. In the Netherlands, Camille became involved in musical life and plays in various classical and folk music ensembles. Camille and Gulenden performed as a duo under the name Tarim in the 1990s. Their son Irfan was born in 1983 and played in his parents' family ensemble from 1995 onward, which from then on was called Meshrep. Their first and so far only CD, titled Meshrep, was released in 2001 by Pen Records. In later years, additional musicians from the Uyghur community in Germany and Belgium joined the ensemble, which now consists of 5 musicians. Irfan, after graduating as a dentist, has not played since 2015, but Camille and Gulenden still form the heart of Meshreps. But you can't make a living from music. Since 1999, Camille and Gulenden have both worked as independent interpreters and translators. They perform with Meshrep when requested. Can we go to the next slide, please? This is the page with the conclusions and the methodology. A word about the methodology first. I started by interviewing Camille and Gulenden about their life in music. I have known them since 1993, shortly after they arrived in the Netherlands, and the interview was set in the gregarious setting of a Uyghur restaurant. Consequently, I asked myself the question, what constitutes a musical family? And I tried to answer that. I discovered that the musical family had to meet 3 parameters: lineage, social function, and nurture. The ensemble Meshrep plays a vital role in fostering a sense of cultural identity and belonging in the expat Uyghur communities, events, celebrations, and rituals. Rituals, as the music often reflects their heritage and regional traditions. Musical traditions. Comparing the 3 parameters against Meshrep's biographical information, I concluded that the first parameter, lineage, is questionable. They do, however, meet the second and third parameters, that is, social function and nurture. So, is Meshrep a musical family? I give them the benefit of the doubt. One might say that Meshrep is a first-generation family ensembles. And if there's some Irfan's children take up the instruments and get interested in the family heritage, then it might become a real family ensemble. So I expect that my contribution to the field will add some knowledge about family ensembles in general and about the Meshrep ensemble in particular. Okay, now we go quickly to the next slide, please, which shows a list of their recordings and a selection of their videos, but on YouTube you can see much more videos of them. Then the next slide, please. Those are my sources.
which I consulted in preparing this presentation. Next slide, please. Yes, those are the sources. And that concludes my presentation. I hope that after I said my last words here, that the video can be started. It's a 2-minute video of a concert of Meshreb's a few months ago. Next slide, please. Thank you for your kind attention. I enjoyed being here. I thank the organization for inviting me to do my presentation, and it's such a pity that I'll miss the concert and the dinner. Thank you. Thank you very much. Play the video now. Okay. Folk and is Caravan in Dushanbe. تشکر. نوبت به تلوین قدم اعضای اتفاق نویسندگان، اعضای اتفاق ژورنالیستون، یکی از پیشرفت‌ترین کینوشناسان جمهوری ما میدیم تا که اون فکر و اندیشه که داشت ما عذر میپرسیم که سخنتون بریدیم، چون که همین مهمانی که از خارج از کشور ما را معطل بود برای همین کس. محمد بفرمایید. درباره اسکندر ملکمون گفتن کمک مختصر گپ زنید.
افسوس که من نفهمیدم که همین موضوع است. من تیار نیستم، لیکن اون چیزی که در خاطر ما هست چندی مقاله نوشته بودی اگه مقاله که در خاطرم نمونده به هر حال همین خدر در یادم هست که اولین بار هم اسکندر ملکمونов انسامبل اویلوی تشکیل کرد. سالهای 40-50 سر کرده. وقتی که همون انسامبل اتنوگرافی بشگانه پامیر تشکیل میکنه سال 40 اونجا برادرش الچیبک ملکمونov بود، حکومت ملکمونov بود. بعد دختری 6 سالش زیبا اسکندر و خودش دخترش گرفت دوشنبه آورد. برای که زیبا 6 ساله بود نمیخواست که انسامبل خطیب بیاد. از پدرش التماس میکنن که خیلی همراه دخترت بیا باید تیار میدیدن که مسکو با انا بعد اسکندر وقتی قطیش میبیاد خیلی دوشنبه میبیند. دو وقت دوشنبه ولی دوشنبه خیلی نبود. در خانه دهخان جا میگیرن یگونه بینای حکومتی هم وقتا. بعد تئاتر مایکوفسکی شد که ملکمال همش میبیند میفهمد. بعد رفته در ولایت اولین بار انسامبل تشکیل میکند. انسامبل اویلوی با نام اویله خوشبخت. اینو گاسترول میبیان، دوشنبه گاسترول میبیان، مسکو میروند. انا فرزندوش بعد آینده میشد صنعتکاری شناخته. من زرگل اسکندر و ارتیست خلقی تاجیکستان. یک دختری دیگر اصلی گل اسکندر و در انسامبل چی بود گنجینه زفر نوزیموف. پسرش پرپیشو سالهای سال در تئاتر ولایتی کار میکرد و عموما در انسامبل زینه یعنی انسامبل اویلوی همی ملکمانوف رو انسامبل اتنوگرافی پامیر تشکیل کرده بود. مناکه دولت خدم میدوند که اکثر اعضای انسامبل از دهه یمس بودن. من خورکش میرزا شویف، عبدالوهاب میرزا شویف، پدر مبارک شاه میرزا شویف. بعد حکومت بندی شویف خودش هم جا مینو هم خواهرش سوسن بندی شویف مینو. خلاصه همش گرومی ذوقی بیک همه اینو از این انسامبل برآمدگی با فرزندوشون هم چشیدگی. لیکن اسکندر اینا گرفته یک انسامبل مکمل کرد که هم مینواختن، هم رقص میکردن، هم سرود میخوندن. و این انسامبل در پیروی انسامبل در تمام ریسپوبلیک همیخل انسامبل های اویلوی پیدا شدند. هم در زرافشان، هم در ختلون، هم در ایسار و در خود بدخشان در پیروی این انسامبل باز انسامبل های اویلوی فایز جارو بفو تشکیل شدند. انسامبل اویلوی بندی شویف و حکومت شو بندی شویف ما در نظر دارم. بعد انسامبل اویلوی نظر دادوف ها، انسامبل اویلوی اصل بیکوف ها. آخرانش من وقتی که میرزا شاروخ وزیر فرهنگ بود انسامبل اویلوی اصلت بیکوف ها برآمد کردن دوشنبه و یکی از جاهای نمون رو اشغال کردن و 10,000 سومانی مکافات گرفتن که اون وقت این پولی کلان بود. برای همین سهم اسکندر ملکمونوف در نه اینکه در تشکیل کردن یعنی انسامبل اویلوی بلکه در تیار کردن شاگردان آینده و صنعت تاجیک خیلی کلان است. من به سبب نگفتم که با عنوان بلندترین خادم خدمت نشان داده صنعت تاجیکستان رو تقدیم کردم. من در پیروی همین من امروز ما دیدیم که انسامبلایی که درباره‌شون گپ زدن اینا در پیروی هم انسامبل اویلوی اسکندروف تشکیل شده. ما معلم جورخان عابدپور خدمت ما چند وقت پیشتر صحبت کردیم گفت که درباره همین انسامبل گپ زد و گفت که برادرش وقتی که انسامبل پراکنده میشه در که سن سالشون کلان میشه اونها میگه در هر ساحه صنعت فعالیت میکردن و حکومت ملکمانوف رو به کلوب میفرستونن. مدیر کلوب در شهر کلوب من در کلوب میگه معلم عابدپور گفت که در تربیه شاگردان در کلوب سهم برادرش حکومت ملکمانوف خیلی کلان است. برای همین باید درباره انسامبل کم باشد معلومات جمع زدن. زنده باشید. من یک چیز علاوه کنم به سخنهای شما. همون وقتی هم دهه ایمت گفته از اون دهه‌ای که در سالهای 70 و 60 همگی 54 اویله داشت یعنی بنا داشت میگیم خانواده داشت. در همون دوره 7 نفر از همون دهه کوچک صاحب عنوان بودن. من دو نفر خادم خدمت نشان داده صنعت، یکی اسکندر، یکی ملکمانوف اسکندر، دیگر عزیز نیاز محمدов که دیریژور وای بودن سیمفونی. 3 نفر
هنرمند خلقی جمهوری تاجیکستان غریب سلطان خدوربیکووا، بیگم سلطان الفبیکووا و زرگل اسکندرова. بعداً یک نفر دیگر برادر اسکندرов ملکمون حکومتشو اگر یاد داشته باشید میرکمالوف میگفتن و در تئاتر قرغنتپه کار میکرد. کارمند خدمت نشان داده مدنیت جمهوری تاجیکستان بودن. بعد یک دیگه حافظ خلقی جمهوری تاجیکستان قل محمد النظرов بودن. یعنی 7 نفر از همون قشلاق کوچک صاحب عنوانند. تشکر. کی باید سخن چیز ما تمام شد. اگر کسی سوال داشته باشد مرحمت یا یگان کامنت یا یک طلو یک قدم استاد بسیار خوب قای کردید. در همون وقتا غلام حیدر غلام علی و با استادش مربوط شو بفکرم بودن اونا هم انسامبل اویلوی داشتن یا نداشتن؟ غلام حیدر غلام علی و با استادش هم روبری میکرد پیش از غلام حیدر روبری میکرد. غلام حیدر غلام علی راست گپ انسامبل اویلوی نداشت، مربوط شو هم نداشت. اونا در تشکیل کردن انسامبل و هم انسامبل اتنوگرافی پامیر هم دیسکی و انسامبل ترانه و رقص پامیر که سهم گذاشتن، یکی فرزنداشون اشتراک میکردن هم در دیسک انسامبل هم در انسامبل کلام. مثلا غلام حیدر فرزنداش مثلا دولت شو مینوخت، سرود میخوند، مانا کی گنجبیک هولی هم هست مینوخت، بعد همسرش هم مالکوه و هم سراینده بود. لیکن خیلی علایده انسامبل نکردن. غریب سلطان مالکوه ای خیلی علایده شاید فرصت انسامبل کردن یا که حاجت به انسامبل نبود برای که باید انسامبل کلانترین داشتن. Maybe anybody of our colleagues from online who has a question or comment. All right, so اگر سوال و چی نباشد تنفس اعلام میکنیم. حاضر خوراک نصف روزی داریم تا ساعت 2 میتونید استراحت کنید بعد باز دوام میتیم. Yeah, so we have now our lunch break, so those who are online can join us at 2 p.m. Tajik time. Thank you. Online only. همکارانی محترم، خیلی بعد از تنفس یعنی شروع میکنیم به سسی دیگر و من این سسی رئیسی میکنم به خاطر همین کمتر سخنرانی میکنم، لیکن به زبان انگلیسی اگر اجازه دید، چون که ما یک برآمد کننده داریم که به زبان انگلیسی برآمد میکند از دانشگاه گاروارد. It's my honor to chair this afternoon session, Representation, Media and Revival. This theme invites us to reflect on how musical traditions of Central and South Asia are remembered, represented and revitalized through different media and cultural practices. Our speakers today bring unique perspectives to this discussion. We will explore the social representation of Tajik family musical culture in 20th century photographic archives, the role of music as a profession in modern Tajik cinema, and the enduring legacy of traditional instrument makers in Pakistan. Together, these contributions highlight how images, film, and craftsmanship not only preserve memory, but also shape cultural revival in contemporary context. Now let me give the floor to Professor Larisa Dutkudoeva as our first speaker. Thank you. Спасибо, я всех приветствую. Я хочу сказать, что можно следующее. Дело в том, что у нашей Национальной академии наук есть замечательный этнографический музей, где много-много фотографий, посвященных музыкальной культуре. И когда я готовила эту статью, я опиралась на положение подробно отснять культуру и потом погружаться в ее изучение по фотографиям. Вот это я и делала.
а кто отснял тот материал, который я сейчас буду представлять. Конечно, я не могла все представить, но 3 замечательных специалиста. Это первый, прежде всего, профессор Нурджанов, известный театровед, музыковед, и мало кто знает, что он начинал как этнограф. И потом он самый лучший фотограф был в институте у нас. А до тех пор, пока не появился другой замечательный этнолог, это Мухиддинов. Он стал тоже замечательным фотографом. И третий автор этих фотографий – это He was Кузьмин Александр. also a great photographer, and the third one is Он был, значит, журналистом, корреспондентом ТАСС, ездил по всему Советскому Союзу, в Таджикистане, по всем регионам он проехал, и 1750 фотографий он подарил нашему этнографическому музею. Пожалуйста. Значит, я разделила все фотографии, которые у меня имеются, на 3 группы. Первая – это культурный досуг, то есть камерное музицирование дома. Фото в виде портретов, домашних посиделок, которые отражают повседневную жизнь. Ага. Или со своими внуками. Можно обратно, туда, первый слайд, назад, да. Или со своими внуками сидит. Ну, это действительно очень свободная такая атмосфера. А вот Нурджанов в 50-м году зафиксировал женщину Масхарабоза, представляете? А вы все знаете, что здесь много говорили эту традицию усто шогир, да? А женщина как получала музыкальное образование? Она получала только в семье, от бабушки, от тети, от мамы. То есть они дома обучались. Если, например, юноша, из Пинджикента хотел, повысить свое образование, он мог поехать в Самарканд. Так же, как Борбат приехал из Мерва к сасанидам. Женщина такое не могла позволить. И как Нурджанов писал, 2 было главных музыкальных инструмента для женщин. Это дав и варган. И вот мы здесь видим Бузургуль Рахима, вот она играет на варгане, лапчанге. Это фото Нурджанова. То есть это камерное музицирование. Это первая группа. Пожалуйста, вторую. Это, вы знаете, что Мухиддинов почти год жил в Деха-Йогет. Если кто знает, Йогет – это селение, где живут в Дарвазе только исмаилиты. Он год провел там. И вот он запечатлел там, значит, вот этих братьев. И судя по тому, что он в украинской рубашке, это все было модно в советский период, и с этой скрипкой, а другой с рубобом, это говорит, это Тор, да, извините. С Тором это говорит о том, что, в общем, это уже меняется несколько семейные традиции. А вот это на стен, а вот здесь просто интерьер дома, да, и музыкальный, я думаю, это Дутор. Вот, и вы знаете, вот сейчас говорил как раз профессор Аслидин Низумов, что даже когда существует музыкальный инструмент дома, это уже какая-то знаковая вещь, потому что она напоминает о музыке, а потом еще вы видите, кушкорак – это оформлены эти… Ой, извините, Низумов, Аслидин Низумов. И, значит,
А это кушкорак, это рисунок, орнамент, это тоже, ведь через кушкорак это связь с небесами. То есть здесь вот можно очень многое найти символического. Пожалуйста, дальше. Вот эта оригинальная фотография сделана Нурджановым ДХ в Даштиджумском районе. Представляете, вот это учитель, а в качестве его невесты его дочка. Они представляют какое-то представление на айване своего дома. Кто собрался как зрители, мы не знаем. Но это семейное представление. То есть он репетировал дома, и вот сейчас показывает. Очень интересно. Это, знаете, вот такая фотография от первого музыкального такого музицирования. Это как бы ко второму переходит. Пожалуйста, дальше. Это когда, значит, идут уже социальная репрезентация в селении. И вот мы видим, значит, ну, по каким поводам были различные мероприятия музыкальные. Туй-хатна, свадьба, Навруз, Иди Рамазон, Иди Курбон и так далее. И вот здесь мы как раз-таки видим, что, я не знаю, пригласили они этих музыкантов или нет, но вот все собрались у кого-то дома, и, естественно, это показывает, это учит тех, кто слушает, вот каких-то сохранить музыкальные традиции. Дальше, пожалуйста. А вот это значит, тоже из этой серии, связанная с праздником. Это новорожденный в одном доме появился, и женщины идут. Это вообще гениальная фотография. Знаете почему? Потому что по композиции это так здорово сделано. Причем это не такая фотография, что она постановочная. Дыхаю да, в Калайхумбе. И он их зафиксировал. Это обрядовый фольклор был. Это обрядовый. Это тоже обрядовый фольклор, потому что дыхаю-гет – это свадьба. Вот на свадьбе они везут невесту к жениху, и вы видите музыкальные инструменты, и здесь танцуют тоже, естественно, родственники. Это, конечно, все семейно. Они, в общем, свои семейные традиции показывают. Вот. А дальше можно? А дальше, значит, наступила уже публицистические фотографии появились. Вот здесь показано, как жители Дехаю-Гет пришли к пограничникам. Были и такие конкурсы песен военных, которые приходили вот в Деха какой-нибудь, в сельскую местность и пели там. А здесь жители Дехаю-Гет пришли к пограничникам. Естественно, что они ведь играют тоже им, тоже делятся со своими традиционными ценностями, которые вот в музыке они. Лариса, извините, можно еще раз это присоединить к зуму, потому что там они не видят. Хорошо. Извините за... Да, ничего. Лариса Назаровна, презентации нету.
Но это уже публицистические фотографии. В советское время была гегемония пафоса, то есть чтобы все было красиво, ярко, радостно. И вот мы видим демонстрацию внизу, да, это Кузьмин в Душанбе отснял в 1950 году. И вот девочки, может быть, где-то там гремит музыка из какого-то, не знаю, звукового аппарата, они танцуют тоже. Но это же все семейно, они показывают семейные традиции. Понимаете, получается так, что уже идет социальная репрезентация. То, что научились в семье, они представляют уже на публике. Пожалуйста, дальше. Ну, самое главное, в советское время началась же культурная революция в 27 году до 35 года. И главное было это художественная самодеятельность. Вот здесь как раз-то фото Кузьмина. В Хароге выступает ансамбль из Бартанга. Посмотрите, самодеятельность – это была важная часть советской культуры. Вы знаете, как сильно вот разные руководители разных джамуатов, райкомов, горкомов, им, в общем, у них был дар-десар, когда они думали о самодеятельности, потому что должно быть так, девушек одинаковое количество и мальчиков должно было одинаковое количество вот в этом ансамбле. Все должны быть одеты одинаково. И представляете, вот это все организовать. Но в начале, вот это 50-й год, это, сразу после войны, не было инфраструктуры. И вот они просто на полянке, вот эти девушки из Бартанга показывают свое искусство. И вот Манагарова, как вы знаете, она много написала о Памире, она говорила, что девушки больше любили ходить на такие смотры художественной самодеятельности. И здесь вопрос, почему? Потому что это было им ближе, потому что они могли подпевать этим девушкам, которые танцевали и пели. Они могли подпевать им. И им было приятно вот то, что они знали из семейной жизни музыкальной, они могли поддержать. Дальше, пожалуйста. А это Нурджанов. У него есть воспроизведение этих фотографий в его книгах. Это называется «Лапша». Это тоже фрагмент танца, которая была представлена в Муминабадском районе на смотре художественной самодеятельности. Вот первая верхняя фотография, он делает тесто. Вот там несколько фотографий, а вот конечная фотография, он уже сделал лапшу. Но это где-то на фоне пантомимы и танца. У нас, знаете, очень много интересных фотографий в нашем этнографическом музее, архиве. И вот то, что я вам представила, это маленькая толика, что мы имеем. И в них запечатлены вот музыка в культурном досуге семьи, ритуальной практике, публичной жизни. Они свидетельствуют о том, что жизнь таджикского социума была чрезвычайно разнообразна, креативна и насыщена. В ней сосуществовали различные практики в виде традиционных обрядовых ритуалов, новых интерпретаций жизненных ситуаций повседневной жизни. И в каждом конкретном случае музыка служила неким социальным медиа, способным удовлетворить запросы различных страт общества, что было запечатлено в разных фотоколлекциях из собрания Национальной академии наук. Все. Спасибо за внимание. همکار نوبتی ما دکتر زلیخا عثمانووا. نیه همچه بود کو؟ نه.
Then we have another speaker who is from Harvard University, Miss Zehra Jabin Shah. So she will talk about the instrumental makers in Pakistan, the family tradition of instrument making. Zehra, are you online? Не, мне ничего не сказала. 4. Zehra, are you there? Zehra, I'm sorry. We have one speaker is not here. Are you online? Can you join us, please? Okay, thank you. In 5 minutes, yeah? All right. So ما میتونیم اگر کسی یگان سوال داشته باشد و پروفسور لاریسا داد خدای و تا آمدن زهره بعد 5 دقیقه آنلاین می شود. If there is any questions that we have. مرام توستات مطلب. архиві музей етнографа ошно ҳастам. Лариса чандин сол пештар мо ба нишон дода буд, шарофат қатъи рафта будем дидем. Лариса, у вас были планы по публикации альбома, да, вот женщин горного Таджикистана. И вот что случилось с этим проектом? А вы отправили, да? Да, и текстов, и ревью получили от специалистов. Все остановилось. Это при Эльмире Кучумкулове? Да, сейчас руководство поменялось, поэтому, наверное. Ну, в Чоршамбе надо вот продвигать вот этот проект, очень интересный. Чоршамбе надо перед... معلش ما به نظر میگیریم اگر برنامه را پیشنهاد کنند ما چی میکنیم؟ اوکی، با یگان سوال دیگر هست بر پروفسور دادی خدایی. Можно вопрос? I think we have one question online. Please, can you introduce yourself and ask your question? Thank you. Салам. Меня слышно, нет? Да, слышно. Чоршамбе, салам. Дастамбуев Назар Худо. Я представляю проект раннего развития Всемирного банка. И у меня вопрос к Ларисе Назаровне. Лариса Назаровна, прежде чем вопрос, я восхищен вашей презентацией. Я думаю, что как всегда отлично. И у меня такой вопрос, быстренький вопрос, но я думаю, что у нас будет время вообще-то обсуждать все эти параметры с учетом того, что вот сейчас мы видим все на фотографии, это будет, скорее всего, альбом где-то в недалеком будущем, или, может быть, уже существует. Тем более мы видим, что Владимир Нурджанов тоже очень много собрал все эти факты. Вот сейчас вот с учетом электронизации, механизации всего процесса, есть ли смысл, что вот это, особенно с учетом возможности
искусственного интеллекта можно будет сохранить это в том должном виде и образе, как это было, допустим, в прошлом веке. Потому что это уникальнейшийся архив. Я думаю, что это вот из поколения в поколение было бы хорошо, если какой-нибудь проект существовал, и именно вот сделал с учетом параметров возможностей искусственного интеллекта. Как вы думаете? Спасибо. Да, вы правы, конечно. Но вы знаете, я ж не могу, там такой громадный архив. У нас есть и Андреев, все, не только Долина Хуф, а у нас масса, и Гноп, и Андреев, и Семенов, и другие, и все фотографии, которые делали наши выдающиеся этнологи XX века. Но у нас нету кадров, чтобы они вот как бы сканировали. У меня была мечта такая, чтобы сканировать. Ну, нет специалистов, нет просто сил даже. Понимаете, нет лаборантов, нет никого. И вообще сейчас как-то неинтересно всем вот эти старые фотографии. Лариса Назаровна, а сейчас вот те, которые докторанты, магистранты идут, нельзя ли, допустим, хотя бы направление давать, чтобы они целенаправленно этим занимались научным путем? Как-то неинтересно. Зумеры, да, зумеры, они, в общем, стараются как можно меньше работать. Ну, не знаю, конечно, есть где-то люди среди нас, которые заинтересованы, но я еще не встретила таких. У нас молодые, у нас есть аспиранты, но им всем как-то неинтересно, они все хотят где-то работать в университетах, преподавать, потому что у нас не очень большие зарплаты, и это их не держит. А так эта идея великолепная. Представляете, оцифровать весь архив с такими грандиозными совершенно фотографиями. То, что я показала, это просто маленькая-маленькая часть того, что мы имеем. Причем по разным тематике мы могли бы сделать. Лариса Назаровна, я вас очень хорошо понимаю. После последней ремарки я не буду больше доминировать. Я думаю, что вот очень жалею, что Далера здесь нету, Назаров, потому что он фактически занимается таким проектом. Есть некоторые маленькие такие проекты, что мы с ним сделали в прошлом году. Вот Ульфатмо, Дама Мадамбарова и другие вот маленькие такие проекты мы сделали, и очень хорошо срабатывает. Поэтому, скорее всего, можно будет индивидуальным подходом как-то подключить и сделать какой-то проект. Может быть, Университет Центральной Азии заинтересован тоже в этом, Душанбе лично. И можно подумать, потому что это не только Горно-Бадахшан, вы правильно упомянули некоторые другие. Да, без Таджикистана. Спасибо. تشکر نظر خدا برای سوال پرمحتوا و اندیشه های شما. Now we have Zara. Zara, are you online? Can you just keep your microphone and speak, please? Okay, yeah, we can see you, but we cannot hear you. Oh, hello, salam. Yeah. Wa alaikum assalam. All right, so we have Zara from Harvard University, and she's going to speak about instrument makers from Pakistan, a family tradition. Thank you. The floor is yours. Thank you. Okay, I will be presenting in English. Let me just share my slide. Okay, just to introduce myself, so my name is Zahra Javeen Shah, and I'm from Pakistan, from Karachi, and currently I'm pursuing a PhD at Harvard in ethnomusicology, and my research interest is instrument makers within Pakistan, and maybe I might expand my scope to look at Central Asia or other parts of the Silk Route.
So just to introduce the scope of my topic, because in Pakistan, classical music or classical Indian or Pakistani music is seen as a dying tradition because of a lot of reasons, such as in the 70s, there was Islamization in Pakistan because of a dictator who took over, whose name was Ziaul Haq, maybe many of you already know. So because of that, music and dance were targeted. And a lot of the rich traditions that had to do with artistic practices could no longer continue because there were associations with them, such as the instrument that I play is called the sarangi, which is a bowed instrument. It was started being associated with prostitution and dancing women, which was seen as a bad thing. So because of that, the instrument makers hence stopped making the sarangi or other stringed instruments because of a lack of demand in Pakistan, and hence, they started shifting their career into like carpentry, or maybe they just got a state job in the government. So a lot because of this, a lack of demand in wanting to study music, there was less of instrument makers who could be seen there. So now currently in Pakistan, there are many people who like make the instrument, but the hereditary like family system, like Ostad Shagird system, is just two that are left who are from the original lineage of instrument makers. So it's just a study of marginalization and resilience within the community. So the first one is Zafar Ali. He lives in Karachi, which is also my hometown. And he is a maestro in making many string instruments, such as the sitar that you see in this photo. And then he also makes Western instruments, such as the violin. You can see on the right side of this image. And he's from the Lucknow house. And his family migrated from India to Pakistan during the 1947 big migration of India and Pakistan. So interestingly enough, his father wasn't actually an instrument maker like the hereditary one, even though his forefathers were, but then in the process, they stopped somewhere because of migration and displacement. So his father, Zafar's father, was a carpenter, and he learned that skill because of survival. He had to, when they had to move, they had to find jobs, and it wasn't established really in Karachi because Karachi was a village before, like a fisherman's village before people migrated here. So he already knew the skill of carpentry because of his forefathers who would make musical instruments. So Zafar actually took on that skill from his father and realized that they have a whole history of doing this, and started to just make instruments because of that skill and knowledge. And a lot of his knowledge, he says, is spiritual. And in Urdu, we say ruhani, maybe in Tajiki, it's also similar. And that means that according to him, he feels that he's guided by his ancestors because this is a practice or skill that has already been part of his family for so long. So anyway, this is his instrument shop. It's a small shop in Karachi in a school called NAPA, which is a National Academy of Performing Arts, where they study music and dance and theater. And it's the like one of the few remaining musical institutes or official dance institutes in Pakistan, because a lot of the system is very similar, where it's just Ustad Shagird, you just go to one teacher and then you study under him. But the state recently tried to institutionalize the study of music and dance because now there's more of a demand for it, because now the youth feels that they have been robbed of their culture, and everyone starts learning the guitar or piano, but nobody wants to learn the sitar or sarangi or tabla. So because of these reasons, currently there's a shift in demand. So this woman is called Zehra as well, and she's the daughter of one other person who runs a school in Lahore, a music school, and this is an instrument that they created themselves. So this is called a sagar veena,
And this is the first of its kind. This has not ever been, played on before or made before. So what he does is that, like originally it's just one. If you can see in the picture that they're joining it with two instruments on top. So originally it's just one, and then you play on one board. But what they did, and his father did, is that they made it into, like, they combined both of the instruments into one, and now it's being produced in Pakistan, and it's basically originated from there. So this is another example of how, through this like dwindling case of no longer having families, like musical families in Pakistan, because of Islamization, partition, dictatorship, like a lot of artistic suppression from the 70s. Now there's a movement to shift towards another end. And this, even though it's a modern musical family, because her father, Kareem, he was not part of any like lineage beforehand, as Zafar, who I showed in the first picture, was. So it's a more like new creation of, okay, what instruments can we make now, or what can we promote now currently in the current state in Pakistan. And she's, as you can see in the picture, she's already pretty old. So hopefully a student learns from her, and they continue. But so far there are two of them who play this. And this person has just died recently, actually last year, Ustad Ziauddin. And he comes from the house which is connected to Delhi in India. And what actually happened was that he's in Lahore in Pakistan. So the original instrument making shop and workshop and the whole tradition was in Lahore. But during partition, because a lot of the population in Lahore were Hindus and Sikhs, a lot of them just moved to Amritsar, or the other side of the border in India, which is not too far. It's just 2 kilometers from Lahore if you ever want to go, obviously as a non-Pakistani, because we're not allowed to go to India currently. So his students, like his basically forefathers, were the ones that created the shop, and they came from a court tradition. And sorry. And it was connected to the like Akbari court tradition. So they have a whole history of making instruments for the court musicians at the time when the Mughal Empire was still there, before the British colonized in the Indian subcontinent. So a lot of the original makers, like they all, like their students, they all who were Hindus, they all moved to India, and they've made a new shop there in like from the 50s, 1950s, under his name, like under Ziauddin's dad's name. And what's really sad is that the original, shop and lineage, which is Pakistan based and it's also Muslim based, is not thriving as much as the Indian counterpart, which is like much bigger. They also export their instruments. There's some international students now who come and learn from them or make instruments from them. Even though it's good for them, obviously I'm happy that that's happening on the Indian side of the border, but just to show an example of how something that is politicized and was originally from one region is struggling to survive, and something that has migrated to another part is doing very well. So this is Ricky Ram Sharma, and as in the context behind this is that this is the ancestor who basically connects both the Indian side and the Pakistani side of the instrument makers who are based in Lahore in the region of Punjab. So the same example of how, if you go to India, then everybody would know within the musical circle who he is, or, the legacy of him. And if you come to Pakistan, nobody would even know like what this even means or what the importance is. And just a few images from his workshop before he died that I documented. So on the left, he's making a sarangi, which again is a Indian and Pakistani classical instrument, bowed instrument. And
what's interesting here is that the sarangi is made from one block of wood. So it's directly cut from the tree and there are no hollow holes or edges in it. And they have to make it perfectly as they cut it. And, there is a lot of skill that's needed to do this, because if there's even a single like line or hollow creak, then the entire instrument is just discarded. And what he conveyed to me was that it takes around 3 months, 3 to 4 months. If you're really fast and you don't have any other projects, then 2 months you can make one. But usually it takes 3 to 4 months and everything is done by hand. They don't have any special machinery. It's the same like manual tools that they're using. And his son is continuing his tradition. So he also follows the same path. And currently, there are more Sarangi students that have started learning. The issue with this was that because it was associated with dancing women and prostitution or, just vulgar acts, etc., people just didn't play it anymore and they thought that it was something bad to play. And hence, especially women could not play it because obviously then it affected their future, very like patriarchal thinking of marriage, that if you're associated with this, then how will somebody marry you, or are you going to a respectable Muslim or not? So all of these stereotypes and all of these assumptions were pinned in. But recently, like I said before, the youth is kind of challenging these notions, and I'm one of them, as I also play it. And I think now there might be like 1 or 2 women, 1 to 3 like women who are playing it in Pakistan, whereas before it was not heard of. And it's similar in India as well, because it's more of a male dominated tradition. So anyway, these are more of the pictures of like, his process and everything. And part of the reason that now women and other students are playing the sarangi is because a lot of the effort comes from the instrument makers in advertising it, and not advertising in a commercial sense, but more in the sense of, just like putting it out in society, or, just sometimes they just make it outside in the park or on the streets. And it's sort of a form of activism on their part to continue the tradition, even though they're getting paid very less. And this is something that I want to highlight in my study or in my research in the future, that a lot of the times we only focus on the musicians and the makers get ignored in the whole process of, music keeping or preserving of a musical instrument. And this is the logo change. It is still called Sher Muhammad and Sons, Sitar Makers, Ratan Chand Road, Lahore. So Lahore is a city in Pakistan. So interestingly, even the Delhi version, the Amritsar version also has Lahore as its name, even though it's in India. And this is one of the younger people who are making the instrument. This is Ustad Ziauddin's son, the person who recently died, the pictures that I showed you. And just a few pictures of their place or the way, the institution that houses them. So this is how they live there and how the instruments also live there. This is the inside of the room, and you can see that there are a lot of instruments here, a lot of sitars on the right side. Then he's tuning a violin sitting there, and next to him on the right side of the screen is Stephen Javed, who is his adopted son. So this is also a new interesting thing that's coming up in Pakistan now in the classical musical circles, is that, or the tradition is that, because of this whole history of repression of music and arts, and because a lot of actual biological sons did not inherit the skills or did something else, became a doctor because, it's more financially viable, Ustad started taking an adopted son, so to continue the tradition. And
this is a beautiful story in my opinion, because it's not only, you know, a story that goes beyond biology or just the traditional way of father to son, you know, heritage, but it also incorporates people outside of that who maybe didn't grow up in a musical family. And also Stephen Javed is a Christian and Zafar Ali is a Muslim. So it's again, you know, reuniting the very like syncretic notion of instrument playing, which was there in like the Indian subcontinent before the British came. That was a big norm. That was normal to just have Hindus, Muslims, Sikhs, Parsis, like they would all just play together, learn together. It wasn't a like, you know, a very harsh divide that this is only for the Muslims, this is for the Hindus, which has become the case now after, you know, nationalization and the two countries, you know, have found their own place. And this is a student, he's tuning and playing his sarangi. More images from his shop. So we can see like old photographs in the back and just also a very crowded place. So I think this also shows how much they have to struggle to keep this practice alive currently. And some strings that they've collected and they just keep them there. So this is an interesting part, which is that Zafar Ali is making a sitar, and this is a plum, which is a fruit that's grown mostly in Pakistan, I think across the world as well. So he's basically a plum or pumpkin as well. So what he does is that he himself created this technique because of a lack of resources within the Pakistani society that had to do with music, and because we cannot import from India because of, you know, like political tension, even though people still smuggle things from India to Pakistan, especially instruments. So that's another study that I won't get into. But so because Zafar lives in Karachi, which is not next to the border of India at all, and, you know, like there's not many resources, so he made his own practice, or he invented his own instrument making, which is that he would take pumpkins that are grown in Pakistan, which is called kaddu in Urdu. And like, you know, he would like cut them in like geometrically precise shapes and then dry them out in the sun. And then through them, he would make like different panels, like geometrically equivalent panels, like around 8 or 9. And then with these panels, he's going to make the, you know, the body of the sitar, like the part that's the base, and then the front part, and then he's going to make the headboard, and then he makes his own what do you call it, you know, the like from the camel's bone that you make the like frets basically. And this is a short video I'll quickly play. इसको 2-3 मुद्दों में रखना पड़ेगा, फिर आउट होगी, फिर ये टूटियां अंदर इसकी बैठे 1 घंटे में हो जाता, जैसे अभी ट्यून किए थे 1 घंटे में 3 दफा उतर जाएगी, 1 घंटा का अभी उतर So that was just to give you a little insight into how it looks like and what the conditions, working conditions are. So some questions that came up in my study, which I would be happy to share, and I'm basically still thinking about them, which is that how do we view the concept of resilience through different spaces or modalities and temporalities? So like I, you know, told you guys about the context of present day Pakistan and, you know, the history of how, you know, music came to be today, or like how it's not seen as a respectable art form and, you know, associated with certain things that
disallow people from joining or becoming musicians. So, and then the second is, how do you find resilience in a broken place? Third is, what does undesirable resilience look like? A little point on this is, so it's very sad to see this, but one of the instrument makers, the hereditary ones that I just showed the workshop of, Zafar Ali, he doesn't want to live in Pakistan anymore. And obviously I can't blame him for that, because even though he's very passionate about classical music and, you know, continuing this tradition and making instruments, he's not paid enough and people don't respect the craft. So just to survive, because he has 4 kids and, you know, he has a family and he has to also work a government job just to, you know, make his means. Like he shared with me that he would like to just move to Europe or somewhere else, and maybe he can make instruments from there, or maybe not, you know. So there's also this really real question of, do we want to impose what we want onto the people who are actually doing the craft? Which means that, obviously, if you ask me, I want Zafar Ali and Ustad Zadin and all of these people to continue making, so that other people can like buy instruments so that they can learn from Ustads. But it's also a difficult question, because then I'm also imposing my desire onto them when they themselves maybe don't want to anymore, or they feel that life is too difficult, or, you know, maybe they want to live outside of Pakistan, maybe they want to live in Europe, or I don't know, anywhere else, like Middle East or something. So it's also this tricky question of, how do we preserve this tradition, which is a very old tradition based and rooted in Pakistan and South Asia, without imposing our own needs onto them, because the government does not support it and does not pay enough money to them. So it's not enough, basically. And can resilience be a strategy for thriving rather than a survival tactic? Can spirituality in music prompt adaptability and resilience? Are we romanticizing resilience? Because there is nothing romantic about being poor. This is a real fact, and something that I keep seeing and doing my fieldwork. And also, the spiritual knowledge is really important in being an instrument maker, which is the main reason that all of these people are continuing to still make them and create new ways, innovative ways, look for new plants to like dry, to make all of these, because they really truly believe that they're being guided by a higher power or their ancestors, and they are guiding them on how to continue doing this, or what instrument to make, what string to use, what tune to, you know, tune to. And because a lot of the elders have died and the younger generation doesn't know how to make them exactly, they really feel that it's part of their ancestry to keep continuing. Okay. I think this is something I'm gonna keep looking at. And these are more images. I don't know if I have enough time. I can just play for a minute. Okay. Yes. So this is a bit of behind the process of making the bridge on a stringed instrument, which you know, sometimes goes on the top or bottom. And this is after Eid. So after Bakra Eid, or you know, the big Eid where we sacrifice goats or, you know, cows after Ramadan. So this is some of the bones from those animals that he preserved, because of course you need to survive in order to be an instrument maker. So this is some of the process of him manually himself cutting them. So over here, he's making the
hollow part of the bridge so that the sound can echo once he connects all the strings. And in the first video, he was just cutting, like, manually sawing it just to take out all the junk from it. And yeah. And this is his creation. So after he did all of that, collected all the bones, then manually sawed them, this is the sarangi that was in process, and it's almost complete. You can see the white part is basically like it's basically the gut of the sheep, and then the fish, the fish motifs that he made is a design to put in the middle, but also to connect all the strings and the sympathetic strings as well. Yeah, so just behind the process of everything that's being done. And then yeah, and then this is just an example of the original product, which was a bone, just a normal bone marrow, and then how he sawed it and like cut it to make it into this elephant bone. And all of these animals have significance in like the Pakistani tradition of making or playing instruments. So the fish is meant to represent something that's difficult but is flowing, meaning that the student should always keep in mind that it's going to be a difficult journey because it's the fish that swims backwards, like upstream, which is found in the Indus River in Pakistan. So the point is that it's going to be a difficult journey, but you have to flow like the fish does and like basically fight against the current. And then the elephant also has like context that goes back to like the Mughal Empire. Yeah, and then other questions are that what's the link between sustainability, ecology, and resilience? Because like I mentioned, they have to find fruits like the pumpkin or the plum to make, just to make the material itself. And this is a quote by an ethnomusicologist, Shalini Ayagari, where she says discussions of sustainability in music studies tend not to engage with the influence of music and instead pay more attention to connections between music and the natural world. So it's the same point about like doing everything manually and looking for things from the environment in order to play, or trying to make a small workshop also a living place, but also a musical place and also a practice, like a music room. Yeah, thank you. That's all for my presentation. Thank you, Zara, for this wonderful and interesting presentation. Now, the floor is open for question. Sawal, Maramat. Please press your mic and introduce yourself and then ask your question. Thank you. Assalamu alaikum, Zahra. I'm Raza Sayed from London. Actually, I'm also Pakistani from Lahore. And it was very interesting talk. I enjoyed every part of your word or line. How do you see the future of music in Pakistan, especially in the star or old music, actually? Because you mentioned a lot of, you can say, lack of interest, government cooperation or sport, and how they are surviving, the people who are just making this kind of music and instrument as well. So I would like to ask you, how do you see the music future of in Pakistan? Yeah, assalamu alaikum, and thank you for that question. Yeah, it's a very difficult question because, like I mentioned before, that like for example, the music students like myself and others, many others want this to continue, but if you ask the actual musicians or instrument makers, they don't want to live in Pakistan anymore. As you're very familiar, I'm sure you know this sentiment in Pakistan. So they either want to go to America or Europe or UAE or something. So I think definitely there has to be some initiative from the government or some push that we have to do as music, musicians or people from the music community, or even just people interested in listening to it, to make some petition or to create something that pushes the government to do something just a bit more than what they have been doing. Because honestly, the donations that
come from like the private people is still not enough, because not a lot of people still in Pakistan, even just as regular people, are interested in classical music. You know, they would not even know about many of the instruments, you know, that are played or made in Pakistan. So I really do think that we do have to push the government for some governmental funding. And then the second thing that I believe is that, you know, through education or maybe conferences like these, which I'm really grateful to be part of, can help spread the message of what's going on. Because sometimes when we think of Pakistan, we don't even think that there is a musical tradition, or a very rich rooted one, or, you know, or the fact that it is in some ways endangered. So just to kind of spread it and, you know, kind of also encourage the youth of Pakistan, or even people outside who are interested in this, to just come and learn, so that if there's more demand, there will automatically be more supply, and they will be getting paid directly from the people who want to learn, from the students or the teachers, so that, you know, then they don't have to rely on other like governmental factors, etc. So I think just kind of that. And I think the last point is just this notion of Islam and, I don't know, something in Pakistan where music is haram, music is bad, like all of these notions just have to be dispelled. Like maybe we have to kind of educate, or there should be university courses where we just in the beginning just play an instrument. Like nothing like this exists in Pakistan. Even in school, nobody plays any instrument. So, you know, growing up, you're not even used to the fact that there is sound around us or indigenous instruments. And this fact that if I play music, I will be a bad Muslim, you know, like things like these. I think there has to be some sort of re-education in that aspect. But yeah, I hope that helped or answered. Yeah, thank you. Any more questions? Yes, Asifan. Thank you so much, Zara, for the wonderful presentation. I am Asif, studying in University of Central Asia, and I feel privileged that I am also from Pakistan, so I took the opportunity to ask you the question. Wonderful presentation about how it's dying, and the tradition. I belong from the northern areas of Pakistan, and I do agree with you how the folk music is dying there as well. So my question is regarding in the context being living here from the past 4 years in Tajikistan. What I see is that how they have institutionalized the music here. Where music is part of their schools, their events, their universities. So do you think that, and you mentioned about the Islamization by Ziaul Haq happened in the 70s as well. So do you think that all that thing in the air, is it possible that maybe in the future this music can be institutionalized, or in a way, in some basic form, in the primary way, or maybe in some kind of way you mentioned? Do you see it coming in the future? Yeah, thank you so much, and nice to meet you. So some form of institutionalization has already happened in Pakistan. For example, Napa, which is some of the images I showed you from, which is based in Karachi, which is like a short form from the National Academy of Performing Arts. So that's a proper institution. You can get a diploma in music, you can get a diploma in theater or dance, and that's where I also got a diploma in music. So that's a form, like that is privately owned, of course, but some of it is also partially funded by the state. So not exactly super private, but still, like most of it does come from those factors. So that's one place already. And then there's NCA in Lahore, which has a music program. You can do a master's in musicology and, you know, music studies and ethnomusicology, which is maybe one of the first of its kind in the whole of South Asia, because it's also hard to find those programs in India or Bangladesh. So that's a good plus for Pakistan currently. But yeah, I agree with you that just making it more part of our institutions will definitely help with the future of classical music or any kind of music in Pakistan, including folk music, because I think that's the place where everything is very kind of systemized, and, you know, you can make it part of your daily routine, and you don't have to go out of your way and struggle to find somebody, because already there's such less
people who are playing or teaching. But that being said, I also do believe that traditionally our musical heritage is not the same as like the Western musical heritage, right? Like there is a difference, and we don't have like traditionally we don't have things like degrees or diplomas or like proper like musical schools or an academy. It's always like ustad shagird tradition. It's always that you go to an ustad who is well known, and the same happens in India, Bangladesh, and even parts of Nepal, where there's an ustad and then he picks his students. Like you learn in his house or her house if it's a female ustani, which there aren't many in Pakistan if you're talking about instruments. And then, or you go to like a neutral place and then you play music, and then, you have to kind of report back every week or every other day. So I really do genuinely believe in this system that's already there. We already have a system. We don't have to like necessarily always institutionalize things or follow like a specific like Eurocentric path to just to preserve our tradition. We can also do the thing we have always been doing. I think the main issue is just that it's more of this notion of music is bad and haram in Islam, which is causing most of the issues rather than like a current system, prevailing system that we have. Okay, thank you. Yes, Hi, Zara. My name is Abdul Mohammad Iluliev. I am the director of the Aga Khan Humanities Project at the University of Central Asia. So thank you for this brilliant presentation. I enjoyed it a lot. So you mostly were talking about, people make instruments, you show those beautiful pictures and stuff. So I'm just wondering, what about the performance? How they perform it, where do they perform it, in what form they perform it, or whether it's, as you said, is there any taboos of, performing this with musical instruments? So if you could kind of shed some light on that would be great. Thank you. Yeah, thank you so much for the question, and salam. So that's a good question about performance. I think the reason I focus on the makers is that we can only perform if there are instruments available and affordable instruments. If we don't have instruments, how will we perform? We then have to import from India, which I have also done for my instruments, or from all the way from America, and shipping cost and this and that, and it's so expensive. Which is why like I'm trying to start from the bottom up. I'm not in terms of hierarchy, but just in terms of like the process. But performance does exist, and I actually feel like performance is in a much, much better place in Pakistan than instrument making is, because they can still find instruments from here or there, or like, it's passed down. And that does exist. And the stage that you asked, like, where do they perform? Mostly it's like, these like small private cultural organizations. Like Aga Khan is also one of them, and one of the best ones, to be honest, in Pakistan that does support this. So, we have some organizations, like there's one in Karachi, in Lahore, then some in like the northern areas, etc. So it's like a small committee. So it's just music enthusiasts or maybe musicians who come together and they form a committee, and it's all mostly like private funding. Like for example, in Karachi, there's one which is about the classical musical arts, and the person who's the president who basically leads this is the daughter of one of our ex-presidents. So you can just like see from that it's more about like, it's like the small elite who can basically continue this because they have the resources, they have the money, connections. And in Pakistan, the army is a huge problem, like just being very transparent, because I'm out of Pakistan and I can say this. So, everything kind of goes to them. And because, she already has those connections, everything, like it's easy for her to create this. So it's a good thing. Like I don't think anyone's against it because there's nothing already. There's a huge gap. So she is promoting it, and then all the musicians in the community who are mostly honestly from like the lower income class or middle income class, because traditional musicians, classical musicians in Pakistan don't make a lot of money. It's very like survival and hand on mouth. So then they perform there, and then through social media, like other people see them, or they have like big stagings. There are like some centers such as like Fair Hall, which is like a big
sort of like venue in Karachi, so they will have them there, or then there's some in Lahore. So mostly it's like these cities, Lahore, Karachi, Islamabad. I think more of the northern and inner Sindh, like Thar Parker, have folk instruments, so they have like more like a folk tradition, which is not different to classical. So that's how it's going. And then Coke Studio, which everybody probably knows, Coke Studio Pakistan is very famous, and that's one platform that has really, really housed a lot of these musicians. There's another thing of controversy because it's a commercial brand, right? It's Coca-Cola, which is trying to promote its brand. So there's that whole contradiction that a corporate brand is promoting, classical or fusion music. But to be honest, in the current state that Pakistan is in, we don't have any other choice. So even if it is a Coke brand and not a music institution like you have in Dushanbe that has these performances, then I don't know, we just take it currently. Yeah. Any more questions? I have a question, if you allow me. Yeah, So, of course. Bilingual question. My question is that to me, it's a little bit kind of counter practice. Like, for example, I know and I'm familiar with music of Nusrat Fateh Ali Khan and, Rahat Fateh Ali Khan and also Abida Parveen. So they are very iconic figure in the music industry of Pakistan. They are representing Pakistan. But for example, what you have presented today is kind of a counter argument to what we see, right? These kind of things. How do you kind of, comment on this kind of, practice? Thank you. Yeah, thank you. That's a very great question. So, the people you mentioned, Abda Parveen and Nusrat Fateh Ali Khan, they're all like part of Qawwali, like that genre of music, and that's categorized as semi-classical. So when I say classical music, it's specifically the ones that I showed now, or the ones that are performed in a different format with like certain rags and that entire structure. But Qawwali, because as you know that it's the Islamic Republic of Pakistan, so Islam is a huge important component that contributes to the identity making of the whole country, right? Without Islam, like Pakistan kind of falls, honestly. Yeah. So because of that, shrines usually in Pakistan, like there are a lot of shrines in Sindh, in Punjab, in other parts of the country that have dhamals every Thursday. So dhamal is I don't know if there's a similar practice in Tajikistan, but every Thursdays they have this like like open for public, like spiritual musical platform within the shrine. So within that context where a lot of like these mostly Sufi figures have been buried, or they were there, and then all these musicians in like the dhol, which is a drum, or like different instruments, or mainly singing, like they'll come together and they will perform there, and then the audience will do like a dervish spin, something similar to like what Rumi is famous for, but in a different way. Obviously not the same thing, but more like not exactly circular, like it's a variant of that. But because of that, like Qawwali is still like popular in Pakistan, and I don't think it's really dying. Like I wouldn't categorize Qawwali in the same way as I categorize the classical musicians, because of this like very strong Sufi Islamic component that it carries. And because most of the qawwals, like they come from this tradition of like some Sufi house, or connecting to some shrine or mosque and things like these. Obviously not all of them, not the ones who live in the city, but it's yeah, that's something that's very popular. And I think the other reason is that it's also easier to digest for the audience who's not that familiar maybe with a musical language, or has a listening ear, because like I said, music is never played or really like practiced when children are growing up. So it has a faster beat, it has different tempos, it has more energy. You can like get up and dance and spin and twirl, whereas the classical music is more restrained, like it's slower. It's like it builds up the
yeah, it builds up the speed slowly, Hello? slowly. You need to have more patience. It spans for much longer, like 30 minutes or something like that. And also it's more like connected more with like elitism because only a certain population can understand or hear it who've been used to it. Thank you so much. And do we have questions? Yeah. هیچ هم نداره ترجمه میکنه. Здравствуйте. А вы сами инструменты? Do you play any musical instruments or not? Oh, yes, yes. I do. I play the sarangi. Uh, And I was in Tajikistan this summer actually, so I just tried to play a little bit of dutar with Sirojuddin. So that was also fun. Like I don't know if I'll continue, but I started learning that. Zahra, I just wondered maybe you have a musical instrument you just can play for us a piece. If that's Oh, okay. It's not here. Sorry, I would have if I knew. Next time, inshallah. all right. Okay, do we have any more questions? Comments? Did you hear that? No, I couldn't hear. Yeah, микрофон где я занес был. Не, ki гамез. Спасибо. Очень интересное выступление и вообще интересная тема, то, что вы затронули и музыку, суфийскую музыку. И, конечно, этот самый главный, интересный и популярный инструмент саранги. А вот вы можете... Я тут просто пошутил насчет вашего сотрудничества с Сироджиддином. Он обучает и в Пакистане, и в Америке, и в Англии, и в Германии. В общем, во всех странах он обучает играть на дутаре, только не в Таджикистане. У него времени для Таджикистана не остается. Да, я хотел вот добавить, что интересный этот инструмент саранги. Вы, если были в Душанбе, в Таджикистане, вот этот инструмент ситар, бадахшанский ситар, самый тоже популярнейший инструмент и по конструкции, по звукам, по каким-то техническим возможностям звукоизвлечения, он похож на саранги, конечно. Вы пробовали играть на ситаре? Okay, Rahmat. So I couldn't hear the translation. I understood some of it, but can you just translate the question for me, if possible? Can you hear me? Нет, не Zoom, это просто звук не идет. Yeah, I can hear you, but I couldn't. It didn't translate. So can you translate it? Like he was saying that you collaborated with Sirojuddin to write, and Sirojuddin was like, he was just a kind of, made a joke that Sirojuddin teaches many people around the world, but not only in Tajikistan. I mean, not in Tajikistan, but he can teach international, not in Tajikistan. And then Professor Nizamov mentioned that Sarangi is very close in terms of sound, and in terms of kind of structure is similar to sarangi. And did you, when you were in Tajikistan, did you had a chance to play it like the Badakhshan region? So no, I didn't have a chance to play the sitar, but I did play a bit of zhizhek, which I found was closer because of the bow, because sarangi also has the bow. Yeah, I played a bit of that. And then when I went to the Pamir region, then there was, the very, which was very hard to play and tune, but these very old instruments I would find in everyone's houses, which is, I think it's called Badak Zashan, something like, maybe I'm saying it wrong. Yeah, Badakhshani Rubab or the Pamiri. Yeah. So that was something that I played and just experimented with. So the Pamiri Rubab, actually, I did learn at Harvard like 1 year ago with Richard, actually. And there was a
teacher from Afghanistan, from Badakhshan in Afghanistan, who's a Pamiri Rabab player and also a singer. So he taught us for 1 semester and I performed that. So yeah, that was something that I did do. All right. Thank you so much. Any more questions or comment? Okay, and I would like to thank our speakers, for their wonderful presentation. Спасибо большое, Лариса, за очень прекрасный доклад и за фотографии очень красивые. I think we are now going for break because one of our speakers is not here. So we will continue after maybe, let's say we will join at 3:45. Start, yeah, just let her have a bit of kind of longer break. So we will see each other again. And then Zara, if you want to, stay online, you can stay for the next session. But thank you very much. And I know it's too early. It's like 5 p.m. in the morning in our. Yes. Yeah, it is. It is. Thank you so much, Rahmat. This was really amazing and hope to visit you soon again in the summer. Yeah. Thank you. Bye-bye. So میتونیم تنفس کنیم بعد این تنفس باز یک سشن دیگه مونده است خب همکسبای عزیز انا با مرحله آخرانی کنفرانس ما رسیدیم. انا تشکر برای اون که با ایستادگریتون که ای سحر ای ساعتی انا چند 8 می جوید انا ای با یک برگه نشان میداد که شما چخیل با علم و با معرفت و با صنعت داده شدید. انا خب در این پنل آخرانی ما 3 چی هستند برآمد کننده هستند. انا در نوبت اول سخن میدیم با پروفسور ما از دانشگاه مرکزی سنت الله جنبوبایف درباره ابو نصر فارابی و فلسفه موسیقی او. تشکر استاد، بفرمایید. تشکر برای امکانیتی که به من دادید برای معرفی آثار ابو نصر فارابی. هرچند که این موضوع نو نباشد، بسیار چیزا درباره این نوشته شده باشد، ولی من به خلاصه اومدم که هنوزم سهم ما در آموزش آثار ابو نصر فارابی، مخصوصا آثار موسیقی فارابی، به درجه‌ای که ضرور است نیست. چون که در مقایسه اگر گیریم با کشورهای همسایه در قزاقستان، در ایران، در ترکیه بسیار چیزا نوشته شده است درباره آثار ابو نصر فارابی اوید به موسیقی. ولی در تاجیکستان من جستجو کردم، فقط یک مقاله استاد در روشن فکر پیدا کردم. باید در کتابای شما هم باشد. متاسفانه من پیدا نکردم کتابا را. برای همین از شما بخشش میپرسم اگر یگان چیز ناپوره باشد. خب از میان همین بهترین کارهایی که اوید و آثار ابو نصر فارابی در قزاقستان اجرا شده است، این کتاب سیده داوکییوا که فلسفه موسیقی ابو نصر فارابی است. خیلی یک کتاب مفصل تمام طرف‌های جهت‌های آثار موسیقی فارابی رو در بر میگیرد. هرچند که این کتاب بزرگ موسیقی فارابی تو با زمان ما پوره نرسیده است، با یک چند پارچه رسیده است، قسم اول قسم دوم نرسیده است. خب با استاد این چیزا رو خوبتر میدوند. من همچون یک شاگرد استاد برای چی به این دست زدم، ما همکاری داشتیم با استاد نظاموف در ساحه در مرکز سیناشناسی میخواستیم که آثار
موسیقی ابن سینا را که این کس ترجمه کرده است و ما هم میخواستیم که با عربی مقایسه کنیم یک بار دیگر و با نشر رسانیم. همین کار روز ادامه سر شده است و ادامه دارد و برای همین من یک چند نظریات ابو نصر فارابی را به شما در اینجا پیشنهاد میکنم. معروضه من به زبان تاجیکی است ولی از بس که در اینجا شنوندگان بیشتر به روسی بلد هستند. لاریس همینجا است. Лариса. Я могу говорить на таджикском, поскольку у меня статья написана на таджикском, но поскольку вот вы, те, которые вот онлайн, я предпочел говорить на русском, чтобы было понятно многим. Поэтому вот в чем цель моего выступления? Цель в том, чтобы еще раз акцентировать, актуализировать наследие Абу Насра Фараби по музыке. Вот такие замечательные, такой хороший анализ, такой преподношение материала, который как будто наш современник пишет об этом. Вот я такого анализа вот редко встречаю вот в современных вот статьях и вот, ну, может быть, потому что я мало занимаюсь музыкой и так далее, но вот поскольку я столкнулся с этим, я удивился, как все просто, так интересно, так научно анализирует тысячи лет тому назад Фараби. Вот первое, что я хотел отметить, это как он опровергает теорию Пифагора о музыке. Вот космические движения, вот Пифагор, это цифры руководят небом и так далее, и так далее. Звуки из космоса, и как будто вот музыка – это отражение всего этого гармонии, которая существует в космосе. И он говорит, что это ложь. Абу Наср Фараби. Такого нет. И он опирается не на Пифагора, а опирается на Платона, Аристотеля и их вону Сафо. Поскольку до него и в период его жизни были уже распространены вот этот 52 трактата Ихвана Сафо на арабском, посвященные всем родам науки, которые существовали в то время. Все виды науки, которые были доступны мусульманам, после того, как многие были приведены составили вот эти ученые. Ну, они скрывали себя, но некоторые вот имена нам известны, что кто они были. Они больше всего были представителями иранской культуры. По происхождению говорили, писали на арабском, но они были иранцами. И что удивительно, вот эта тяга к знаниям, вот вчера у нас была лекция, вот Абдул Мамад очень критикует эту лекцию, но человек, который там выступил, он подчеркивал вот это. Вот эта тяга к знаниям, присущая иранцам, иранским народам, как будто вот естественная такая инстинктивная тяга к знаниям. Вот это проявилось в школе Ихвана Сафо. И вот они как анализируют музыку? Прежде всего, они приводят легенду. Легенду о том, что некий царь приглашает в свой двор самых знаменитых людей, представителей науки, там, всех отраслей, очень известных людей, и чтобы поговорить с ними и вот обсуждать некоторые вопросы науки и так далее. А заранее до этого он еще пригласил такого неизвестного в лохматях человека
и он появляется в публике. Царь его сразу ставит на самом высоком месте и говорит, что вот это твое место. А эти другие все удивляются, как это так? Мы вот известные люди, а вот какой-то человек в лохмотьях заходит и его ставит. А это был специальный план царя, чтобы показать силу музыки, в чем заключается. И этот человек, его попросили показать свое мастерство музыкальное. И он из вот этого своего хурджина вытаскивает какие-то палочки, создает какой-то инструмент и начинает играть. Начинает играть один раз, одну мелодию, все наслаждаются. Вот такого наслаждения, вот все чувствуют такое счастье и так далее, и так далее. После этого он играет другую мелодию, снова переоборудует свой инструмент и играет другую мелодию. И все находятся, все переходят в другое настроение, какое-то вот кто-то в гневе, кто-то в другом и так далее. И следующий, третий раз он вот этот свой инструмент по-другому настраивает и играет по-другому. И все начинают спать. И вот они находятся в сонном состоянии, и он уходит. Вот эта сила музыку показывает, вот что может музыка сделать с людьми. Вот независимо от их желаний. Да. И вот теперь они анализируют. Это легенда, которая вот в образной форме показывает музыку, его силу. Но кроме того, они их философию анализируют очень научно, но очень доступной форме, очень доступной, на простом языке. Вот из чего состоит музыка? Там ритм, движение и остановка. Вот это самое важное. Пауза, таваккуф, фосилахо, ритмические тоны. Вот истодан дар макон, таваккуф дар замон. И они пишут, что музыка доступна всем, независимо от географии, там, происхождения вот, расового и так далее, социальное положение. Всем доступно и одинаково действует на людей. На духовенство, например. Религиозные люди тоже используют музыку. Он приводит опыт Давида в этом синагоге, как он использовал, в церквях, как используют музыку, в исламе они приводят. И он говорит, что музыка укрепляет веру. Они говорят, не один человек, укрепляет веру. Это очень важное положение, которое сейчас для нас очень актуально. И, кроме того, музыка может быть использована в лечении, в больницах. Даже она используется погонщиками верблюдов, и им пользуются чабани даже, когда они ухаживают за животными. И музыка у разных народов разная. Вот это разнообразие тоже показывает. Смотрите, вот плюрализм, вот который сейчас, о котором мы говорим, как было доступно и известно этим мыслителям. У разных народов разная музыка, поскольку разные народы, например, курды, они приводят, арабы, там, персы, греки и так далее, турки. И у них есть свои языки, свои говоры и так далее, нравы, обычаи, и у них разные музыки. И они любят, и им нравится разная музыка, и наслаждаются по-разному. Даже на уровне одного человека, он говорит, что в лице одного человека музыка может быть разная. Одному и тому же человеку может быть в разное время, в разное месте нравится разная музыка. Вот.
Но, тем не менее, вот это братья чистоты, Хонусафо, они признают, что небеса тоже не безразличны к происхождению музыки. Они это признают, что небесные тела, движения действуют на обитателей Земли. Они связаны. Вот теперь более подробно о Фараби. Поскольку Фараби, вот я потом сравнил, вот то, что они писали и что пишет Фараби, очень, очень близкое. Это они жили очень близкое время, но, может быть, они раньше чуть-чуть. Он тоже современник. Он отражает вот их учение в какой-то степени. Он отрицает, однако, кардинально отрицает пифагорейцев теорию происхождения музыки. Он, в отличие от Пифагора, говорит, что источник музыки в душе человека, а не в небесах. Все происходит здесь. Музыка требует человеческого опыта, а не, естественно, природного опыта. И они, Фараби говорит, что, конечно, он признает, что музыка – это греческое слово, но греческое слово не означает, что это принадлежит только грекам. В арабском языке это переводится как лан, в персидском оганг и так далее, и так далее. Поэтому музыка близка к поэзии, он говорит. Как соразмерность поэзии очень важна, важный шер, например. То же самое в музыке, вот эта соразмерность очень важна. И поэтому музыка и поэзия, они в какой-то степени близки к математике. Вот для них вот эта соразмерность, математика, вот эта гармония очень важна. Вот, что говорит Фараби о происхождении музыки? Он говорит, что создание музыки зависит от природных, врожденных способностей, лайокат, истедод человека. То есть это человеческое явление. Музыка зависит от чувства, от удовлетворения или неудовлетворения человека. Вот как воздействует музыка на человека? Музыка снимает усталость. Она помогает человеку, чтобы он восстановил свою силу, чтобы заново начал трудиться. И вот музыка связана с потребностями. Кто-то ищет в музыке удовольствие, кто-то хочет, чтобы сохранить ситуации, вот боли, которые он чувствует посредством музыки, чтобы это продолжалось больше, а кто-то хочет, чтобы вот эта боль прекратилась. Вот. Кроме того, музыка используется для публики, говорит Фараби. Это вот музыка пользуется для воздействия на публике. Фараби считает музыкальные формы это своего рода мысли. Это не какие-то природные явления, а мысли. Это форма мысли. Они связаны с речью. Нутк. Нутк. Вот это мы говорим, что вот в классической философии о человеке говорят, что нафсе нотика. Нотика – это говорящая душа. И вот нутк и мышление очень близки. Это одно и то же, Фараби говорит. Поэтому носителями музыки являются эмоции, эсосот, эсиот, воображение, хайол и таакул, разум. Вот эти три категории, которые важны для музыкальной культуры или как это явление. Вот как музыка воздействует на человека? Музыка воздействует на человека таким образом. Музыка есть музыка для получения удовольствия. Эта музыка называется мулиза, от корня лазат.
Есть эмоциональная музыка, инфиолия, которая приводит человека в действие. Есть воображающая музыка, мухаила, от корня хайол, когда душа слушателя входит в одно волнение с создателем музыки. Когда человек, который слушает, он входит в состояние музыканта. И они двигаются в одной волне. И вот теперь, да, гармония. Вот теперь вот последняя проблема, которую сейчас я хочу затронуть, это тоже большая проблема. Вот Малим об этом говорил. И очень многие вот из Пакистана, вот наши товарищи, которые здесь выступили, вот проблема с музыкой в Пакистане, в других мусульманских странах. И у нас тоже появляется против музыки очень выступали раньше, и сейчас меньше, но есть люди, которые потенциально противостоят этой культуре. И вот, смотрите, 1000 лет тому назад такие виднейшие мыслители говорили, что музыка, она ничего против религии, против ислама не имеет. Наоборот, она помогает, она укрепляет веру. А вот появляются вот какие-то люди, личности в школе, которые, ну, типа неофиты и так далее, как-то их называют, сейчас многие знают. Фараби говорит, что музыка в исламе не запрещается. И после него очень известный теолог Газали, вот Малим приводил пример, он говорит, что музыка не запрещается в исламе. Это только захириты в исламе запрещают музыку. Захириты, это Газали говорит. Газали придерживается батинитской интерпретации Корана. Батинитский, потому что он искал смысл. И вот говорит, что поэтому музыка не запрещена в исламе. И он приводит очень много хадисов в этом Ихья Улумуддине. Очень много хадисов приводит, показывает, ну и приводит и противников, но говорит, что сподвижники пророка слушали музыки, и они разрешали музыку. Поэтому кто мы такие, что позволим себе запрещать музыку? Это вообще никакой логики не имеет. Вот поэтому Газали говорит, что музыка – это лекарство. Это как лекарство. Но имейте в виду, что лекарства много пить нельзя. То же самое с музыкой. В меру надо знать. Вот такая интерпретация музыки. В Кимьё и Саудат, в ее Улумуддин. И потом он добавляет, музыка – это варзиш, тренировка. Это спорт. И он вот есть тонкие вещи, которых здесь не совсем корректно будет говорить. Вот это совокупление мужчин и женщин тоже считает варзишем, и это одобряет, потому что это создает новое поколение, это не противоречит исламу и так далее, и так далее. Это отдых, это процесс отдыха в ходе работы. Вот он говорит, что те, которые постоянно работают, они должны в пятницу обязательно уходить на отдых, чтобы отдохнуть, чтобы набирать новую силу и начинать новую рабочую неделю. Это есть музыка в семье. Да. Вот и последнее, вот я хотел бы говорить несколько слов о Абдурахмане Джами, который вот книгу подготовил Малим. Очень интересную книгу Абдурахман Джами, посвященную музыке, рисулай мусики. Он то же самое, он тоже факих считается, он тоже Уриф, очень известный поэт, писатель. Он говорит, что ислам не запрещает музыку. Это
он интересно, еще более интересно идет в интерпретации музыки. Он говорит, что это как разлука и воссоединение. Вот музыка, суть музыки в этом заключается. Вот это, если звуки появляются, потом пауза, потом другая мелодия, потом пауза, и потом третья тоже, как будто возвращение первоначального. Вот это гармония, вот это разлука и слияние, воссоединение. Вот это два этапа. Он говорит, что это как раз есть отражение человеческой жизни. То есть очень известные всем нам чувство любви. Когда ты долго не видишь, когда ты долго в разлуке, и когда ты встречаешь возлюбленной, это будет счастье, это наслаждение. Вот это, в этом суть музыки, говорит Абдурахман Джами. Вот на этом ноте я хочу закончить. Он говорит буквально: «Ичтимо бадаз фирок ва боз васл». Вот в этом суть музыки. Отлично. Спасибо, Устод, за очень хороший и интересный доклад. Вы очень так, как говорится, доступно объяснили позицию там Фараби, Ихван Сафо. И вот сейчас у нас еще есть время на вопросы. Конечно, у меня тоже есть вопросы, но я сначала хочу, чтобы другие тоже задали какие-то вопросы. Если есть, пожалуйста. Да. استاد محترم، موضوع بسیار شوق‌آور بود و شما قید کردید که فارابی یعنی سه نموده وقتی که یک سوز رو اختراع، اسباب رو اختراع کرده است که اگر فرض کردیم که اول اگر بنوازد امون اشتراک کنندگان رو به خنده کردن وادار میکند و دومش به خوب کردن و سومش به گریه کردن. آیا امون سوز رو خودش اختراع کرده است؟ و سوال دوم من، حالا نام همون سوز چی بود و تا امین زمان رسید است یا نه؟ امین معلوم کردید یا نه؟ این روایت است از اخوان صفو، از فارابی نیست، گرچند که بعداً وقتی که در برای فارابی نوشتند همین روایت به فارابی نسبت دادند. شاید فارابی هم یکی از مؤلفان همین کتابا باشد، من نمیدونم، چون که این همین کتابا در بصره در عصر ده از طرف خلیفه مصر فرمایش شده بودند و تمام متفکران به همین کار سفربر شده بودند، تمام متفکران جهان اسلام. خوب این رمز است، این یک افسانه است، لیکن ماهیت موسیقی را به شکل بسیار ساده به مردم میفهمونند چی است، به شکل رمز. خوب سوال دیگر شما چی است؟ معلوم شد که خودش همون سوز رو اختراع نکرده است. نه اختراع شاید کرده باشند. من یک چیز دیگر گویم که فارابی فقط فیلسوف نبود، قاضی هم بود، فقیه هم بود، شاعر هم بود، به فارسی هم نوشته است. انا بغیر از این موسیقی نوازم بود، موسیقی خودش. همین روایت برای همین به فارابی میچسبونند، چون که وای خودش هم همین خیلی اجرا کننده موسیقی و سازنده یا که آهنگساز هم شاید باشد که ما که درباره معلومات نداریم. در همون کتابش درباره ساختن موسیقی بسیار مینویسد. انا با استاد بهتر میدونه این مسئله را، برای همین سوالو با استاد. باز یکان سوال است؟ چونه؟ اولش تشکر استاد، بسیار چیزی که جای گفتن با زبان عادی فهموندید. این میراث بزرگی ابو نصر فارابی. در حقیقت ما تا امروز خصوصا صاحبای فارابی که هستیم، ما صاحب میگیم لیکن نمیدونیم. در اروپا فارابی رو قریب 100 سال پیش ترجمه کرده بودن با فرانسوی، با انگلیسی
ба инглисӣ ба фаронсавӣ 100 сол пеш тарҷума карданд. Дар ҳамаи университетҳои ғарб, дар консерваторияҳо мехонанд, ба забони худашон мехонанд. яъне мероси Фароби унҷа зиёдтар тарғиб мешавад нисбат ба мо. ҳамон лаҳзаҳое ки шумо овардед дар ҳақиқат хеле аст, хеле муҳим аст. Фароби, ман аввал як чизе гӯям ки китобҳое ки имрӯз дар консерваторияҳои дунё омӯхта мешавад, назарияи мусиқӣ, theory of music, 95% аз китоби Абунасри Фароби фарқ надоранд. Что такое саут чист, ритм чист, оҳанг чист, ҳамаи ҳаминҳо ба Фароби баҳои асосӣ додагӣ. Ҳамин ҷумлаҳо, ҳамин ибораҳо, ҳамин маъниҳо дар китобҳои имрӯза такрор мешаванд. Барои чӣ? Абунасри Фароби, дуруст гуфтан, мусиқидон буд, худаш мусиқишинос буд, худаш навозанда буд, сароянда буд, ин илми нағз медонист ва аввалин шуда дар таърихи илм Фароби пояи бунёдии илмро ба мусиқишиносӣ ворид кард. Масалан, инҷа мусиқишиносиам ҳастанд. ҳамин фортепиано ки имрӯз ҷӯр мешавад, 100% аз рӯи назарияи Фароби ҷӯр мешавад. ҳоло мегӯянд ки ина Бах чӣ кард? Температсия кард. Бах ҳам бо ҳамун роҳ кофта аз куҷо температсия кард, лекин Фароби бо роҳи математикӣ исбот кардагӣ. ҳамин до ре чӣ қадар фарқ дорад, 204 цент, Фароби исбот кардагӣ ина. ҳамин рӯз рояли тамоми рӯи дунё аз до то ре ҳамин 204 цент аст. Фароби бо роҳи математикӣ мегӯяд, он нота наменависад, бо роҳи математикӣ. яъне ин ҳам бисёр муҳим аст ки мо бояд донем ки аҷдодои мо 1000 сол пеш назарияи мусиқия ба тамоми дунё тарғиб карда буданд. касе инкор мекунаду ё иқрор мешавад, ба мо фарқ надорад, лекин мо ки соҳиб ҳастем, мана инҷа муаллим сар кардан як дусе мақолаи манам чоп шудагӣ буд, баъд дар китобҳои таърихи мусиқӣ ман ина таъкид кардам. ҳозир ҳамин назарияи Фаробия кор карда истодем. муаллим гуфтанд ки дар Қазоқистон пешравиҳо ҳаст. дуруст, ман аз он китоби вай Сауле медонам. медонед қазоқҳо 3 карат тарҷума кардан Фаробия, 3 каратам тарҷумаи ихтисоршуда ва дар бисёр ҷоҳош хато, иштибоҳ. барои чӣ? ҳамун ҳамкасби ман Сауле мегӯяд ки то мутахассиси мусиқӣ тарҷума накунад, тарҷума намешавад. Сауле чанд сол дар Ливан ба фикрам хизмат кардагӣ буд, забони арабия аз ҳамҷо ёд гирифт. ин ана ҳамон ривоятҳое ки инҷо оварданд, дар ҳақиқат дар бораи Фароби ривоят бисёр аст. он ривоят ки дар Ихвону Сафо ҳаст, дар дигар китобҳоям ҳаст. дар фарз кардем дар як ривоят мегӯянд ки вақте ки Фароби ба Бағдод даъват шуд, касе варо ҳоли намешинохт, амном намешинохт. баъд вая гуфтанд ки меҳмон ба ҳузури агар амир даромаданӣ бошӣ, даро ҷоята ёфта шин. вай медарад, мебинад ки дар паҳлӯи ҳамин амир якта ҷой холӣ. рост рафта ҳамунҷа мешинад. амир хомӯшона маҷлиса давом метиҳад, баъд дар охир мепурсад ки меҳмон бисёр одами нағз будагӣ, лекин ранги рафторат худи Фароби барин. вай меояд ки ранги рафторам не, ман худам Фароби. яъне ҳамиқа шӯҳраташ пештар рафтагӣ. ин дар масъалаи ман хурофотҳо ва ин чизо бо дуруст гуфтам бузургтарин, ҳамаи бузургтарин олимое ки дар бораи илм, дар бораи таърих, дар бораи фалсафа китоб навиштанд дар ҳамин тӯли 1000 сол, ҳамашон дар бораи мусиқӣ навиштанд ва ҳамашон мусиқия эътироф карданд. Фароби сар кард. пояи илмия Фароби монд. ана ҳамин происхождение звука гуфтагӣ як муаммоя агар пурсед, аз касе напурсед, айнан китоби ақидаи Фаробия мегӯяд. аз чӣ? аз задани ду ҷисми сахт. Фароби мегӯяд ду ҷисми сахта ба ҳам мезанед,
савт пайдо мешад. лекин савти мусиқӣ дигар, ин савти вай дигар. инҷа ҷомеаам, инҷа имом ғазолиам мисол овардед. ман мехоҳам бори дигар ташаккур гӯям ки муаллими ҳамин чиза шумо бардоштед. вақте ки ин китоби ҳамин конференсияи мо чоп мешад, шояд ҳам мақолаи васеътар карда чӣ овардан дар кор, иқтибосҳо. медонед, муаллим инҷа савол додан дар бораи сози мусиқӣ ки аз Фароби, дар китоби худи Фароби бо забони тоҷикӣ сози мусиқии Шоҳруд омадагӣ. китоб ба арабӣ навишта шудааст. ин худи ин далел метиҳад ки Фароби араб набуд. Фароби мусиқии араба нанавиштааст. Фароби дар Бухоро таваллуд шуда, тарбия гирифта, камтар дуртар аз Бухоро таваллуд шудагӣ, лекин таҳсилота дар Самарқанду Бухоро гирифтагӣ. вай шумо медонед ки вай гӯшаш бо мусиқии тоҷикӣ тарбия ёфтагӣ. баъд Бағдод рафта дар бораи мусиқӣ китоб навист ва ҳамон ҷо навист ки сози Шоҳруд, сураташ дар китобаш аст. дар ҳамин китоби Китобулмусиқа алкабир сурати Шоҳруд аст. вай нагуфтааст ки вай араб ёбам вай арабиша, не ҳамн форсиша тоҷикиша навиштагӣ. оли ин баҳсҳо анакун ҳозир он тараф танбури хуросонӣ, танбури бағдодӣ. бинед, барои чӣ Фароби ду танбура дар китобаш навиштагӣ? хай менавишт ки танбур ин хел созаш дароз, не, ду намуди танбур аст. танбури хуросонӣ, танбури бағдодӣ. он бағдодиш албатта ҳам сози арабия дар назар дорад, лекин зарур донистааст ки танбури хуросониам тавсиф диҳад. хуросониш танбури Бухоро, танбури худаш, яъне ватанаш. ин бағдодиш охи он замони вай арабҳо танбур доштан меда он вақтҳо. ҳозирам надоранд. ина бинед, ана ин дар вай масъалаи Қазоқистон, масъалаи бародарон меомӯзанд. ҳозир атрофи Фароби бозам баҳсҳои нодаркор пайдо мешавад. Нодаркор. ин баҳсҳо то ҳамон вақте меравад ки мо ҳамина тамоми риштаҳои маҳаллӣ доштагӣ, риштаҳои илмии мероси Фаробия исбот карда, чоп карда, рӯи об набарорем, баҳс кардан мегиранд. дар Қазоқистон баҳс мекунанд, дар Ӯзбекистон баҳс мекунанд, ёд гирифтагӣ ҳозир ҳама донишманд шудагӣ. барои ҳамин раҳмат шумо ба муаллим ҳамин масъала бардоштед. ин конференсиям баъд ман шӯхӣ карда гуфтам дар бораи оила 100% дуруст. Фаробиам баъд аз Фароби Ибни Синоям тамоми масъалаҳои вобаста ба иҷтимои ҳам ҳайвонот, ҳам инсон, ҳамаша ба воситаи бигӯед савт мешавад, ба воситаи звук. хай ҳама медонем чӣ хел звукҳо. звук ҳаман мулоимӣ, меҳрубонӣ. ташаккур як бори дигар. саломат бошед. хоб боз ягон саволи дигар аст? бифармоед. ҳозирини гиромӣ, имрӯз дар вақте ки мо дар бораи мусиқӣ шунидем, мана баҳсҳое буданд ки дар як даврае, дар баъзе давраҳои таърихи мо куфрам эълон карданд. ҳамхел нест? ако ҳозир он куфре ки он вақт буд, он куфр нест. бибинед, ҷалолиддини Румӣ, мавлонои бузург, дар кунияи Туркия зиндагӣ мекарданд ва дар ҳамун давр, дар ҳамун замон як силсилае буд, як равияе буд бо номи мавлавиён, яъне ба номи худи мавлоност. ва ин он тарзи тафаккури онҳо, тарзи рақси самоии онҳо, сурудхонии онҳоро шумо ҳаматон медонед ки аз чӣ ибтидо мегирад ва чӣ гунаанд. ҳамтане маълим? бибинед, вақте ки ягон нафаре аз мавлавиён мегузарад аз дунё, ҳамун майити фавтидара бо наво ва бо рақс ино мебаранд. ва рӯзе
همو استاندار یعنی رئیس شهر بعد پیش مولانا اومده است گفته است که آخه این از روی قوانین شریعتی نیست که شما این خیل کنید. گفته است که ما مومن مسلمانیمو با یک چیز دیگه داریم که مردم خودش مولوی میگوید، یعنی در رسم و رسوم همین سلسله این روز فوت برای ما خوشبختترین روز است که همون روز ما روز وصل است، یعنی به وصل حق میپیوندیم. برای همون روز سرود نخوانیم، همون روز رقص نکنیم، با کی رقص کنیم. برای همین این چیزها را من برای چی به یاد آوردم؟ موسیقی این میدونید ما با استاد دمون سنت الله فیلسوفیم. در فلسفه مارکسیستی شکل‌های شعور جمعیتی بودن، یعنی اینو یک چند تن، اونو را همش نمبر نمی کنم، فقط 3 تاشه. یکی از اونها صنعت است، یعنی در صنعت انا همی موسیقی است. ببینید دیگرش حقوق است، سیمش اخلاق است. و وقتی که انسان از همین تولد شدنش در بطن مادرش عرقه اون موسیقی را میشنود و وقتی که تولد میشود انا همین شکلهای شعور جمعیتی بیاید انا در سرش بر کنید گودکه در گهواره است. چطوری که استاد نقل کردند و قصه کردند، همین لحن مادری با همونی که الله مادر است کودک خوب میکنه. این چی سر دارد؟ این چی اسرار دارد؟ این ویبراتسیا این همون است. وقتی که همین میخونید و خوب میبرد انا یعنی از همین شکل های شروع جمعیت دیگر شکلش استفاده برید. گوید که یعنی حقوقه گریه نکن. در کودکس گرجدانی نوشته شده است که اگر کودک گریه کند او را جزا میتین. کودک گریه کردن میگیرد. اخلاق گیرید. گوید که خوب نیست بچه‌ام گریه کنی چی در کار این است اخلاق خونه. گفت یوسف سورا اونو گریه میکنن، لیکن وقتی که همین مادر خوند کودک خوب میبرد. این من نگفتم، این آمده استوده است. برای همین برادران عزیز این رسالت موسیقی این رسالت حیاتی است، این حیات بخشی است. برای همین امروزه کنفرانسی که تشکیل شد، هزار رحمت به شما و اون موضوع هایی که مطرح شدن اینجا متخصصان ورزیده از آن جمله استاد ارجمند ما در همینجا حضور دارد و من هم افتخار دارم که با استاد یک جای کار کرده بودیم در دستگاه اجرای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و این کس یاردمچی سرور دولت بودند. حاضر یک چند تا یاردمچی ها دارن. در او دوره یک تا یاردمچی بود، انا همین شخص بزرگ با هم کار کردیم. من یاردمچی سروزیر بودم، این کس یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بودن. بسیار چیزا را در باره موسیقی در اوجا گپ نبود، اوجا در باره سیاست بود، اوجا در باره دولتداری بود، اوجا در باره اداره کنی بود، اوجا در باره در تهیه قانون و قرارها بود که همین مردک بزرگ سهمگزار بودن. هزار رحمت استاد برای شما. در تک جنجال هم مونده بودیم چند بار و خدا کند که من همین با چهارشنبه عزیزم هزار تشکر که چنین کنفرانس های بسیار خوب دایر میکنید. میخوام که من بعد دورش وسیع‌تر شود. دورش وسیع‌تر شود چون که ما امکانات وسیع کردن همین چیزا را داریم. وسیع شود. من اینجا برادر بسیار گرامی ما نشستن. آوازی که این کس دارد آواز پدرشون است. پدرای من و این کس رفیق بودن. اینها میمون خاندان ما میشدن. یک جا میخوندیم. من کورس یک بودم، این کس کورس 4 بودن در فاکولته تاریخ و فیلولوژی تاجیکی دانشگاه آموزگاری. خوش آمدن استاد، خوش آمدن. و ما خیلی خرسندیم که من همین خیلی چوربینی بسیار خوب. من با حیدرم برادر ما دادر ما از بدخشان آمدن و تمام من تلاجانم
همه اینها فرح بخشید ایرج جان شیرین ماست با همی چیز فرح بخشیدن انا صفا بخشیدن و هزار تشکر استاد عزیز. سلامت استاد. خب با یک گپای خوب ما باز در آخر هم وقت داریم ولی با موضوع برگردیم. خب یک سوال دیگر خوب. من خیلی خوب قید نمودید که همین مثلا آثارهای بسیار متفکران بزرگ داریم که مثال شما با استاد قید کردید که مثلا تئوریای همون نظریه موسیقی را در اروپا هم از همین متفکران بزرگ مثال فارس تاجیک گرفتگیان و امروز استفاده میبرند. لیکن برای من یک چیز خیلی چیز عجایب است یا که دایم همین سوال به خودم میاد چرا همین اثرهای متفکران بزرگی در ساحه موسیقی هستند در مؤسسه‌های تعلیمی موسیقی کشورمان درس داده نمیشوند یا از روی همون نظریه‌ای که مثلا ویا باید کار کنن لیکن به همون سطحی که باید شود. مثلا ما نظریه موسیقی مثلا سلفیج و این چیزا رو میخونیم اما سلفیج خود ما رو نداریم. یک سلفیجی که مثلا سلفیج خودی باشد چی میگن باشد یعنی که نداریم. مثلا سبب در چی است؟ مثلا شما هم چون متخصص در همین ساحه زیادتر تجربه دارید همین چیزا یک شرح میدادین. دوشنبه تشکر. همین شما میگید در ما درس نمیتین. در ایران تمام همین میراث در تمام کنسرواتوری ها میآموزن با ترجمهش. یگان студент موسیقادان و موسیقاشناس فرض کنیم دانشگاه های فرهنگی ایران از میراث سینا و فارابی بی‌درک نیست. میخوانن میآموزن یعنی میدونن. در ما چی جای گله ما نو از سیستم شوروی خلاص کردیم. نه خلاص کردیم. تمام برنامه های تعلیمی همه ساحه ها نه تنها موسیقی اقتصادیات هم سیاست هم پداگوژیک هم همه ساحه ها در حالی هم در زیر تاثیر برنامه های تعلیمی قدیم پیشتر ماندگی. برنامه های تعلیمی برای نو کردن ببینید یکمش کادر در کار که این برنامه سازد. دویمش کادر در کار که همین اثرهایی که من فارابی سینا و دیگه ترجمه کند. ما ترجمهش نداریم. ما ترجمه سینا نداریم. موسیقی سینا با زبان تاجیکی حالی وجود ندارد. با زبان عربی یا اون استودنت و خوانده نمیتوند نه معلم نه استودنت ترجمهش نیست. ترجمه با فارسی هست. بعد در ایران ترجمه شدگی. فارابی هم همین خیلی. خیلی جامی رساله موسیقی نوشتگی من نه کتاب چاپ کردیم خوانده استودن. لیکن این سیستم نظریه موسیقی که در کنسرواتوار آموخته میشه دیگر سیستم اروپایی بیرون آمدگی. ما سیستم خودم باید سازیم. من اکنون از سلفیج سر شدگی حاضر سلفیج ملی ساخته استودین عزیزی یک کتابم نشر کرد. نظریه موسیقی باشد برای گذشتن با اون نظریه موسیقی که سینا و فارابی با ما میراث ماندن برنامه تعلیمی نو کردن در کار. من اینجا همه نشستگی ها میدونن که برنامه تعلیمی گفتگی گپ چی گفتگی گپ. این یک کاغذی که در وزارت معارف تاجیکستان تصدیق میشد. با اون وزارت اگر تانک و توپ و راکت رفته 3 سال هجوم کنید یگان برنامه دیگر کرده نمیتونید. نمیشد. یک چیز بهانه میشد بعد اینش بهانه میشد بعد میگن اینو باید کردن در کار بلوکت مصلحت کردن در کار چی کردن در کار برای همین یعنی من حتی ساعت‌های تعلیمی دیگه کرده نمیشد. من معلمای کنسرواتوری هستن اینجا نمیشد. این گفته ایستادم که همون کنسرواتیزمی در خون ما نشستگی حالی ما بدور نشدیم در این ساحه. گرچنده که من تکرار میکنم در ایران حتی در قزاقستان من همین چیز علاقه آموخته ایستادم. میراث فارابی هم موسیقیش هم فلسفیش هم یا سینای در ازبکستان تیب باشه در دانشگاه های طبی می آموزن. در دانشگاه طبی ما میراث سینا نمی آموزن. یک دکتر وقتی مصلحت کنید میگه چی در کار وای موبا چی در کار میراث سینا موبا ما کتاب داریم دفتر داریم دارو هست رسپت هست یعنی این چیز دشواری های وای دارد هم اقتصادی هم پسیخولوژی هم اداروی و هم نمیدونم یک دونه دشواری ها دارد. لیکن همین گونه جمع آمد ها همین گونه صحبت ها و یا
ман фикр мекунам ки дар оянда зина ба зина тадриҷан мо ба мероси худамон соҳибӣ карда метавонем. Ҳамин сиёсати президенти моам ба ҳамин равон карда шудааст ки фарҳанг ҳастии миллати мо. Ҳамин мероси мо чӣ қадаре ки зиёд дастраси мардум шавад, ҳамон қадар мана ҳамин чизо, ҳамин масъалаҳо ҳал мешавад. تشکر استاد. خب نوبت سخن داده میشد به زلیخا عثمانова از اکادمی ملی علمای تاجیکستان درباره موسیقی همچون کی پروفشن در سینمای معاصر تاجیک. تشکر زیاد. با اجازت شما با زبان روسی چی میکنم برآمد میکنم. В первую очередь, спасибо большое Чоршанбе за то, что приняли мою заявку и предоставили выступить здесь. Для меня это большая честь, на самом деле. И мне бы сегодня хотелось бы затронуть немножко другую сторону музыки, а именно музыки как профессии, как это выглядит в таджикском кино. Да, на самом деле музыка всегда есть в кино, почти всегда, и мы прекрасно знаем, что музыка составляет очень важную часть фильма, особенно в сериалах. Мы знаем, что в таких известных сериалах, например, как «Великолепный век», там целая группа нанимается, и они делают музыку, особую музыку для сериала. Вот. Тема музыки поднималась в таджикском кино очень часто, ну, не часто, но поднималась. Например, в советское время был такой фильм «Повар и певица». Там наша Махфират Хамракулова играла певицу, повара играл узбекский актер. Вот. Но как таковой вот эта профессия, она не выпятилась в этом кино, в этом фильме. И я бы хотела сегодня обратить ваше внимание на... Можно чуть-чуть это дальше пойти, да? Обратить ваше внимание на... да, чуть дальше, да. Все, это мне, да, хорошо. На фильм такого режиссера, молодого, достаточно, Муиддин Музафар. Фильм был выпущен в 2022 году. Называется «Дов», то есть «Фортуна», да, «Удача». К сожалению, этот фильм не вышел на широкий экран, потому что почему-то наши режиссеры считают важным сначала повозить этот фильм по миру, показать на разных фестивалях, получить какие-то награды. И этот фильм реально получил больше 30 наград. Вот. Он заслуживает. Фильм вообще необыкновенный. Вот. И я хотела бы еще отметить, что у нас есть другие режиссеры. Например, я его очень люблю и уважаю. Это Умедшо Мирзоширинов, который сам делает музыку к своим фильмам. У него совершенно гениальный фильм есть. Это «Додараки Фариштахо». Всем советую его посмотреть. Есть еще Далер Рахматов, который тоже очень активно использует музыку в кино. Вот. Если говорить о фильме «Дов», «Фортуна», то музыка не является главной сюжетной линией этого фильма, но она присутствует как важнейший элемент. Сейчас. Да, сейчас, извините, да. Но она присутствует как важнейший элемент жизни главных героев фильма, потому что они советские... Этот фильм про 90-е годы, сложные годы для Таджикистана, и это, быстрее всего, действие фильма происходит на севере страны. Вот. И здесь два героя в этом фильме. Один из них Кахор, как раз который больше всего как бы привлекает меня как главный герой. Вот. И они оба отарчи. Это такая особая музыка, особая профессия. Они обслуживают свадьбы. Да? Они работают на свадьбах, поют, играют на рубобе или дуторе, на барабане и так далее. Вот. Один из них, Кахор,
один из друзей, у него сын якобы учится в консерватории, да? Ну, я коротко расскажу, чтобы стало понятно. И он очень сильно лелеет мечту, что его сын станет известным музыкантом, известным певцом, таким певцом, которым он сам не стал, Кахор, когда-то. У него прервалась карьера из-за какой-то ошибки, и он сейчас вкладывает всю душу свою, все деньги, энергию вот в своего младшего сына. И Азизджона, да, и он готов ради того, чтобы Азизджон выучился в консерватории, он готов на все, он даже ворует там со своего производства, ну, все делает, короче, и все заработанные деньги отправляет тому в Москву, чтобы он только учился. Вот такой извините, объявление об этом фильме. Вот, и эти два друга, они работают на производстве, но главной отдушиной для них является музыка. Очень любят они музыку. У Кахора есть целая коллекция пластинок, которые он слушает, классическая музыка. В фильме очень много музыки. И Моцарт, и Бах, ну, короче, все. И национальная музыка, да. Кахор – это человек, который утратил веру в себя, в свои силы. И он оставил свою мечту в прошлом, он мечтал стать оперным певцом, и теперь он возлагает все надежды на сына. Да? И еще один момент очень интересный. В фильме очень много интересных моментов, но этнографических, да, чисто культурных. Он очень часто разговаривает с сыном по телефону, а тогда вы знаете, что были будки, и он заходит в будку и начинает говорить, петь, мечтать, рассказывать сыну. Ну, короче, он превращает эту будку как бы в такое пространство свободы. Вот. И младший сын, да, талантливый мальчик, вот, и он очень его любит и считает, что вот он-то точно исполнит его мечту. Старший у него сын есть тоже, но он семейный человек, он таксует, да, таксист, и он испытывает очень большой дефицит во внимании отца. Отец осуждает его профессию, вообще практически не общается и так далее, да. И он очень строг к старшему сыну. Вот. И одна из финальных сцен демонстрирует нам непростые отношения отца с сыном именно на фоне музыки, да, потому что отец Кахор, он настолько влюблен в своего младшего сына, настолько он возложил все надежды на него, настолько идеализирует его, что он иногда совершенно забывает о существовании старшего сына, который не музыкант, но он тоже его сын. И он тоже нуждается в его внимании, да, в любви, заботе и так далее. Вот сын высказывает свои претензии к отцу, это одна из финальных сцен. Вот. И здесь я привожу такой их разговор, если можно, я его зачитаю, да. Кахор говорит: "Ту чи мегуи, Алиджон? Дар инҷо ман ганда, лекин дар Москва фариштае мегардад ки тамоми пулҳоятонро сарф мекунад, барои беҳуда сарф мекунад. Азизҷон вай, азизҷон, ин азизҷон. Аммо Али ки як дурӯғгӯи фиребгар, аробакаши ифлос, аробакаш, азизҷон, студенти консерватория ба қарибӣ ғолиби конкурси бузург мешавад." Дадош ба мегӯяд акун: "Хурсанд шавед, дада, ҳар ду писаратон аробакашанд." Он ему сообщает, отцу: "Ҳар ду писаратон аробакаш, писари азизатон кайҳо консерваторияра тарк карда дар Москва аробакашӣ мекунад." Мегӯяд ки ин хел пули зиёдтар меёбад,
мефаме дада, габзане дохир, гуед ягон чиз, чаро хаб кардед? Марг бар шумо бар ин падар. Марг. Аммо мусиқӣ ба касе дар кор нест. Мешунавед? Мусиқӣ ба касе дар кор нест, мегӯяд Алиҷон. И знаете, это очень такая эмоциональная сцена. Это новость о том, что его любимый сын, оказывается, уже не занимается музыкой, не учится. Она его, в принципе, убивает уже, этого отца, потому что он уже идет в последней сцене по железнодорожному полотну, которая заканчивается. И там очень интересная символика, что это конец и его жизни, собственно, да. И Кахор умирает, ну, попадает в больницу, вот, умирает, ой, извините. Вот. И вот здесь, понимаете, здесь проигрывается такая идея о многодетных семьях, да, в которых родители не одинаково, не равно относятся к своим детям. Вот. Это очень важно, мне кажется, когда родители полностью вкладывают в себя, свою душу, все свои ресурсы в одного ребенка и забывают о другом или о других о других детях, да? И вот эта депривация ребенка, когда он депривирован от отцовской любви и заботы, да, это неизменно отражается на психике детей. Очень сильно. И потом можно иметь самые разные последствия. Вот. И я бы хотела здесь, ну, здесь еще один диалог есть, но я не уверена, что я смогу его прочесть без слез, потому что ну, очень сложно. Дело в том, что вот этот отец, Кахор, он своего старшего Али, Алиджон ему говорит, Алиджон, ман, Алиджон, худатон ба ман ин номро гузоштед, лекин як бор ҳам пурра нагуфтед номи мана. Кахор говорит, ту худат як бор ҳам фикр карди ки барои чӣ? Барои чӣ ман номи туро пурра нагирифтам, да? Алиҷон мегӯяд, фикр кардам, чаро не? Шумо доимо аз ман шарм мекардед, гарчанде писаратон ҳастам. Писари калониятон, дада. Кахор, Али, паго аз гапҳои гуфтаат пушаймон мешавӣ. Алиҷон мегӯяд ки шояд аз он пушаймон мешавам ки ин гапҳоро раҳм карда пештар ба шумо нагуфта будам. И я сразу перейду, наверное, к выводам, да. Вот. Музыка в семье, конечно, воспитание детей – это прекрасно, но мне кажется, что в современных семьях, вот сегодня, мы уже не можем применять прежние патриархальные методы и заставлять детей заниматься чем-то, что ему или ей, ребенку не нравится, а нравится нам, например, да. Мне кажется, что родители должны стараться выявить способности самих детей, об их желании, да, их желание заниматься тем, что ближе им, ближе всего. Если заставлять ребенка заниматься тем, что нравится тебе, родителю, а не ему или ей, можно получить совершенно противоположный эффект. Когда ребенок, у него возникнет неприязнь там, к музыке в частности, да. Вот. Также нужно учитывать, мне кажется, общую культурную ситуацию, в которой наши дети крутятся, в молодежных сообществах. Потому что там не всегда модная или популярная наша национальная традиционная музыка. Но они могут прийти к тому, что им начнет нравиться эта музыка. Если навязывать, то вряд ли. Вот. И сейчас. Также, мне кажется, нужно учитывать экономический аспект занятия музыкой, потому что музыкальное образование сегодня стало достаточно дорогим. Вы знаете, несколько лет назад я обучала своих детей, то есть я нанимала им учителя музыки
они занимались скрипкой, ну, не продолжили, занимались где-то полгода. У вас 1 минута. Да, спасибо. Это стоило 100 самон за час. Вот, поэтому это достаточно серьезно. Но если ребенок действительно проявляет интерес, мне кажется, нужно его поддержать. Некоторые родители хотят навязать ребенку ту профессию, которой сами владеют, либо цели, которых сами они не достигли. Вот. Это, с одной стороны, неуважение к ребенку, к его личности, игнорирование собственных целей ребенка и желаний. Вот. С другой стороны, я считаю, что это проявление эгоцентризма со стороны родителей, которые пытаются воплотить собственные мечты через ребенка своего. И последний гендерный аспект. В некоторых семьях у нас в Таджикистане мальчиков родители больше поддержат и скорее поддержат, если он хочет стать артистом или музыкантом или певцом. Но когда девочка хочет заниматься музыкой, то это часто не одобряется, потому что Духтар будет артист нашего. Да? Это, ну, особенно на севере страны, это, ну, до сих пор во многих семьях считается позором, если Духтар артист Шудабрафт, понимаете? Вот. И я думаю, что на этом я закончу, хотя есть еще кое-что сказать, но я заканчиваю, и спасибо за внимание. Our last presenter is Amrishor Lashkariyev, assistant professor in history at the University of Central Asia. So he will talk about the Pamiri house, transformations of family tradition and kinship under the globalization. Amrishor, are you online? The floor is yours. سلام علیکم حضوران گرامی تشکر برای دعوت امیدوارم که شما پریزنتاسی ما رو میبینید عبدال بله بله میبینید خب اگر پریزنتاسی ما باشد پیش از همه البته به همه حضوران گرامی برای یک کنفرانس بسیار مهم که من ای سهر در اینجا اشتراک میکنم و بسیار مسائل مهم بررسی شده ایستادند و استادان در اینجا حضور دارند بسیار چیزای مفید برای خود گرفتم. اصلا من موسیقی نیستم، در این ساحه متخصص نیستم، ولی بسیار خوشحال هستم که در اینجا اشتراک کردم و شرکت ورزیدم و از این بسیار وای شدم، بهره مند شدم. حاضر که پریزنتاسی من درباره ارزش‌های اولیوی در جهان معاصر و تاثیر جهان معاصر در به همین ارزش‌های اولیوی و ارزش‌های قومی می باشد. و با اجازه شما البته من می‌خواهم پریزنتاسی رو با زبان انگلیسی تیار کردم و می‌خواهم به معرفی پریزنتاسی شروع نمایم. با انگلیسی با تاجیکی دوام دادن گیر. پریزنتاسی من به زبان انگلیسی است و من امیدوارم که در اینجا ترجمه ناظر است و اگر یگان مفهوم برای وی چی باشد نامعلوم باشد البته من با سوال جواب میشد و من جواب میکنم. در بدخشان البته یک خانه in Badakhshan house is I think central institution of the society and everything evolves around society. We talked a lot about the value of the society, about tradition, about ritual, and all tradition, ritual, they are kind of they come together in house. We call it the Badakhshani house, and all those family values, kinship values, they are kind of central and integral part of this Badakhshani house, and that's why I decided to write an article about this, about the house and about the transformation. And already you have talked about this transformation, about the impact of
let's say, digitalization, globalization, and modernization on the society. I also had an impression that some people, probably some presenter, had a kind of feeling of, or maybe fear that globalization pose a certain threat to, for example, to value, to norms, to culture, to tradition. Yes, I agree with this, because globalization maybe can kind of transforms those values. There's some ritual, some practice, maybe they disappear, and that's why there's kind of need to preserve them, to record them, and then to present them. And I think Nazar also mentioned one aspect of this, that today probably it's possible that we use this digitalization. For example, when a presentation was about the kind of archival material, it is possible that we can preserve them in form of digital, because today's society went digital, and that's why we have to also go digital. And another aspect is that we also raised concern that there is a kind of, there should be a resistance towards this kind of globalization. I assume that resistance is probably not possible, because it's inevitable. Globalization is inevitable, and we are connected to the global world. But the point is probably is how we can kind of embrace the global flow of idea, of, I don't know, culture, of different value, and how we can indigenize them. I think this is the main issues, because globalization is not a kind of new phenomena. It is started, I don't know, hundreds of years ago, this modernization and globalization. It's a kind of process, and we have now different era of globalization and digitalization. And that's why we should, I think, try, of course, that we should really preserve our national and cultural value, but we also try to kind of integrate the global flow of things and value, that we can, in a way, not see them as a kind of threat, but we can see them as an opportunity and use them. So as I said, that they use this Badakhshani, or sometimes they call it Pamir sheet in Gorno-Badakhshan of Tajikistan, which is also bordering Afghanistan, and from other side, we're also the same culture and community. And the cheat is very kind of unique object, and it is the object of my analyze, and I'm trying to produce a paper on cheat, on value, on transformation, but I will look at those transformation, at those value, particularly the family value, through the lens of this Badakhshani cheat. So the house is really a kind of social institution, because it is not just a house that you enter and then you live in. It is kind of an object that is imbued with sanctity, because if you just look at different part of this house, I mean the Badakhshani house, they have certain kind of value, and for the local community, they're very meaningful. And that's why under the globalization, as I say, that the house probably, they change their form, they change also, the meaning also has changed. For example, if we look at those pillars that you are you now see, those pillars were associated with with Zoroastrian religion, and they represented, and our ustads and professors here, they probably provide later more detail about them. But they represented this Zoroastrian tradition. And then when Islam came, of course, now they are associated with 5 holy figures of Islam, Prophet and his family. So we see that this is a process, and we have to accept it. We should not really think of that we have to protect. If we think in a way that we have to protect our culture and we don't want
and we are not exposed to the global flow of, I don't know, ideas, value, then it is in a way that we are really following a kind of radical approach to this globalization and modernization and digitalization. That's why I'm trying to understand that what is happening, because particularly I look at this transformation, particularly transformation of family value, of kinship value, through the eyes of a local community which are residing in this remote part of Gorno-Badakhshan in Bartang Valley, because this part of this society was somewhat isolated during the Soviet time, because there was no road connecting to Russian district, and people often walked, for example, 3 days to reach the administrative center. And this was a kind of egalitarian society at that time, and the kind of social value, the kinship value, and the family value was a kind of much more stronger, because probably it was out of the impact of so-called global world, and probably to a certain extent the Soviet also contributed, because the Soviet didn't, for example, allow this private property, and this society still remained a kind of egalitarian society. But the drastic kind of change occurred after the collapse of Soviet Union. For example, I still remember that when for the first time there emerged a kind of petty trader, and people's attitude towards them were kind of negative, because if you could sell something in the village, then probably your neighbor, these are all kin groups almost, your neighbor would complain that, look at him, he is selling to me instead of giving it to me like a gift. Because this society was, they use different kind of value, and the norm value was a kind of traditional. But since the collapse of Soviet Union, and since connection to the global world, and when the main road was kind of built and constructed, then people are now moving, and the change is occurring much faster. And now those kind of kinship value, they're changing very fast. And sometimes people then question that, what happened and how did this happen? That's why for me it's very interesting to observe, and I'm collecting data. I'm going to prepare a paper on this topic. So this is one of, I think, interesting topic in anthropology, particularly the issue of kinship. And for example, what is kinship, and how people are related to each other. And the house is very important in this context, because we know that the house accommodates people. And kinship, according to some anthropological study, kinship is not only about the blood relatedness. It's about sociality. It's, for example, as Janet Kirsten would put it, it's about sitting together. It's about eating together. It's about sharing, and it's about caring. That is what I think we call also, and we agree on this, that this is a kinship. And that's why at the beginning, as we look at the history of the house, of course, the house accommodated an extended kind of group of people, or extended family, and grandfather and father and the sons, and with their wife, they lived in one house, and the kinship bond was much stronger. And nowadays, of course, under this different development and globalization and modernization, everybody tries to build a kind of separate house for him or herself. And that's why people don't kind of communicate with each other, and this social bond is not that stronger. And then now this collectivism is slowly collapsing. And now we also see that this individualism, which is a kind of introduction of this or influence of this global
world. I'm not just criticizing that it's very bad that now we don't have this value or we lost this collective life. It's not the purpose. But I see that how this global world influence, for example, the society, the value, the norms that we have. And that's why, on one hand, of course, it's good that, for example, ethnographers and anthropologists, they go and they record, they document, and then they preserve it, because this is very important for our culture, for culture of our nation, for our identity as Tajik. So I would not really go into detail, because for me this topic is interesting. A lot of anthropologists, they wrote about house and what is house, because they said that this is not only a kind of object, it is meaningful object, and a lot of things happens within house, and house is kind of a social unit which connects people to each other, and it's also a kind of for Badakhshani Tajik, probably it is a kind of shrine, because it's imbued with aura of sanctity. And as I said, that everywhere in a house, if you just look, for example, those pillars associated with the name of or with 5 holy person, Fatima, the daughter of Prophet, and the Prophet pillars, and then the Imams, Ali's pillars, and his son Hussein and Hassan. So it is really a kind of shrine, and that's why it was very important, and many ritual also occurred within the house. And nowadays, of course, a lot of development occurred, and we see that the meaning of a house also has been changed since then. That's why this is the focus of my investigation, and I collected some data, and I'm going to write about this. Important things that also I'm looking at different ideas and theories. Of course, we know that theories, they are not always correct, and we should not really make them as a kind of fetish that this is a theory and I should use them, because it's always very widespread. For example, when professor tell their student that you have to use this theory, but it's always not correct, because theory, they can be applied in one context, but they are not applicable in another context, and that's why we have to carefully look, check, and then use them. So one of the theories that I will use when I'm analyzing this phenomena, I mean the house and the relationship and the kinship relationship, then it is a theory of Arjuna Appadurai. Probably most of you know about him. He talks about the certain scapes, for example, idioscapes, mediascapes, technoscapes, and financescapes, because when he talks about these idioscapes, he means ideology. How ideology can impact our society and our being, our identity. And this is the flow of ideology, and today we are exposed to this kind of ideology. Or if we think about these mediascapes, because media is a powerful tool today, and that's why, as I say, that today smartphone is a kind of home for people, and the new generation, 24 hours they're there, and this is their home, because the money is there, the family is there, and everything in this smartphone. And that's why this media, and the media is there, and the media also impact their kind of way of thinking, and also it also impacts the value that they should bear, and their traditional kind of culture and ritual. That's why I will use all this theory, all the technoscapes, that how they use technology in their everyday life, and how this estrange them from their traditional value. And finance also can kind of influence
human behavior, because we today we even use this kind of digital money, which is also a kind of impact on our kind of norm, culture, tradition, and society. So today, as we know that the people are too mobile, the time and space is compressed, and if we compare this village today with the Soviet time, then people move often to different part of the world, and they are under the influence of different value and factor, and that's why I'm looking also in this aspect. And because, of course, of economic pressure, because today young generation, they move from after graduating school, they move to different part of the world, and they are exposed to different phenomena, to different culture, to different I would say norms, and that's why they forget about their traditional, for example, ritual, traditional value. And as I say that there is no way to prevent it, but what we can do is really how to preserve them and how to present them to, for example, to younger generation, that this is, for example, our tradition, our culture, and our identity. So of course. Let's conclude. The time is almost up. Okay, I will conclude. The conclusion is also many things, many custom, tradition, and value has been changed since then, and that's why we should not really think of kind of salvation ethnography when we talk about our tradition. And I think at the beginning it was mentioned that we have to really resist a kind of globalization or a kind of digitalization. I think this is not possible to resist, but what is possible, we can think that how we can incorporate and use the globalization and digitalization as an opportunity to present our culture, to preserve our culture, and to document our culture. I understand that it is not possible to, within this short kind of very squeezed time, to present this kind of broad topic, but I really appreciate if you have any question. Thank you very much, and I think I'm running out of time. Thank you. تشکر بسیار امروشای برادر. خب خیلی چیزی برای همه ما 20 دقیقه جدا کرده شده بود، برای خاطر بعض چیزا رو میتونید وقتی سوال جواب. خب در این بخش آخرین کنفرانسی ما 3 برآمد بودن. من بار دیگر از همه اونا، از استاد سنت الله، از معلمه زلیخا، بعد از امریشاد تشکر میکنم بار دیگر. خب کسانی که سوال یک 10 دقیقه داریم برای سوال، اگر که سوالا باشن مرحمت. خب ما وظیفه هم چون مدیریتور استفاده برده سوال یک کم میتیم. خب سوال با امریشا. خب خانه بدخشانی ما چرا میدونیم یکی از الیمنت‌های خیلی مهمی فرهنگی و مموری مردم تاجیک است که از قدیم الایام باز به میراث مانده است و این میراث فرهنگی است که قریب در البته چنین خانه در دیگر مناطق دنیا هم بودن، ولی متاسفانه بین رفتن، لیکن در بدخشان تا به هنوز باقی موندن و چقدر شما خوب قید کردید در بدخشان هم این خانه با نام‌های گوناگون، البته شما فقط یک خانه را گفتید چید، البته در بخانی خون میگن در تاجیکی خانه، باز چاد هم میگن، بعد الیمنت های گفتیم تیر و ستون و دیگر چیزا هم به می زبان‌های محلی هستن. البته خب باز البته چیزی رمزی دارد. شما با زردشت و با اسلام اشاره کردید که نام خیلی مهمن در ساختار همین خانه. خب سوال ما همیشه است که البته کدام شما از کدام ماخذها استفاده کردید و آیا شما گفتید که میخواید یک مقاله بنویسید؟ خب برای نوشتن مقاله البته یک چیزی گفتیم بک‌گراند، چیزی خوبی علمی در کار.
با فکرم شما از کتاب نظرم استفاده کردین، مصور منظرف که در کتابشون چی بود، پامنت زود تاجیکستان. انا دامی کتابشون اونو در بعض الیمنت های خونه را گفتیم معرفی میکنن و حتی بعضی علما دعوا میکنن که خونه بدخشانی حتی از دوره جمشید شاه جمشید وجود داشته است و این رو ورجمکت جمشید هم میگفتن. یعنی این باز یک بار دیگر مفهوم و ماهیت این خونه رو نه تنها برای بدخشان و تاجیکستان برای همچه یک میراث فرهنگی جهانیان هم بتوان معرف کردن. تشکر. سلامت باشید. البته بسیار وایست فکرهای وایستند جالب هستند. من خیلی قید کردم ممکن من فهمو شر ندادم و من نو سر کردم با جمع کردن موادا و من حال یکان چیز ننوشتم و فقط یک از فکرهایی که گفتم ممکن بعضی فکرهای پریشان هم هستند و من میخواهم در آید همین چیز همین یک آید همین موضوع مقاله نویسم که در حال حاضر البته این بسیار پهلوهای وی دارد که اما رو باید پلوی گوناگون دارد، باید اما رو از همه جهت آموختن در کار اینه که درست قید کرده که مثلا خانه در گویم در بردنگ همون نامش گوناگون است، همون قسمت خونه که هست ممکن با زبان همون محلی دیالکت محلی و دیگر نام دارند و این چیزها البته هستند. نه که من چه خیلی گفتم اولی موضوعی ویم چی نکردم، مطالعه بسیار نکردم، اینه که نو سر کردم و امیدوار هستم که یک مقاله خوب آیدمین چی چاپ میکنم. تشکر. خب امریشو موضوع بسیار شوق‌آور بود. من یک سوال رو مطرح میکنم که خانه بدخشانی یک اگر مقایسه کنیم 10 سال پیش با خیلی ساختمانش خیلی محمول بود، لیکن در حین حال حالا به همون طرزی که شما گفتید خانه بدخشانی که بسیار تاریخی قدیمه دارد لیکن حالا به همون طرز نساخته است دادم و از احتمال دور نیست که باید ممکن تدریجاً از بین ساختمان پیشتر از بین رود. فکر شما؟ استاد رحمت تشکر. البته این بسیار مهم است. با فکرم چه خیلی من گفته دادم وقتی که ما درباره همین چیز ارزش‌ها درباره خانه مثال چی گپ میزنیم، البته آنها یک چیز شخص شده نیستن. مثال ارزش‌هایی که ما میگیم که از ما آنها رو گم میکنیم، البته وای بسیار هستند در دائم تغییر میابند، داینامیک میگوین آنها را. نکی خانه هم البته این نگاه کنیم در بعضی منطقه وقتی که خانه را میسازند البته وای زمانوی کرده استادند، چون که پیشتر وقتی که گویم وای توی میکردن البته همون عروس میرفت و همون چی را وای میگویند اچگه وای چی میکرد بوسه میکرد. البته یک چیز مهم بود چون یک ارزش بود، یک ریتوال بود. لیکن آزرش به بفکرم اگر نگاه کنیم بسیاری از همین جوانان حاضر در دیگر منطقه بفکرم توی میگذارند، مثلا در روسیه و آنها البته همین چیزها رو چی میکنند گم میکنند و خانه تغییر مییابد. خانه هم مثال خانه که پیشتر بودن البته ما حاضر میبینیم که پیشتر اگر نگاه کنیم خانه تیریزه نداشتن، نه که بعدتر در وقتی که شرایط بهتر شد در زمان شوروی خانه و تیریزه چی کردن، تیریزه خط میساختن. اصلا منم فقط به همین خانه چی دقت من نیست، من همین ارزش‌هایی که وای میشه گفتم که ارزش‌های عائلوی، ارزش‌های قومی، مناسبت‌های قومی من در از لحاظ همین خانه دیده میبرم، چون که خانه یک چی است، یک ساختار مهم در همین جامعه حساب می‌یابد و همین تاثیر گلوبالیزاسیون و مدرنیزاسیون رو دیده از نقطه نظر این خانه دیده می‌برم. تشکر امریشا. باز یگان که سوال دارد. یک سوال ممکن باشد. امریشا سلام، با خیلی جالب بود گزارش شما و امروز من
ما رمزن او را نام خانه بدخشانی مونده و البته در دایره همین در دروازه باز یک خانه کونه ویا همین پیدا کردند و حاجی اکبرشاه حیدرشاه اکبرов درباره این در فیسبوک یک گزارش بسیار فصیح داده بود و ورجمکت مونده بودند و در بعضی موردها ونجی خانه هم میگویند هم خانه را در این باره یگان چیز پیدا کردید یا نه درباره هم نام های همین خانه؟ تشکر. بسیار وای چی است سوال مهم است. بخشی با در وقیو انا به نزدیکی وقتی که همین که عطا میرخواجه و بعد قربان علمشایف و وقتی که طرف وخیو رفتن در اوجا هم یک خانه یعنی همون ارکیتکتور همون طرح خانه موندگی است ولی ویران شده است ویرانه شده است همون روزن ستون ها همونا باقی موندگی اند. بخشش بفرمایید. تشکر استاد. چی خیلی که گفتم من با همین تحقیقات نو آغاز کردم ولی که یک وقتا در دهه یاگید کار کردم و همین یاگیدا من با گفتن که در اونجا یک خانه پامری است خانه قدیمه وجود دارد که رنگ خانه این بدخشانی خانه پامری میگن وجود دارد. اینه که اصلا راست شکلی به من میسر نشد که همون خانه را با چشم خودم بینم. اینه که همین خیلی آدمای وای محلی گفتن که همین خیلی خانه در ما هم است خانه قدیمه لیکن راستی گفت من با چشم خود ندیدم و در دیگر منطقه استاد خیلی گفتم من یگان حالی تحقیقات نگذاروندم چون که انا تشکر به چهارشنبه که او مرا دعوت کرد گفت من اصلا در همین موسیقی اینجا استادان هستن اونا متخصص هستن میبویم گوش میکنیم که من امین ممکن امین یک فکری که اولی نو هسته امین ممکن معرفی کنم و باز از استادان ممکن یک فکر بهتری هم در دایره امین چیزا بگیرم. نکی معذرت میخوام که من بسیار از معلومات ندارم درباره امین موضوع که من در آینده مواد جمع کرده البته یک مقاله چی میکنم چاپ میکنم همین خیلیت دارم. تشکر. این خیلی که باش همون یک چیز دیگر هم هست در گرجستان هم همین خیلی خانه پیدا شده است و در ابخازیا هم من در یکی از همون سایت های اینترنتی همین را دیده بودم با چشمانم لیکن همونی که خانه‌ای که در ابخازیا است و ستونهاش چنون بلند است که همین قریب 2 آشیانه هم خانه هم معمولی امروزه در بدخشان بودگی می شود. همون چهارخانه‌اش هم همون است همون آتشدان هم همون است همون به قول ما که سنج که میگویند همونا هم همونند و این هم خیلی یک چیز دارد یعنی یک ارتباط عمومی بشری داشته یعنی عمومی همین در همین اتفاق شاید در دیگر در خطای هست در خطای من با یک شخص و خوردم از خطای اومده بود گفت که خانه های ما هم خیلی هم گفت یعنی اونهایی که در قسمت تاجیک نشین هستند در تاشقرغان. تشکر استاد برای همین معلومات. البته من پیگیری میکنم و بسیار چیز است جالب است و اگر یگان چیز پیدا کنم مواد پیدا کنم البته با شما وای میکنم بررسی میکنم شما خود. تشکر زیاد. تشکر زیاد. سلامت باشید. شاید یک بار دیگر سلامت باشید به خاطر یک موضوع خیلی خوب رو بررسی نموده و انشاءالله در آینده باز در همکاری با هم دیگر میتونیم به یک یعنی سرچشمه علمی تبدیل دیم برای دیگران پیشکش مینماید. تشکر زیاد. حاضر محترم میخواستم چون آخرین نفری چیز یعنی برنامه کننده این نمایشی بودم و حاضر نوبت رو به خلاصه و فکر و عقیده های شما پیشنهادهای شما میدیم. هر کسی میتواند فکر خودشان رو بیان کند در اطراف این نمایش علمی و شاید کارهای آینده که ما تصمیم باید بگیریم که همین خیلی چیزها رو باید خیلی
گهداری کنیم یا که پیش بریم. بعد از اون، بعد از این خلاصه در حضور یک استاد خیلی محترم، استاد سنت، یعنی دوام دهنده موسیقی سنتی، دوام دهنده یک مکتب بزرگ موسیقی سنتی، استاد اسماعیل نظریف، و دوام دهنده کار پدر بزرگوارشان عبدالله نظریف هستند. و اون کس بعد خلاصه های ما یک چند سخن دارد و با برنامه کنسرتیشان میشوند. دل همه شما حاضرین گرامی آنلاین را شاد گردانند. تشکر زیاد. مبلت حاضر سخن به همه شما، کسی اگر خواهد مرمد. استاد نظام شما شروع کردید. شما سر کنید. خیلی کوتاه. بار دیگر تشکر برای همه، برای اشتراک فعال و برای اندیشه هایی که در اینجا بیان کردند. یک غناوت است، بویگری است که برای آینده از این یک چی گرفتن ممکن است. من مثل که مصلحت کردیم با اون تاکید میکنم که همین مقاله هایی که در اینجا پیشنهاد شدند بسیار جالب بودند. برای همین پیشنهاد میکنم که همین مقاله ها باز یک بار دیگر کارکرد شوند، تکمیل شوند، علاوه شوند و با استاندارد موافق کرده بعد از کنفرانس دوام همین چند مدت، خواهی چهارشنبه میگه چقدر وقت در کار است، پیشنهاد شوند. ما مقصد چی داریم؟ نقشه داریم که سال آینده همین مواد کنفرانس رو خیلی با سطح خیلی خوب، با سطح کسبی علمی تیار کرده، همچون کتاب علایده پیشنهاد کنیم. انا بغیر از این من باش در اینجا پیشنهاد میکنم که همین برای کنفرانس هایی که مثل آینده میشوند، همین اشتراک دارون اندیشه های خودشون را برای آینده، برای نقشه های آینده پیشنهاد کنند. این بسیار خوب میشد برای ما. خوب، دیگر باقی سخن با شما و استاد اگر مرحمت. شعبت خون معلومات هست. یعنی من شما بسیاری میدانند که ما در چارچوبه برنامه انسانشناسی در دانشگاه آسیا مرکزی کورس‌های درس می‌دهیم که یکی از دو کتاب، 3 کتاب آید به موسیقی و صنعت هستند. 2 تاش ما در همین چارچوبه برنامه در دوشنبه درس میدادیم به زبان انگلیسی و یکیش ریتم و حرکت است، ریتم موومنت. در همون کتاب خیلی خوب است. من 3 بار درس دادگیم، 3 سمستر، لیکن چون من اتنومیوزیکولوگ نیستم ولی از نقطه نظر جامعه شناسی درس دادم، چون که دانشجویان آن را انتخاب کردم و درس دادیم. در همون کتاب قریب که همه جنبه هایی که ژانرهای موسیقی از نگاه خیلی بگم بیسیکس، همین تعلیمات نه خوب معرفی میکند برای دانشجویان، خوب نقض میفهمند که موسیقی چی است. در اونجا همه رپ میوزیک، راک میوزیک، فلک، قرغیزی همش هست، خیلی خوب است. ولی ما دیدم، انتظار بودم در قسم دویمی همون کتاب در آمده است موزیک از منس، موسیقی همچون خطر بررسی شده است. انتظار بودم شاید در همین موضوع هم سخن می رود. بسیار می خواستم بفهمم که در کدام حالت موسیقی
خطر شده میتواند. اگر شاید در این باره گپ میزدید، ولی من پیشنهاد گفتید ما این کتابا رو به 3 زبان ترجمه، به زبان انگلیسی هست، به زبان روسی هم هست و امسال و کتابی Art as Appreciation شناخت صنعت رو به زبان تاجیکی، قرقیزی، قزاقی شروع میکنن ترجمهشون و سال آینده ریتم و حرکت رو. و اینجا میخواستیم ما هر دفعه کتابا رو به دیگر زبان ترجمه میکنیم، اون وقت تکس و متنای نو میداروریم، لیکن در بسیارتر میخوایم متنایی که از آسیای مرکزی هستند از هم شامل شود، ولی در ریتم و حرکت هم میخوایم هم کار کردن. شاید ما به شما مراجعت میکنیم که کدام متنها رو باید اونجا شامل میکنیم. بعضی متنها رو میگیریم علاوه. همین معلومات بود دوید چیز رحمت الله. تشکر زیاد بود. خوب، خیلی خوب. یک چیزی خوب بود استاد. یک جواب دارید برای همین که خدای у вас есть какие-нибудь комментарии, наверное? Да, я думаю, что это очень хорошая конференция. Огромное вам спасибо, доктор Дюшанбе. Я думаю, что мы совершенно различные аспекты подняли во время конференции. Это было хорошо, можно расширить. И я думаю, что это не последняя конференция, только начало. И мы благодарим вас от всей души. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо, Чошамбе. Это была отличная конференция и необычная прямо по своей тематике и очень серьезная по значению. И вот как Муалим Джон Бабоев сказал по поводу перспектив, да, рассмотрения этой темы, я бы хотела предложить один момент, может быть, включить в будущие какие-то встречи, да, конференции, площадки. Ну, я бы вот хотела поделиться своей тревогой. Совсем недавно я была на одном похоронном мероприятии и явилась свидетельницей Амри Маруф, которую проводила женщина, да. И эта женщина, Отун, Биотун, она прямо заявила, что музыка – это харам. Понимаете? Музыка – это харам. И она имеет вес, понимаете, в обществе. Она человек, которого слушают люди. И, может быть, где-то повторяют. И она на полном серьезе заявила, что она давно не ходит ни на какие мероприятия, такие, где есть музыка, да, что музыка для нее остается харам. Она не смотрит телевизор, не слушает радио и так далее. Понимаете? Это поселило в мою душу большую тревогу, потому что уже вот как кто-то сказал сегодня, в некоторых районах, в некоторых кишлаках музыки нет уже на свадьбах. Да? И вот, кстати, такие мулы и отун, они за то, чтобы музыки не было. Она сказала, например, что она провела 2-3 свадьбы, и у нее на свадьбах не было музыки, и она этим очень гордится. Понимаете? После этого я, конечно, посоветовалась с серьезным экспертом по исламу, и он мне очень хорошо объяснил, что, как обстоит вопрос с музыкой, да, в исламе. И я бы хотела, извините за такое отступление, но я бы хотела, может быть, чтобы в будущем мы поговорили и об отношении ислама и музыки, да, потому что мы сегодня живем в такое время, когда ислам завоевывает все больше и больше пространства. И все больше и больше людей в Таджикистане, наши земляки, наши граждане, они влюбляются,
дубора, да, еще снова влюбляются в ислам и делают ислам смыслом своей жизни. Поэтому мне кажется, что эту тему мы не можем обойти стороной, и, может быть, на будущих каких-то встречах мы сможем об этом поговорить. И я точно буду писать что-то об этом, потому что меня это очень заботит, очень тревожит и так далее, и мне это очень важно, да. Я бы вот хотела предложить, чтобы мы рассмотрели этот вопрос об исламе и музыке, потому что если такими темпами двигаться, мы можем найти себя в таком обществе, в таком времени, когда у нас не будет музыки, или она будет запрещена, понимаете? Это очень и очень грустно будет. Спасибо. Да. Я хочу сказать, просто эта Биютун, она не образованная женщина, потому что дочка шейха Арабских Эмиратов, да, она первый раз развелась и сейчас вышла замуж за рэпера. И они прекрасная пара. Так что показательно. То есть в странах ислама по-другому относятся, а у нас какая-то темнота просто. Тоже вот типа фундаменталистского характера. А из арабских стран и то, и другое оттуда идет. Поэтому трудно людям, как не знают, как себя вести. دیگر یگون چیز سوال کرد аввало ташаккур ба ташкилкунандагони ҳамин конференсия. мо бисёр чизҳои нав гирифтем, маълумотҳои нав ба даст омад, махсусан баромадҳои устод Асадиддин Низомӣ ва бародари азизи мо Суннатулло хело диққатҷалбкунанда буд. Маълумотҳои нав гирифтем. ана бо вуҷуди ин баъзе баромадҳо мукаммал набуданд. Ман якумаша гуфтам ку дар масъалаи ансамбли оилавӣ вақте ки гап задан пурра набуд. ана дуюмаш ман маълумае ки ҳоз дар бари мо буд, мавзӯяш мусиқӣ ҳамчун касб дар синамои муосири тоҷик. ҳамин худи ҳамин ибора нодуруст аст. Мусиқӣ ҳамчун касб дар синамои муосири тоҷик ягон маънӣ надорад. баъд мо интизор будем ки муаллима ана ҳамун филми дуо интихоб кардааст, оле нишон медиҳад ки кадом мусиқӣ дар кадом лаҳза мувофиқ омадааст, кадомаш не, ё дар кадом ҷо кадом сатҳи баланди мусиқӣ дар кор буд, каҷоба паст буд. мутаассифона мо ина нашунидем. муаллима фақат ҳамун сюжети филма такрор карду тамом. ана ман мехостам ки дар оянда ҳамин масъалаҳо ба назар гирифта шавад. модоме ки мавзӯя мисол ман гирифтам, як бор ақаллан санҷан баромадаша ки кан ё дар баромадаш чӣ навиштааст. ай хел омада мо ба маънои филма гуфтан қадар шарт набуд. Як дуюмаш ман аз муаллима мехостам пурсам ки мисоли қадар филмҳои нағз дорем, филмҳои мусиқӣ мазҳакавӣ. муаллима омада маҳз дуо интихоб кард. агар дуо интихоб карда бошад набошад ҳамун пурра фаҳмондан дар кор ки мусиқӣ дар филм мувофиқ аст ё не. ана ин камбудиҳои ми бояд ба назар гиред. Ташаккур. Ташаккур. Устод, саломат бошед. Я тоже благодарю вас за такую интересную конференцию. Я хотела бы предложить, возможно, для будущей конференции тему такую о воспитательной роли музыкального искусства в подрастающего поколения. Мне кажется, это очень такая актуальная тема. И вот когда здесь говорили, что музыка хатар, да, это действительно есть такая музыка, которая на самом деле опасная. Это такая низкопробная музыка, но в то же время есть такая музыка, общемировая классическая музыка, наша традиционная музыка, которая в подрастающем поколении воспитывает только самые-самые лучшие качества, лучшие чувства. Мне кажется, это будет очень актуальная тема. Именно роль музыкального искусства в воспитании подрастающего поколения. Спасибо. Спасибо за внимание. Устод.
مهم. شما هم چیزی که گفتن خودش چهارشنبه خودش نمون دیگه امروز бы تمام شد امروز бы تمام шел. Да, действительно, спасибо. Я тоже присоединяюсь за то, что мы сегодня с вами здесь целый день. Редко вообще бывает, что целый день мы где-то сидим. Со всех конференций я убегаю, я не знаю, как вы. А здесь, поскольку это наша тема, наши коллеги и очень актуальные вопросы, лично я получил огромное удовольствие. Лично, вот, честно признаюсь. Очень много было полезной информации, анализы, наблюдения очень интересные, и в том числе и по онлайн. Хочу вот напомнить, ну, вы наверняка слышали это известный анекдот про Одессу. Сейчас вам расскажу. Спрашивают, вот если идете по Одессе и идет мальчик без скрипки. Как вы знаете, Одесса – это родина скрипачей, вообще скрипки, родина музыки вообще. Что означает, когда ребенок идет без скрипки? И тут же отвечает, ничего особенного, он учится на фортепиано. То есть, одним анекдотом закрывают все вопросы. Все дети Одессы обучаются музыке. Сейчас многие, это вот к нашей теме, многие выдающиеся психологи и педагоги постоянно говорят о том, чтобы всех детей обучать музыке. Не обязательно, чтобы они стали композиторами, певцами или там. Это воспитывает внутри личности чувство восприятия гармонии. И визуальной гармонии, и научной, и литературной, всей. А гармония – это основа жизни. Любое нарушение, вот сейчас я отвечу нашему коллеге, любое нарушение этой гармонии – это уже опасно. Любое нарушение. Гармония красок нарушается, вызывает опасность, болезненные состояния. Гармония звуков нарушается. Вот вам пример. Музыка, да, это опасная штука. Ну вот, музыкальное искусство наряду с другими видами искусства, вы знаете, переживает разные этапы расцвета и формирования. Музыка в 20 веке дошла до уровня и абстракционизма, и атональной музыки, и музыки, которая ничего не означает, и музыки, как черный квадрат Малевича, музыки, которая вообще не звучит, выходит на сцену пианист, открывает крышку фортепиано, сидит минуту, закрывает и уходит. И зал аплодирует. Спасибо за такую тишину. Знаете, такое было, это 20 век. Сейчас, да, сейчас другое время. Я просто хочу сказать, что нашему коллеге, что опасная музыка существует точно так же, как существует опасное кино, опасная литература, опасные стихи, опасные анекдоты, опасные рисунки. Да, это хатар. И в музыке тоже. Но тут уже привели примеры. Я не скажу, что рэп опасен, но если ребенок кроме рэпа ничего не слушает, это уже опасно. Он замыкается внутри каких-то определенных вибраций. А человеческая натура, человеческая природа, ну, натура природы, это человеческая природа всегда настроена, чтобы принимать родные или родственные вибрации. А нормальная музыка передает нормальные вибрации. Вот сегодня кто-то из наших коллег здесь сказал, что одна и та же музыка, по-моему, вы сказали, да? Да. Одна и та же мелодия одному и тому же человеку утром нравится, вечером не нравится. В обед нравится, а
позже не нравится. Почему? Потому что в этот момент его вибрационный строй, его вот как радиоприемники, вот, настройка не настроены на эту волну. На эту волну не настроены. Но я недавно смеялся, вот по поводу этого фильма тоже я писал до. Смеялся, показывают хороший клип молодоженов, такое все сделано красиво очень, и звучит музыка из «Титаника». Прям сопровождение полностью идет на музыку «Титаника». Почему именно «Титаник»? Вот это опасно уже, потому что возникают другие ассоциативные настрои. Есть, да, вот поэтому, видимо, мы должны признать, что мы, как исследователи или вот изучающие это искусство, должны эту сторону тоже рассматривать. Вполне справедливо. И еще несколько слов хотел бы сказать. Действительно, как сказал Устат Сунатулло, под вечер уже кончаются мысли. Тут разговор был очень интересный. Я просто намечу отдельные очень интересные моменты. Разговор про Фараби, который поднял вопрос Устат Сунатулло Джамбубаев. Это, вы знаете, чувство появления звука после исчезновения. Так писал Фараби. Музыка, какая-то мелодия появляется, человек слушает, потом исчезает, а потом снова повторяется. Вот это момент второго повтора вызывает у слушателя радость. Радость встречи. Вот стихи Рудаки, если помните, «Heç şodi nest andar in jahon, behtar az didori ruy doston». Встреча. Встреча уже со знакомой мелодией. Встреча. Джалалуддин и Балхи, если помните, наша делегация поехала несколько лет тому назад в Куню, и оттуда мне звонит. Делегация была очень официальная. Слушай, говорит, здесь нас встречают, приглашают на Аруси, на свадьбу. Что это такое вечером там у могилы Маулана Джалалуддина Аруси будет? Тут, где я у всех спрашиваю, что за Аруси, там свадьба, что ли, будет? Я говорю, нет, это не свадьба. Это вот как раз теория Маулана Джалалуддина Балхи. Он смерть, переход в иной мир рисует как васл, встреча. Он же духовно, полностью, 100%, я не знаю, кто из наших современников так 100% верит в будущую жизнь, не знаю, Мауланов верил. Поэтому этот момент он рисует как встреча, васл, висол. Не трагедия, не что-то такое там страшное, а висол, что вас соединяется со своим Создателем. Вот эта музыка, Устат правильно подчеркнул, Фараби на это обратил внимание. Появляющаяся вновь уже знакомая мелодия, то есть это висол получается. Еще раз. Вот этот момент в будущем тоже, видимо, там. А по поводу этого фильма, к сожалению, нету, Ханум, вы справедливо сказали, рассказать содержание нечего было. И о музыке там тоже. Там есть один ляп в этом фильме. Такой страшный ляп. Эти два друга, там кадр такой, железная дорога, они там уже под градусом, идут, значит, там друг с другом, и поют, смотря друг на друга, поют песню. Манру итро дидаму дильдо да шудан. Два мужика смотрят. Ну, я вот, наверное, целый день думал, а в каком значении, что означает эта музыка? Да, все. Не было другой песни, что ли? Ну, Манру итро дидаму дильдо да шудан. Так что такие ляпы там есть. Если бы было бы сказано о музыке в фильмах, ну,
конечно, надо прежде всего вспомнить фильм «Кысмат Шоир». Там музыка, там музыканта показывают. Поэт и музыкант. Певец, музыкант и поэт. Или, скажем, вот танчай. Да. Или да, тончайшие приемы, тончайшие примеры, когда Далер Назаров пишет музыку к фильму. Обратите внимание, там нет никакой шумихи, никаких цитат. Три звука, и кадр пошел. Еще два звука объясняет. То есть это очень тонко. Вот эти моменты можно было, наверное, рассматривать. А у нас очень богатый... Потом кино, конечно, мы все знаем, кино без музыки никогда не существовало и не будет существовать. Даже немое кино, когда создавали, приглашали пианистов, сидели на сцене, пианист что-нибудь играл, и немой фильм шел. Он, по своему усмотрению там сопровождал. То есть, вот музыка семьи, семья и культура, я думаю, что вот в контексте сегодняшнего разговора получила достаточно крепкую научную, исследовательскую основу. А это дает нам шанс, дает возможность в дальнейшем эту тему расширять и исследовать. Вот сидят здесь студенты консерватории. Вот. В будущем эта тема и ихняя должна быть. И в конечном итоге, наверняка все уже мы пришли к одному выводу, что если музыка в семье исчезнет, то она исчезнет вообще. Останется музыка улицы. А музыка улицы – это хаос. Оно не воспитывает. То есть, чтобы понимать музыку, которая звучит в концертных студиях там, или со сцены, чтобы он в семье и с детства. Поэтому еще раз благодарю за выбранную тему Чоршамбе, за приглашение вот таких солидных специалистов, за то, что пригласили и меня. Я еще раз повторяю, получил огромное удовольствие и встреча, и разговоры, и вот аналитические материалы ваши. Лично для меня было очень полезным. Спасибо. تشکر زیاد استاد، سلامت باشد. اگر یگان وی نباشد من سخن را با کمال میل به استاد بزرگوارمون اسماعیل نظریف میدیم. میکروفون. شاد هستم و خرسند هستم که چهارشنبه این موضوع خیلی مهم را برداشته. این معروضه های خیلی دلنشین و خیلی دقت جلب کننده را ما شنیدیم و خصوصا فکرهای استاد اسدالدین نظاموف و اهل نشست از نظرف و از نقدم و سوالهای مفید هم بودند. اکنون در آخر این کنفرانسیه علمی من در باره یعنی صوت سرود و آهنگ در دایره اویله، چون که اویله ما اویله شادروان استاد عبدالله نظریف که از مکتبی استاد بزرگی دیگر که در موسیقی سنتی ما موقع خیلی خاصه را داشت و امروز هم این عنعنه دوام دارد. استاد کشریف جوریف و این خیلی اویله های صنعتکار در تاجیکستان ما خیلی زیاد بودند. در دوره شوروی هم این انسامبل ها از خود استاد کشریف سر کرده، استاد بای محمد اکا، من این حسین نصرالدینوف حافظی خلقی از روشن، ماجان نظرداد و دخترش قطی و بسیار هنرمندان دیگری بودند. استاد جورابک مرادوف که اینا همش صاحب مکتب و صاحب استعداد بلندی اجرا کنندگی و سرایندگی داشتند
و ما که خردسال بودیم در دایره همین اویله خودمون در کنسرت هایی که با تمام منطقه های تاجیکستان عزیز سفر هنری میکردند از خردی ما در بری پدرمون بودیم و دولت دادر عزیزی منم فرزند خردکشم قطعش قریب که در همه چاربینی ها و در همه توی تماشا ها گشته از عرف و عادت و از همون انعنه های قدیمه برخوردار هستیم و اکنون یک سبک و اسلوبی که استاد کشریف دارد این سبک و اسلوب پدر ما هم در ایجادیات خودش دوام داد انکشاف داده و آهسته آهسته با خصوصیت های فرق کننده خودش یک مکتبی خودش ایجاد کرد و پیشکشی مخلصان تماشابینان کرد و تا آنجای میدونم که اصلی نظامویچ با پدرم هم بسیار دوستی قرین و دوستی نزدیک بودند و ایجادیات پدرم رو خیلی خوب آموخته و تا حتی بعضی لحظه ها رو یادآور می شدند و گپ می زدند ما و در یک پروژه هم ما اشتراک کردیم در پروژه‌ای که استاد راهبری میکرد سال 2005 یکم و دومی از 2 اکتبر تا 5 در منطقه کلوب ما همین هنرهای مردمی در اونجا نشان دادیم و باور کنید ما شاگردان را تربیت کردیم استاد شاگرد و همین انعنه باز در کنسرواتوری هم ما ادامه داریم و هم در مکتب رقم 3 به نام لینسکی هم همین مکتب ارزی هستی دارد شاگردان را تربیت کرده استادیم و ما از در اویله و خوشبختانه با مناسبت همین ایجادیات و با شرافت همین مکتب بزرگ اویلوی ما 2 کتابی استاد از شرح حال استاد عبدالله نظیر سال 2024 به چاپ پیشکش کردیم و باز در عرفه چاپ کردن کتاب دیگر که با نام سرودش عصر من در عرفه چاپ است و این هم خدا خواهد انشالله چاپ میکنیم در دستم لایحه‌اش هم هست کتابم هست از همین کتاب من با شاگردان با خودمان در اینجا میخواهم که همون سبک و اسلوبی که پدر ما از بزرگان آموختن در اینجا پیشکش شما از همون دوره های جوانیش که من همین از فوند طلایی رادیو جدا کردم و با 2 تار و با تنبور و با 5 تار اول فعالیت خودش آغاز کردگی است از غیجک هم بعد آهسته آهسته تنبور و 2 تار و بعد رباب بگذشت از رباب بگذشت در انسامبل خانگی باز انسامبل دولتی با در انسامبل مقام سالهای دراز کار کردن و این یک مکتب بزرگ است که میگفتند با ما شاگردان که اگر کسی از مکتب مقام نمیگذرد نمیداند حافظ شده نمیتواند این همون سخنهای پدرمون هست اکنون من میخواهم مثلا با هم فرزندا و هم با نبیره ها و هم با برادرها همون از ایجادیات استاد یک چند سرودها رو پیشکش شما کنیم. تشکر استاد سلامت باشید. من از همکاران محترم خواهش میکنم از این طرف گذرن برای که این طرف شینند خوبتر میشود. ای گستولکی و چیز خیزنید
در ایجادیات استاد عبدالله نظری در همه اصولها، لحنها، سرودها سراییده شدند. من میخواهم از همون سبک فلک که در ایجادیاتش خوانده شده است دو سرود رو اول پیشکش کنیم شاگرد خطی، بعد اون طرف دیگر باز الان چی هست نیاز و انتقام غیر از کسی نمیره عمری با چی مالون اصلا و سر چی حسن و شهرت و حشمت چی ایامی جوانی شانش ما دارد ای ایامی جوانی شانش ما ای ایامی جوانی شانش ما Sanzane, Obi,
Jagmat Gulbaruni, Ajam Pekorai, Ajam Shukhi Dilori, Ajam Koli Dilori, Ajam Zaumati Toli, Ajam Sargimus, Baruch Shavim Shavim Story, Balam Shekar, Baruch Shavim Shavim Story, Balam Shekar, La Noram Siga, Noram Siha, Re Mogar Tubari, Mani Edil Nabari, Lord, Jose Kol, Pedro, Kila, Sorry, Aishin Chibo, Sargan, Shagdar Fangabi, Aishin Chibo, Sargan, Shagdar Fangabi, Silverty, Ollie, the time gone beyond. Darudi, Chashma, Nishin, Agdan Shubi, Rave, Andam Shuga, Smoking, Aram, Son, Ogimi Rajo, Yanar Kuntitan, Oi. Ogimi Rajo, Yanar Kuntitan, Oi. Ogimi Rajo, Yanar Kuntitan, در سبک فلکی راقی اکنون یک سروده که آخر سالها ایجاد کرده متاسفانه بعد این سروده ثبت کرده نتوانید. همین سروده شاگرد دوستمراد پیشکشش مانده گرد. متن سرودی اول از مومی قناعت بود، دویمش از جانی. این
شما یک سرودی میرزا ترسونزاده را رحمتی پدرم با عمر قادی رو میخوندن بر متن میرزا ترسونزاده. همون سروده تمنا علیداد و با خداداد خوشقدموف این شاگرد دویم کرسی کنسرواتوری ما میباشد. شیشته میخونی یا خیلی همون درست شیشته نیه درست نیست دو جبرا.
амано алидодова 5 сол дар дасти ман дар консерватория хонда хатм кард. ҳозир дар ансамбли филармонияи давлатии тоҷикистон дар дасти раҳматулло ҳошимов дар ӯ ансамбл кор мекунад. акнун дута шогирдаки дигар майра дорам. якташ исмоил ном дорад, як روح که سرودی جان دودرکمی که شریف جورایف میخوانه.
یک سرود دیگر در سبک خنبی، شعر از نادر شنبه‌زاده است و همراهی شاگردان میخونیم، بعد با همین تمام.
من اگر با یگان چی طلب کنیم میخونیم اگر باشد تمام. تشکر استاد، سلامت باشی. خیلی من از نام خودم، از نام ریاست دانشگاه آسیای مرکزی و از نام بخش میراث فرهنگی و گومانیتری این دانشگاه به همه شما اشتراک کنندگان، و استاد بزرگ، و نوازندگان، و همه همون نفرانی که امروز در اینجا خدمت کردند و مطرح کردند موضوع خیلی بس جالب و چی میگن خیلی یک چیزی اساسی و برای ملت و فرهنگ مردم تاجیک خیلی یک چیزی بزرگ است که امروز بررسی نمودیم و در آینده نیز همین چیزا رو انشالله ادامه دیم. و من میخواستم که اما کسا در بیرون در پیش همون چیز با امرایی امین انسامبل یک صورت یادگاری هم گیریم خیلی خوب میشد. بعد استاد شما رو مرمت برای خوراک شام دعوت میکنیم. بعد از همه کسا یک جای هم میریم. تشکر زیاد، سلامت باشید. از در بیرون یک صورت میگیریم.